dominating nila actually. Pero, yung mga Southeast Asian teams natin, in general, sila yung parang nagiging okay yung performance. So I think it's still going to be a tough competition. Yung points din natin, Yes. sobrang lapit lang. 500, parang less than 100 lang ang difference nila. So, that is just a very fine line, kumbaga. Kasi ang daming pwedeng mangyari within just a few games. What more today na meron pa tayong 6 games na paglalabanan. Kaya naman talagang very exciting. Pero for you, Bagyang, so far, is it safe to say na yung ating SEA or Southeast Asia region, mukhang sila ba yung mananaig dito versus our PEL? Actually, medyo ano lang, kasi nung day number 1, inassume ko actually na yung PEL team yung mananaig, yung lalamang. Pero after seeing 2 days na Southeast Asia yung nakakalamang, parang sila it's the most logical assumption na Southeast Asian teams are gonna bag this one. But I don't want to discount our CN teams just yet. I think meron silang surprise na ipapakita sa atin, Aya. Oo, marami pang pwedeng mangyari dito yan kasi kita natin with our leaderboard, there have been a lot of differences. Kumbaga spaghetti to Giyang, parang pababa, pataas. So tignan natin. Spaghetti pababa. Oo, yun. Perfect. Pero tignan natin kung hanggang sa dulo ba sila ay mananatili sa taas. And speaking of taas, we have our TEC with a total of 106 points all for themselves, as you've mentioned earlier, with 3 chicken dinners. Alter Ego naman may 88 with 1. BTR with 85 points with 1 chicken dinner as well. PERSIJA EVOS, hindi kalayuan with 83. Morph GPX may 79. We have here yung ating favorite mo kanina, ating Thunder Talk with 76. We have your TeamPAI with 74 and yung Tianba natin with 73. So on our first page, Giyang, hindi rin ganong malalayo yung mga puntos. So pwedeng makahabol, and on that second part as well, merong possibilities with that redemption. Ayun no. At ang lapit, kayang-kaya yung redemption na pwedeng ginugusto nila. Kasi yung score natin dito, 592 sa Southeast Asia, tapos 511 lang sa PEL natin. We have seen a couple of teams do really well on a couple of maps, lalo na sa Erangel. Pero sa Myanmar, I think CN teams or mga PEL teams natin ang parang mas sanay dun eh. And kung titingnan natin dito, BIGETRON Esports, they have made really good plays. Pero may time din sila kasi na nata-target and maaga silang napapatumba. So that kind of creates like an opportunity for other teams, but I want to see stability from our like major teams right now. Yes, I would want to see that as well. Kaya naman exciting talaga yung ating last day kasi yung iba we've seen probably hindi pa masyado nagpaparamdam for the first 2 days, pero this will be their time and probably the last time for them na talagang mabawi yung mga nawalasak nila from the previous days. And now, of course, today's matches, meron tayong 6 maps. Once again, Sanhok, 3 Erangel at 2 Miramar. Mahaba-habang stretch to. That means they need to strategize very, very well para masigurado yung kanilang pag-angat. Sino ba ang aangat dito? We have a lot of time to see who is gonna be reigning on top of here. Parehas sa sitwasyon naman, I think this has to be the pattern for the past 2 days as well. Sanhok, tapos 3 Erangel, tapos 2 Miramar. So, madikit. At yung maganda dito, Aya, kasi nagkakaroon na sila meron na silang experience kalaban ng isa't isa sa mga mapa na ito ng 2 araw na. So, pwedeng meron na silang ay hahanda na sorpresa. The best pa to kasi huling araw na. And kung meron man silang mga tinatagong alas, strategies, and techniques, this would be their time. Kasi kung noong mga nakaraan, they're probably hiding that, as you've said, pwedeng nag-hold back sila ng slight para dito sila mag-full on. So that is quite exciting nga naman talaga, Giyang. Kaya naman, mamayang onti lamang, titignan natin sino nga kaya ang magkahari sa mapa ng Sanhok as we will start with that first map. Ikaw, Giyang, for the Sanhok map, what are you expecting from our teams? Sanhok. Ang lagi kong iniisip dito parang, okay, depende kasi sa pwestuhan nila kung saan dadaan yung eroplano natin sa dropout. Pero sigurado ako, may mga babantay na ng mga teams natin. Lalo na sa TEC, Alter Ego, saka BIGETRON. Ang dami beses natin nakita actually BIGETRON Esports at tinarget talaga
At nahirapan sila kasi nakakalaban nila bigla yung XERXIA Esports, nakakalaban nila yung Vampire Esports, yung Tianba. Diyan ako natutuwa din. Kasi nagsimula sila sa ibaba talaga. Lalo na yung Alter Ego, bottom 14, bottom 16 sila. Pero ngayon, Alter Ego, top 2. Grabe. Pero, I would like to see these teams kasi katulad ng sinabi mo nga rin kanina, yung ating Tianba, mukhang hindi Tianba yung kanilang pagdating dito on the first page of our leaderboards. This just shows na nandoon yung kanilang grit to get what they want here in our tournament. And of course, that is to get the top spot. Pero once again, Sanhok is a very tricky map. Lalong-lalo na it is quite smaller relative to our two maps today, Erangel and Miramar. Kaya this will give them challenge. And if sila yung mag-end up na victorious in doing so, talagang marami silang pwedeng maipon ng mga elimination points which will actually push them doon talaga sa taas. Kasi dito, Sanhok map, you can gather all the eliminations that you can. Mas mahirap doon sa ating last 2 maps later. So, let's see kung i-utilize ba nila tong maigi. Kumaga parang, ang naisip ko lang dito sa Sanhok, medyo katulad siya ng Erangel, pero yung kumaga sa Snovka military base, nasa bandang upper left lang. Paborito ko kasi yung mga bandang tulay na yan. Kasi dyan nagkakaroon ng tent action eh. Parang may mga nag-aabang. Tapos may okay, nakaloot na tayo. May isip natin pa, yung isip na isang team, para okay, safe na tayo. Baka pwede na tayong pumasok sa may kita. Tapos malaman mo na lang, biglang may nasa gilid na. Tapos, surprise! wala, surprise! Gulat ka! Kala mo, sabong panlaba. Tapos ayun. Paano yung gulat? Paano ganun? Grabe namang gulat. Parang horror movie. Ganun ba? Oo. Parang horror movie talaga. So, dito kasi, katulad na sinabi, ang daming pwedeng maging entry points as well, and the distance between the other teams talagang very short dahil nga smaller map siya. Kaya mas madami yung mga ganong gulatang portions. Paano ulit yung gulat? Parang, ganun na lang. Bebe na yung pangalawang gulat. Oo. Medyo pa-sweet ka na dun, ha? Siyempre, second time na eh. Medyo mas nakapaghanda na. Maganda. Pero sana handaan na rin ng mga teams natin dito. Last day na. Ulit, remind lang natin kay lahat guys, mga nanonood, at siyempre, kami ni Aya and alongside with the other casters, sobrang malaki pasalamat namin yung support na binibigay niyo for PUBG Mobile, of course, especially for the Philippines. Kahit wala dito ang atin Playbook Esports, tuloy lang tayo sa support, lalo na sa scene. Kasi siyempre, malay nyo, makita natin yung Playbook Esports sa susunod, kalaban sila, informasyon natin ito. Oo, and exactly, all the other teams as well, hindi lang yung ating Playbook Esports, all those Philippine teams na nakikita natin, nagsistrive doon sa ating mga local tournaments towards the major tournaments. We are actually looking forward to that. And just like what Giang said, like and follow na rin yung ating Facebook pages, PUBG Mobile Philippines and PUBG Mobile Philippines Esports, para lagi kayong updated sa ating mga kaganapan. At kahit nga walang Philippine team dito, kami ang inyong Tagalog casters. Diba? At kaya naman mas mag-enjoy tayo dito. Kasi lang tayo very, very chill ang ating mga kaganap. Pero speaking of chill, Giyang mukha nagsisettle down at nagko-cool down muna yung ating mga teams kasi baka medyo masyado nang mainit yung ating mga koponan. Sabi nila, daddy chill muna. Daddy chill. Mamaya pa sila mag-iinit eh. Lalo na kapag nasa kalagitnaan na. Nakikita nga natin kadalasan, 'di ba, parang kapag kaka-drop pa lang nila, parang okay, hanap ng gamit muna. Tapos wala munang bakbakan. Nung Friday, nakakatawa doon kasi may nakita kami ni Neptune na dalawang team, actually 3 team 'yun. Tapos may coaches sila. Tapos hindi muna nagpansinan. Nagdaanan lang sa parang, oy, hello. Oh, mamaya na. Tapos Kita-kits tayo mamaya. they went on with their day. Oh, gano'n. Parang, what? Actually, that is a good a good strategy so far, lalo na parang they're giving that leeway or that time for each other na sige, handa mo na tayo. Kasi kung sabay-sabay sila maglalaban from that point onwards, walang magkakaroon ng advantage. So the win is not sure. So I don't think they would want to risk that. So probably a good one, but a funny one as well. A funny strategy kasi nagkita na kayo ng kalaban mo, tapos iniwasan mo no? Sa tour na pa, di ba? Sa tour na pa nangyari. Kung sa mga solo games lang or mga usual casual matches, siguro parang understandable. No? Okay, sige. Minsan parang meme-worthy yun o pwede pang content. Pero nakakatuwa lang na makita sa mga tournament yun. Parang, what are the chances of those happening just now?
Ayun, yun nga, yun nakita niya. So, 1 in a million, almost. Wow. Chance yung mga ganung mga kaganapan. So, tignan natin, makakita ba tayo ng ganun ulit? Kasi nga, last day na to, this could be a do or die for everyone. So, magiging mas laid back ba sila para maingatan yung mga puntos? Or would they take that extra step para mas maging aggressive? Pero yung mga ganung ganap, parang hindi aggressive eh. Medyo more on the passive side yon. Let's take it a bit slow, but it all boils down to kung ano yung mas effective sa kanila na strategy. So for that previous or the first day natin, Giyang, meron ka bang napansin na strategy na parang naging effective other than yung nag-iwasan yung tatlong teams? Kasi sobrang natuwa talaga ako dun eh. Siguro yung sa ibang teams natin, meron na-discuss din namin ni Neptune yun eh kasi may ibang teams lagi sama-sama. Kadalasan yun yung pinaka-common. Sama-sama lang habang nag-rotate para at least united we stand. United we fall. Depende kung ano mangyari sa kanila. Pero meron iba nagsisplit, dalawahan, body system na kadalasan nakikita natin siguro sa Vampire Esports. Pero meron, actually, mas madalas namin na napansin sa Alter Eagle, sa TEC, sa BIGETRON din, pati sa mga ibang team. Ang ginagawa nila is yung 3-1 split. Tapos may naiiwan or may nauuna. Tapos I think yun yung pinaka nagiging stable na strategy. Yeah, parang risky siya para sa isa, saka lonely. Ayun. Pero if it works, it works. Pero yeah, I like what you said there. Talagang very risky siya, pero a lot of times it's quite effective eh. Kumbaga merong isang ally, yes, siya yung talagang sasalo ng lahat if ever pwedeng siya yung madown, and if madown siya, mahihirapan yung team because hindi nila agad-agad ma-revive, or if ever, at least meron pa namang pwedeng bumack up. Pero let's see kung kanino nga ulit na strategy. Will it be that 1-3 split or that 2-2 split or yung Unity makes victory na katulad nga dito ng tagline ng ating PUBG MOBILE Regional Clash? Would that be quite effective or meron ba tayo mga panibagong strategy na makikita? Baka meron tayong makita dito, nagsosolo as in yung 1-3 split niya nasa kabilang isla. Sa kabilang isla. May nangyari yun! Uy. Nangyari yun, isang mapa sa Erangel. Nagulat na lang kami. May isang team na wipe out ka agad dahil sa isang unfortunate mistake. I forgot what team was it. Pero nung nakita namin, I think it was BIGETRON. Sorry, BIGETRON, pero ilang beses ko na din kasi nabanggit sila. Pero I think they're the team that got, after nila baka winner chicken dinner, biglang sila yung unang team na napabagsak. I think sinundan nga sila eh. Tapos ginawa nila 3-1 split kaagad. May nahiwalay muna. Tapos dun sila nadali pa. Sinundan sila ng SEA Esports. Either it's SEA Esports yung sumunod sa kanila or K1. Kasi sila yung parang medyo nagiging aggressive at that time eh. Yan talaga yung sinasabi namin dito eh. Pagka nakakuha ka ng chicken dinner, madalas ikaw yung may Busog magnet pa? ka sa tuson. Oo. Busog, parang medyo bumabagal na mamagnet sila ng tuson. So, medyo may kasakitan yan kasi syempre you ended the previous battle victoriously, talagang very high pa yung adrenaline rush. Tapos biglang pinutol yung momentum coming from the other teams. Ang tanong doon, pag ganun yung scenario natin, will they make it back on track? Makakabalik ba sila na makikip pa ba nila yung momentum, or will that actually cause their downfall? Pero let's see. Ako gusto kong makita. Once again, this is most of the time sinasabi ko, gusto kong makita yung mga underdogs natin. Yung mga nasa baba, halos ng leaderboards. Will they go up or mag-maintain ba sila doon? Or kahit pa paano, meron ba silang mga malalagpasan na kupunan? Ikaw ba, Giyang? Are you looking forward to a certain team right now? A certain group of team? Well, actually binagit ko ito nung day number 1. Isa sa mga team na nilook forward ko na mag-step up actually is yung Vampire Esports. May mga time, oo, pero hindi pa talaga eh. So, kumbaga natatanggal din sila ng mga latter parts. Tapos ngayon, especially kahapon, nakita natin na parang nahirapan sila dropping down to ranking of 11. So, ang laki ng kailangan nilang bawiin ngayon, especially dahil yung mga kalaban nila, ang lalaki na talaga ng puntos. 65 compared to 106 ng TEC. Ang laking gap nun. Exactly. Medyo malaking gap nga yan. Pero, let's see if we are gonna start our game with, once again, our Sanhok map. Gusto ko lang din sagutin yung question ko kanina. I would want to see SEA Esports redeem themselves kasi nung day number 1 after they ended at the 14th spot,
day number 2 and nandun sila sa 12 spot. So SERXIA Esports is a very promising team from the PMSL. So ako, gusto ko makita na mag-rise up sila this time around for our PUBG Mobile Regional Clash as we start our Sanhok map in a bit. Ito na talaga. Yun! Mukhang ito na yung ating inaabangan. Oh, thank you for your patience, everybody. We do appreciate it so much. You know, Parang telepono lang, pag, patience. pag tumatawag sa service, tapos tiraan ka ng kung ano man. Tapos minsan may mga tugtog pa eh, kasama yun. Uy, Malupit nga. Pero speaking of malupit, we are starting the game with a malupit na Sanhok map. Day number 3, match 1 over 6. Plane path is coming from the south side towards Mongnai. Interesting plane path. Usual naman tong nakikita natin sa Sanhok maps, hindi lang for our tournament right now, but for previous tournaments as well. So this would not give so much of that struggle para sa mga kuponet. Ang tanong lang dito, wala ba silang kasabay? Tignan natin. Yung LGD, mukhang walay sila. Si Blessing parang papunta ng kabilang mapa. Ay, hindi. Uy. Mababala ng konti. Kasama nila yung Morph GP. Papunta ng Erangel o Miramar. Sabi na, okay, masyado maraming tubig dito. Gusto ko yung medyo tuyo naman. Oo. Medyo sa may lupa-lupa naman tayo dyan. Pero, our teams are quite dispersed right now. Pero teka lang mga merong mag-aabang at magkakabantayan. PJev versus our FaZe Clan taking up our bootcamp area. Dalawang kupunan nagkakaharap o magkakapalitan na agad-agad mo. Nagkakabilitan yung ating mga tropa. Onzens dito, iikot lang muna habang naghihintay kung sino nga ang magpupush sa kanya. We have PJev, Zuxi, one half of the twins. Si Mela, puladong-pulado na ko. Isang one shot na lang yan, Diyan. Grabe, kakasimula pa lang. Good morning pa lang, may away ka agad. Kakatilaok pa lang naman ako, bakit nag-aaway na kaagad kayo? Kasi FaZe Esports sabi na, okay, let's chill for a little bit. Yeah, andyan yung PERSIJA EVOS, pero kuha muna tayo ng mga gamit. May mga rifle na dito yung iba, si Morman, may SMG na din naman. So, hahanda lang sila, playing it safe, antayin nila na lumapit dito yung PERSIJA EVOS. Maghihintayan lang to kasi, it would compromise the rest of the team kung sakasakali lang na magpa-open sila basta-basta. So they're taking it slow as much as possible. Hinihintay nila na mag-push yung ating FaZe. Pero we have here the frag nade kami from Vintore. Sasakto kaya ang kanyang... Good morning! Pero nakaiwas si Redface. Ayaw muna niyang mamula yung kanyang mukha dito giyang. Pero mukhang gustong i-follow up. Pero sabi niya, teka lang, baka magsayang lang tayo ng grada. Atras muna tayo ng Isa pa lang eh. Isang granada pa lang, isang smoke pa lang meron dito. So kung mag-mintis yan, naku, medyo delikado. At ayun nga, hindi pumasok! Pero medyo napumasok na na-damage diba? siya yung Sa kasama PERSIJA niya. EVOS, yun Kasama lang. niya yung na-damage. Pero So may yung masorry akin. Oo, talagang sumimasorry yan. Pero ito, Onzens, kaharap, parang isang pader lang yung pagitan nila ng kalaban. Pero sa kabilang mapa, meron ng na first blood na bawasan agad-agad yung ating alter ego. That would take a toll on their performance kasi one person away, one player away, nasa second spot sila. Kailangan nilang pag-ingatan ng maigi at lalo na ngayon, bawas pa sila. Oo. Pero itong alter ego kasi sanay na sila ng... May mga time na babawasan ka agad sila. May time din na isa na lang natitira sa kanila. Pero nakakaabot yan ng dulo. Minsan, tumatop 4 yan. Kaya tinan natin. Ayaw ko muna sila i-discount. Though, unfortunate talaga. Kaya, you never want to have tarnished numbers kapag umpisa pa lang. Wala pang 3 minuto. Stage 1 pa lang tayo. Tapos gano'n na kagad nangyari sila. Good job though sa Weibo Gaming. Kasi sila yung nakakuha ng first blood eh. Oo. Kudos to them. Will they be able to maintain that momentum? Magkakaroon ba sila ng mas maraming kills? Kasi looking at our scoreboard on the right side, malayo-layo pa yung kanilang hahabulin on that 13th spot that it would be or they will need a miracle run para ma-overthrow yung ibang mga teams. Pero ang gusto ko lang makita dito or rather masabi for our FaZe and PJev, parang walang kaganapan eh. Walang gustong mag-first move, giyang. Ganyan talaga yung mga yan eh. Mga ayaw mag-first move. Medyo torpe yung ating mga tropa as they are just going around the map right now. Wala muna tayong galawan. Tamang chill lang, giyang. Wala mo na pansinan. Kumbaga kung kapag kumakain, minsan hindi mo na bati-bati. Wala mo na. Magkakaaway muna. May lalo sariling pag mundo gutom, muna. no? Oo, pag gutom na. Yung tipong nag-samgyup ka, tapos natagalan sa pagbigay ng pagkain. Isang tagal din ng luto. Minsan parang, Ay, sige, nako, oo. maya muna.
Oo, naramdaman namin yan. Shoutout sa mga nakasama ko sa Samgyup ng mga nakaraan. Oo. Kila Neptune, kila Bekbek, kila Ray Ray, at saka kay Pauline ako. Medyo naggutom na kami kasi lunchtime na. Actually, around 2 p.m. na kami nakakain. Pero to, Sarap. grabe naman. Speaking of rosemary na pwedeng ilagay sa steak, we have here a knockout coming from him. Grabe, given that distance, kita mo si Rock naging bato coming from Yan. those set of bullets. Oo, nabato na tuloy siya. Si Rosemary kasi clutch player yan ng Alter Ego. Siya actually yung Exactly. umaabot sa dulo. Kahit mag-isa na lang. Minsan nakakapatay pa yan, matapang yan. Kumbaga, parang Oo, kape. laging Pag nalaban MVP ka yan. talaga. Ay, sana Idol ko all yun eh. pinaglalaban. Ay! Ay! Oo nga. Bira lang. Baka sabihin nila, bakit sad girl si Aya plays dito? Parang laro lang. Sa walang PUBG. personalan. Sa PUBG. Ayan. Tama. Paglalaban tama. yung Alter Ego kasi. Kayo naman, Yan. guys. Kayo naman eh. Pero, kita mo si Rock dito, at least, uy, teka lang, nabawian si Potato mo ang napatatas siya at di niya nakita na mayroon ang nasa likuran. Rock would want to take that kill. Another downfall, another trip coming from our Alter Ego Airs, losing 2 players very Oh, very no. early. Pero katulad sinabi mo, masasurvive naman nila or nasa-survive naman nila up until almost the end. Pero, what are the chances? Hindi mo pwedeng i-risk eh. Kasi if you want to stay on that position or even take that first spot, dapat mas maingat sila. Pero this is just the first map, this is just the first game. Let's see what will happen later on. Itong teams natin, natatawa pa rin ako ngayon eh. Parang patintero, taguan, nilalaro. Sa kanina pa sila dito, Aya. Wala talaga. Oo. PERSIJA EVOS, kumbaga nabawasan na ng dalawa yung Alter Ego. Ang dami ng teams na nag-aaway-aaway din. Itong PERSIJA EVOS saka MORPY, FaZe Clan. Wala pa rin. Talagang kumbaga, kala mo base yung lugar na to eh, pero building lang talaga. Kumbaga nag-aaway lang sila onte, passive-aggressive pa sa renta. Oy, nagbayad ka na ba ng renta mo? Ay, hindi pa, ikaw kaya. Ikaw, hindi ka ata nagbabayad pa eh. Ganun Parang pala. naniningil lang eh, no? Pero ayaw eh. Ayaw mo nang, ayaw ay probably, di nila masigurado. They do not want to take the kills or that first move unless sure na sure sila sa pwesto ng kanilang mga kasabay. So, pakiramdaman moments, giyang Oo. testing the waters, tamang tap-tap lang, tamang damage, pero hindi pa rin nila nasa-secure yung ating mga kills. So, FaZe going for that smoke. I'm not quite sure what he has in mind para ma-pull off yung itong strategy natin. Hindi ko alam, parang hindi mo siya mag-push. I don't know what that was for, but let's see. Inusukan Ano na si yung Zaxi. Oo, parang gusto niya lang tawag ito, iprito. Yung ating tropa mamaya, naghahanda pa lang ng usok. Oh, alam mo yung kumbaga kapag nag-ihaw ka, tinapat mo yung electric fan or pinaypay mo sa sa katabi mo yung usok. Oo. Ganun lang, no? Walang bawas. Walang bawas. Nangungulit lang ng onte. At ayun nga, medyo gumana. Lumayo ng onte dito yung ating PERSIJA EVOS. So yung FaZe Clan, medyo nagdadahan-dahan ng umexit. Oo, mukhang mamaya pa sila dyan. Pero hindi ko lang alam, no, bakit kaya parang favorite yung ating yun lang yung tinitignan. Pero ito si Rosemary natin, he is just the last player left and we said, of course, Rosemary is undeniably the MVP of our AE and a lot of tournaments, major tournaments. Pero teka lang, Ayun na! nakita na PJ Misery going for that misery patungo sa ating FaZe. But Rosemary on the other hand also got taken down. FaZe tutuloy kaya yung kanilang laban. Ventores naghahanda ng granada para kay Redface. Nagkakapalitan na ng mga utilities. Meanwhile, we have our TC Shadow Knocker coming from our BIGETRON Red Villains. Pero Redface naging Red Ventores na pabagsak. 2-for-1 trade right now. 2v2 naman ang ating tinitignan. Pero Onsens mukhang iikot mo ang masasakgan pa si Zaxi doon sa may Gedli lamang. Misery nasa labas. Mukhang ma-open. Luxy will be taken down as well. And that is probably it. Mukhang naubos PJ natin sa kamay ng FaZe after a very very long struggle. Oo. Napatunayan nila na sila ang panalo doon. Ano mo, Aya, sabi pa nga ni Neptune eh. Ang Ano tagal daw nila nagpapakiramdaman, wala man lang nag-first move. Ayun, nag-first move yung PJ. Kaso nga lang, siya yung una na fall. Ayan, asakit. Tapos hindi sinalo, no? Hindi sinalo. O first date pa lang daw, Grabe. nag-I miss you kagad. Uy, grabe, parang may mga alam tayong mga ganyang kaganapan. Pero teka lang, our Vampire Esports is here in front
of the once again up alter ego Fnatic. Will they do a fantastic move? Rosemary, nasipat ng lati ang buhay, almost got knocked out, but Ravenclaw sinalo yung ating granada galing kay Fnatic. Fantastic indeed, and they are now just going for that secure or confirmation of the kill. Pero si Schweppes nag-aabang sa taas. Oo, tinuturo ko lang dito si Ravenclaw. Si Rosemary, hindi pa. Anak ko! Nag-granada nga lang! Uy! Alter ego. Try medyo mag-ingat dito. Si Schweppes, ang ganda na ginagawa na actually. Yung pagbantay na sa kasama niya kay Ravenclaw dahil nabawasan na ng buhay, nakakatulong yun. Kasi paliit na yung bilog at hindi ito maganda actually para kay Rosemary kasi pwede siyang madamage na. Though stage 2 pa lang naman, so onting kirot pa lang. Kaso dahil nabawasan na siya, medyo mararamdaman na yan. Kumbaga kagat ng langgam pero paulit-ulit yung kinakagat eh. Ayun na! Aray! Naging kagat ng dinosaur. Talagang babay. Dinosaur? Oo, para sa akin, that was not the best risk to take for our alter ego. They already have lost 2 players. 2 na lang yung naiiwan. Siguro dapat hindi na nila pinush yung ma-knockout. Although alam ko nakabantay, pero siguro they don't have any other choice but to push through with that. At hindi na nga rin naka-escape. Tapos may sumali pa sa kanilang likuran. Pero SEM9, we have a different battle with them right now. KONE Esports nandito din. At ang ating Tianba na hindi chumachamba, talagang umaangat dito sa ating torneo. Hindi lang Tianba, umaariba yung mga to. Ang laki ng grind nila pagdating sa mga puntos. Top 8 ba naman? Hindi basta-basta nangyayari yung ganyan. At ang ganda ng development talaga ng pinapakita ng team na ito. Pero tingnan natin. Kasi malapit sa kanila nga, di ba? SEM9. Si Kenny S, idol ko yan. Uy, idol natin. Pero speaking of, grind, no? Giyang. Uy, ayun nga, speaking of grind, mukhang naga-grind yung ating tropa. AJ goes for the knockout para doon sa ating tropa. Suk mo ang magis ng granada and Jay will be taken down as well. Mukhang isa na lang yun na buhay sa kanila. Nandoon pa sa taas ng ating bridge, and that frag grenade confirmed everything. Pero meron pa sila pagkakataon na makapag-revive. Shinsi, andito sa itaas, mukhang exhibition. Pero dami kasing kalaban eh, so siguro ito, tactic na lang para makatago na kahit papano. Dahil ito na yung pinag-usapan natin, Aya. Kasi kapag tatawid ka ng isang isla, kailangan dumaan ka sa tulay. Pero, ang mahirap dyan, may nakaabang kasi. At yung Weibo Gaming, kanina nabawasan sila, inariba kasi sila na Morph GPS, so gusto nilang gumante pero sa ibang team. Kaya ngayon, binabantayan lang nila yan. SEM9, binabantayan din dito ng Tianba. And patuloy lang tayo sa mga laban. Pero BIGETRON ng Esports, gusto dito patayin ka agad si Cleon. Pero susubukan ni Mako ng isa. Nakakuha ng 2. Nakag-drop pa siya. Grabe naman yung uplink na dito ni Cleon. Reload lang muna. Antay sa mga kasama. And suddenly, BIGETRON ng Esports, sila yung sumugod pero sila yung na-wipe out. Grabe, nagulat ako dito sa ginawa ng ating MRPX. Sila na nga yung challenge, yung air na nila yung kinontest, pero sila pa rin yung nagwagi. That just means so much kung gaano nila kayang i-defend yung kanilang mga sarili coming from those external forces. And once again, kudos to them. Pero FaZe, nabor na rin dito sa ating mapa habang yung ating Tianba inaga-abang from behind. Kita mo si Remember, mukhang mapapakandala siya ng Remember Me dahil malilimutan na siya ng ating mga tropa, and he is now wiped out from our map. At yung ating nag-iisang dito na si Singsi, mukhang mamaya pa makakapasok Giyang kasi nga tignan mo naman, ang dami nag-aabang. Weibo Gaming is there and they are probably unsuspecting of him right now. Pwede itong makuha as an advantage or leverage. Pwede siyang makapitas mamaya. Pero I don't think na gusto nga niyang magparamdam. Pero teka lang, ito nga nagparamdam na ng tuluyan. Pero di ba ako confirm, and that one knockout coming from him would be a good one. Pero Singsi, ano kayang gagawin? Haharapan makipag 1v1 with the great one. Pero all up and alive, healed up na ngayon. Makipagtutan, patintero muna ang ating laruan. Pero siya pa, up and down. Nice one coming from Singsi. Talaga nga namang very on fire yung ating tropa. Oo, kahit mag-isa lang siya doon. Walang taga-nice one, baby. Pero okay lang, dyan naman si Ming. Tutulungan lang siya kahit paano. Well, at least, diba? Susubukan makaganti para sa mga ibang members na tumumpa dito sa Weibo Gaming. Pero grabe yung ginawa din ni Singsi. Akala ko, tatago lang siya. Aantayin lang yung makalagpas yung Weibo Gaming. Pero hindi, humuli siya. Kinabahan din ako kasi baka ma-outplay siya. Pero hindi, siya yun ang outplay. Grabe, kung ako yun, Giyang, hindi talaga ako hindi ako hihinga. Hindi hihinga? Kaso talagang, hindi ako magpaparamdam, pero ang galing ng kanyang ginawang play doon, and now,
Ang tanong, mabubuhay pa kaya si tropa? Pero dito, SEA Esports, together with KONE, papasok pa lang din yung ibang mga kupunan. They would be challenged and gate-kept by our LGD, lalo na yung ating tech on that first spot. Hindi natin sila ramdam for our day number 1, pero ang importante, sila pa rin yung nasa first spot and yung tatlong teams na pwedeng easily makakuha Makahabol. sa kanila ng spot or makahabol, wala na dito sa ating Uy! map. Pero SEA Esports, mukhang mabubura rin nga sa map. RNJ, EarthZ, paalam sa inyo. Grabe, K1 with a 1-2 punch at nakakuha nga sila ng dalawang napatumba ng shopper. Mukhang nabigyan ng parcel. Ayun lang, drop to the ground. Kailangan tulungan dito ng kasama niya, Megamind. Iniisip niya, kung tutulungan ba na yung kasama niya o aalis na lang. Pero sabi ni shopper, tulungan mo ko. Sige na please. Kung magkaibigan naman tayo, diba? Tutulungan na siya. Pero magiging worth it ba? Magiging worth it ka. Napatumba na isa dito sa K1. BBZ. Hindi umaarang ka na. Hindi mo na lumalapit. Kapag hilap pa dito si Megamind, si K1, hindi na matulungan yung kasama niya. Masyadong malayo. At si Megamind nakabantay lang dito sa K1. Si BBZ tutok pa rin. At ayun na nga. Grabe, pinotektahan niya dun si Shopper. Grabe, sana all pinoprotekta kang maigi. Pero teka lang, Megamind, na hindi nila sinisipat yung nasa may bandang taas. Pero disadvantage is that all of them are still outside of the zone. Kaya kahit malabanan niya yan, kailangan niya mag-heal up agad-agad because that damage coming from the blue zone is no joke. Ngayon, Megamind wala ng first aid kit. He needs to make his way inside of that circle. Pero Chanbyak QZZ nag-aabang sa kanyang pagpasok, nag-aabang sa kanyang pag-welcome. Pero mukhang ngayon ipaprioritize nga ba ang ating zone na Megamind heavily down. Pero K1 hindi na nga na-survive pa yung ating bala. Pero ito ang bala rin na pinawala ng ating Vapor Esports towards their opponent. And now, they have one additional kill for their name. Yeah, Thunder Talk gonna be eliminated as well here. Grabe din talaga dito. Yung Vampire Esports gusto na umariba, gusto nang magwala dito sa ating laban. Map number 1 pa lang, pero ang dami natin nakita mga surprises na kaagad. Pero Tech, mukhang okay pa rin naman sila dito. Ayun nga, katulad sinabi mo kanina, wala masyadong malapit na team o other performing teams kasama ng mga top 4 natin. Ang buhay na. Pinakamalapit lang, Morph GPX, Thunder Talk as well. Kaso nga lang, Thunder Talk, pulado na. Isa na lang natitira sa kanila eh. Oo, at mukhang ito nga si TeamPAI natin, 70s, mukhang langoy-langoy na lang. Uy! Nahabol na siya ng granada, isang bala na lang Galong para weekend. ito. At ayun na nga, mukhang wala na talaga. We have a Chanba, Lee or Lai eliminating that one. Now we just have 8 teams. Nangalahati na yung ating lobby. Who will emerge victorious? Makita mo naman, sa M9 natin, bumabawas pa dito. Muntik-muntikan pang ma-down. Si Chanba, Lai, at mukhang makakachamba ba ng down si Mikyal at natuloy na nga LGD ang kumuha. Mukhang na-sandwich yung ating player from Chanba. Medyo masakit yun kasi yung isa yung bumuhos ng damage yung SM9 natin pero nakuha ng iba, aray. Ay, nakuha pa nga ng iba. Pero isa na natitira doon kay Champa, si YDD na lang. Mahirap to para sa kanila kung kayanin sana, tingnan natin. Kasi nakita naman natin yung ibang teams, ganun din naman. SEA Esports, isa na lang natitira. Yung Weibo Gaming, isa na lang natitira. So, sila yung mga teams na siguro mag-play safe na lang, explore na lang muna, iwas sa mga delikadong lugar. Wag lang may makakita sa kanila na team. Siguro naman, makaka-survive sila. At least sa mga top 5 natin. O top 4. Pero si Cat nga lang, ayun lang, pinababa. Nawalan ng buhay. Ubus ang 9 lives. YDD din, tutumba na. And mawala na dito ang Team Chamba. It's gonna be eliminated. Good job here para sa Morph GPX. Grabe, itong Morph GPX natin, naubos nga pala yung ating mga tropa in front. EC goes down as well. Now, we don't have the top 4 teams. Morph GPX has that upper hand para itaas lalo yung kanilang mga puntos on our leaderboards. They need to get that winner-winner chicken dinner and gather more of the kills para mas ma-secure nila yung kanilang pag-angat. Pero ito, speaking of pag-angat, inaangatan ng SEM9 natin yung ating Vampire Esports as they're facing each other right now, preparing those frag nades for that exchange. Tony K, tamang dapa lang muna para hindi mahagip. And we have our SEM9 Tam going around dahil kailangan nilang bantayan diyang yung ating LGD na possible nga rin na makita. Medyo matamis-tamis yung ating bala coming from our LGD towards SEM9 Tam. And now the circle is in favor of our Morph GPX. Grabe.
medyo swerte. Giyang yung ating MRPX right now. They have the circle. Ang ganda ng they have pwesto, that no? upper hand. Yes, they have that upper hand into maintaining that points and that ranking and even go towards the top. 3-1 split na rin ang ginagawa nila dito. LGD, tingnan natin kung i-contest ba nila sila. At syempre, itong LGD, medyo nabawasan na rin. Dalawa na lang natitira sa kanila eh. So, it's not really the best idea to contest a full, completed roster here na ang dami na rin ang nakuha dito. 5 eliminations so far. One of the top here, alongside with Vampire Esports. But again, another team is gonna be bidding goodbye. XERXIA Esports will now be eliminated. We have our top 5. Weibo Gaming, kakayanin kaya nilang mabuhay pa rin hanggang sa dulo. Makaabot man lang ng top 3 o top 4. Malaman natin na mamaya. Pero iwas-iwas muna dito ng Weibo Gaming. Best thing na pwede niya siguro gawin dito is hayaan muna yung Vampire Esports Morph GPX magbawas ng mga isa't isa para medyo maging madali yung competition. Tignan natin. SEM9 naghahanap ng kalaban. LGD. Mukhang sila ang magiging target dito. Si Tam. Hinahanap lang. Pero nakaka-sneaky dito si LS. Nakatingin sa kanya yung granada, medyo masakit. Kailangan na tumakbo, kailangan mag-heal. Andito naman si CC para backupan siya. Babato na rin yung granada. Baka masakaling may tamaan na isa. Pero hindi enough para makapatay. Walang nadadown pa dito sa side ng SEM9. May isa, may magiging dalawa. Pero hindi pala si CC ang mawawala. Grabe, talagang nawala na siya doon kasama ng kanyang mga kasamahan. And our SEM9 is still up and alive. Pwede pang makapag-revive. Pero Morph GPX is on that move already. Tamang ikot lamang, tamang dapa-dapa. We have Erangel just spotting and scouting the area kung saan nga may possible ng mga teams. Habang gapang moments muna dito, MRPX Bobo going for that frag grenade. Pero Cleo nasipat dito ng S12K ni Kenny S. Kakarapin si Boboho at mukhang napawagsak nga din coming from another set of bullets. At mukhang gusto nang i-secure si Boboho. Talaga ito yung idolo namin. Takbo! From the other tournament. Talagang kahit yan ang kanyang pangalan, magaling ang ating tropa. Talino niyan. Dam, naku po, yun lang mukhang nabati ko at Bobo ko dadapa muna sa mga oras na to. Tamang scout lang din. VP natin joining the engagement, taking advantage of the situation na naglalaban yung dalawang kupunan ng Ravenclaw. Mukhang naklo ng ating kalaban. Nakakalmot ng bala, nasugatan. Tinati ko masasalba ba dito ng Morph GPX ng isa nilang na down na member, Cleon. Ito nakita natin yung performance na pinakita niya kanina. Grabe talaga yung outplay kahit sinugod siya sa isang bahay. Siya pa ang naka-wipe out kasama ang ibang members dito ng Morph GPX. Kaya ang dami na nilang eliminations. Pero yung Vampire Esports, naghahanap ng kalaban. Sila ang kumo-contest ngayon sa Morph GPX. Habang yung SEM9, si Tam, medyo chill-chill lang. Kaso ayan, medyo alanganin nga lang pwesto. So babay na lang. We have our top 2 teams right now. Morph GPX versus Vampire Esports. Will Morph GPX secure yet another winner-winner chicken dinner, or will Vampire Esports secure their first? Dito natin malalaman yan. Dalawa lang natitira dito sa Vampire Esports, pero sa Morph GPX may tumamba na isa. Si Schweppes, nakatingin lang sa may gilid, habang si Cleo naghahanap ng kalaban dito. Medyo alanganin yung pwesto ng Vampire Esports. Si Tony K, nako, dumapa si Schweppes, pulado na rin. Isang granada na lang at tutumba na dito si Schweppes. Binato ng Molly, tatamaan kaya? Grabe yung pwesto dito ni Cleo, habang ibang members ng Morph GPX nakatingin lang din, nagsascout sa may gilid. Isang bala na lang at mananalo na ang Morph GPX. Pero wala pa rin dito si Schweppes. Kahit lahat ay kalaban na niya. 1 versus 1 with a great one. Can this happen? Well, for Vampire Esports, it's him against the world now. Everyone is crawling forward para makadistract dito kay Schweppes. Pero isang granada ang magpapantong pa na lahat. Vampire Esports, they got this chicken dinner. Grabe, talaga dun mo makikita na talagang sinasabi nila ganito dumikdik, sumiksik at napanalo namin ang manok. We got that first winner chicken dinner. Vampire Esports once again proving that Vampire within them, and this is a good one kasi medyo malayo sa leaderboards, but now that would add up so much points para sa kanilang ranking. And of course, we have our highlights from that previous map. Nakita natin yung napakatagal na laban at doon nagsimula yung merong first na down at medyo na-trigger yung ating mga tropa, and they ended that battle very well. Grabe yun, Vampire Esports. Nakauna na rin, parang ako ata ang pampaswerte ng Vampire Esports. Hiningi ko, binigay nila. Grabe naman dun din si Schweppes. Talagang not a Schweppy hands ang meron sa kanya dun.
Oo, talagang very, very on point yung kanilang mga naging strategies. Meanwhile, ito rin yung laban na kita natin. SEM9 versus MRPX. Medyo dun din nahirapan yung MRPX when they lost already several players. Pero ito talaga yung tumapos ng laban kaya from the frag grenade ni Vapor Esports Schweppes. Na-sweep niya yung ating MRPX. So, saktong-sakto yung kanyang granada. Naubos yung ating mga tropa. Nalinis, walang labis, walang kulang, lahat pulido. At dyan mo ma-appreciate yung Vampire Esports Parang grabe talaga. Ang struggle na nangyari sa kanila, actually, dati, nung nakita ko nung day number 1, is lagi nadadali si Tony K na maaga. Pero dito naman, nakita natin na nag-rise. Kumbaga, si Schweppes, kung kailan kailangan ng team, dun siya naging sobrang active at ang ganda talaga ng performance sa pinakita niya din. Kinailangan, he was the hero that they needed and he became that one. Grabe. Ang ano naman ang deep and heavy for Schweppes, talagang very rewarding yung term na hero for getting that winner chicken dinner. Of course, we've known Vampire Esports is a very great team as well, coming from that win from our PMWI. Now, medyo hindi ganon kaganda yung performance nila so far for our PMRC, pero pinapakita pa rin nila that potential within them that could be sparked and ignited, na possible din na ito yung magsimula dahil last day na natin. Ito na nga rin yung ating rather the last chances for them to actually prove themselves once again. Speaking of VPE, we have your 20 total points for them. 10 LMs and 10 placement. Yes, MRPX with 14, Tianba with 10, and SEM9 natin dito with 8 Gia. Iba talaga ang Vampire Esports. So, paldo talaga ngayon, 20 points. Though the highest points that I have seen so far, I think, is 26. Ako ko natalo yun ng day number 2. Pero ngayon naman, that's already impressive. Pinakamalapit kasi is GPX with 14. Next, 10 na. So, malaking tulong ito para sa Vampire Esports na makaangat sa standing na meron sa kanila. That's gonna help them at least maybe turn over to top 8. Siguro top 8 to top 6 pwede nila matake yan. Dahil nakita din natin na maagang tumumba yung top 4 teams natin. Oo. And also, one thing to note here, yung Tianba natin on that third spot, despite having only one placement point. So, yung kanilang 9 points came from the eliminations itself. So, maganda rin yung kanilang aggressiveness, and that is doing good for them. And syempre, yung ating player of the match, as you said, yung hero ng ating VPE for that previous match will be Schweppes with 7 total eliminations, 470 damage, and 38% team contribution with 106 meters longest elimination. Grabe. 10, sila, di ba? 10 eliminations to Giang, tapos 7 yung kanila. 7 kanya. Lalo na nung dulo, nung si Tony K napatumba, talagang boom! Dun siya, nag-ultra instinct at talagang walang kalaban ang kinaya siya. So dito, nakikita natin, kumbaga nag-iinit na yung mga ibang team. Lalo na itong player na ito, si Schweppes, kaya galingan na ng mga ibang team kung gusto nila makatapat dito or i-shutdown siya. Oo, pero ito, yung mga nang shutdown kanina doon sa ating match number 1, we have once again VPE Schweppes with 7, Tianba Lai with 5, VPE Tony K with 3, Clayin from SEM9, or rather Clayin from MRPX with 3, and SEM9 Cham with 3 as well. So ito yung mga bumuo nung kanilang mga puntos kanina from game number. Will we see the same faces o may iba kayang mag-rise up for our next matches? 7 is the number to beat. It's going to be tough, especially para sa may ibang mga teams. Ang pinaka siguro contender dito si Cleon, kasi grabe din talaga yung performance na pinakita niya kanina. But speaking of overall, let's see, grabe di ba? Di ba? Ang laki ng binawi nila dito. Galing 11 with 65 points. Ngayon naman, andito na sila sa top 5 with 85 points. Grabe. From that alone, Giang, that just proves to us na one game could be a game changer indeed. Ang daming nabago nitong one match na to from VPE. But at the same time, that also tells us na pag medyo nagpakampante yung mga kupunla na nasa taas, easily they could be replaced after a game or two. Kaya kailangan talaga galingan. Kailangan ibigay todo sa bawat game. Kasi kung magkamali
Katulad na nangyari dito sa Alter Ego, sa XERXIA Esports, sa BIGETRON Esports din, and Weibo. Actually, Weibo nakaabot naman hanggang dulo, pero may ibang teams natin, nakita natin, di ba, maaga sila natapyasan. Tapos nangyari, nahirapan na sila lalo na makasurvive hanggang dulo. So, those are things that you have to really work on. But looking at the overall rankings and yung total points, 636 versus 547, lumaki bigla yung gap. Yes, actually a wide gap indeed. Kita naman natin kanina din doon sa ating top eliminators, isa lang yung PEL. So, ibig sabihin, hindi talaga sila nakapagdagdag masyado ng mga puntos. Coming from 511 to 547, that's just a 36 point after the 36 point rather coming from that match number 1. So, hindi masyadong malaki nga yung naging difference. But we have our head-to-head, of course, Southeast Asia versus our Peacekeeper Elite League for our match number 1 over 6 for day number 3, 425 to 342 damage. Grabe, almost 100,000 na yung sa ating Southeast Asia Gia. At tapos na tayo sa ating map number 1. Wala nang Sanhok na makikita muna. Pupunta na tayo sa mapa ng Erangel. Yan ang yan ang paborito ko. Actually, yan favorite map ko yan eh. Kasi sobrang ganda sa Sosnovka military base. Tapos, andyan din yung mga trap-trap na pwede makita. Yung mga tulay gaming, mga abangers. And sakto yung lawak niya. Kaya, dito ako pinaka nagiging comfortable kahit ka pa naglalaro. Pag Binamar kasi, hindi ko gana, masyadong, awan ko, never ako nag-enjoy doon, except sa pag-explore kasi madalas ako makita kasi. Kumbaga for you, what I got from what you said, yung Erangel natin, very well balanced, no? Oo. Very well balanced siya. Yes, so total package yung ating Erangel. Tubig. Yeah, exactly. Yung terrain natin, sakto lang din with the number of compounds, yung houses natin, meron ding mga hills if ever may mga matataas na parts. Unlike sa Miramar, na halos lahat mataas, tapos open field pa, talagang ako din. Actually, I agree with you. I don't like playing in Miramar that much. Bukod sa, natatagalan ako pag sa classic game. Talagang very, very draining maghintay ng looting, pag-ikot ng paggat ng kalaban. So, Miramar is not for me. Pero, for our players or our other teams, meron dyan na talagang sa Miramar nagpapakitang gilas. Actually, mga CN teams, yung mga PEL teams natin, dyan sila pumapaldo eh. Kaya dati, nakaangat yung Thunder Talk, yung TeamPAI, basta may ibang CN teams natin, talagang dyan sila nakabawi. Dyan ko i-expect din na makakuha sila ng mga points mamaya. I think that's one of their favorite maps as well. But we cannot discount the Southeast Asian teams. Dito sila sa Erangel talagang brutal eh. Kumbaga, ang gagaling ng mga yan. Big word. Medyo big word yung brutal. So, kita natin. Isabihin talaga doon, very madami yung kanilang magiging eliminations. And that is what we are looking forward to. Kung ilan at sino nga kaya malalagpasan kaya yung ating mga kills so far for our day number 3, 10 yung ating highest elimination. So, I would want to see. Sana Nogiyang merong mag 20 kills or more. Para grabe. Saya nun. Talagang hakot awards. Kung umabot ng 20 yun, grabe. 20 kills, isang team, that's 5 team yung tatanggalin nila, tatapyasan nila. And has that ever happened before? Oo. That has happened siguro. I'm not quite sure what tournament. Pero bilang was lang that, talaga, no? Yes. Very, 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 very rare. Talaga dun mo makikita kung gaano ka-aggressive throughout the map. Yun yung mga puntos, or rather mga punto na kung saan naghahunting ng mga kalaban yung ating mga teams. So, very interesting. And if I'm not mistaken, from our local tournament, para sa ating ATGS Terra, I believe 26, if I'm not mistaken, parang gano'n. 26. Around yung kanilang highest skill. So, ATGS And why not Terra here did as that. well, di ba? So, let's see kung magaganap ba yun dito sa ating PMRC. Tingnan natin. Siyempre dahil sinabi natin, napapakinggan nila, baka sakaling ibigay din sa atin. Kasi ako kanina nanghihingi ako ng panalo sa Vampire Esports, biglang binigyan tayo eh. Binigyan tayo, naka-winner, chicken dinner kaagad, unang mapa pa lang. Baka din, sila ang makakuha ng maraming puntos kasi sila may highest eliminations din eh. Si Schweppes nga naka-7. Mali mo, mamaya sa kanya, 20 na, sa kanya pa lang.
Oh, or possible din kasi si VP Tony K is most of the time siya din yung MVP naman ng ating Vampire Esports. So possible na pag nagtulong yan and the rest of the team, baka mas maging possible yung ating 20 plus eliminations from that team alone. Parang nagkakaroon tayo ng dito giyang parang leading towards tuloy tayo sa Vampire Esports. Pero tignan natin, gusto nung namin linawin, we are for a lot of teams na nababanggit namin. Pero parang ngayon nakikita namin na mas magiging okay yung performance ng Vampire Esports coming from that previous win. Pero once again, first map natin, Erangel will be coming up in just a while. Alam mo yung malupit dito, Aya, yung kung gaano ka bilis yung adjustment ng mga teams natin. Kasi nung nagkakas ako nung Friday, ang lakas ng mga CN teams natin, mga PL teams natin, lalo na sa Miramar. Pero day number 2 pala. Sila yung Southeast Asian team, yung mga naging paldo sa ating Miramar map. Kaya dito, ang hoping ako na mangyari sa Erangel map is yung mga CN teams natin, makabawi ka agad dito pala. Kasi dito ko napansin na parang nahihirapan sila. At least dun day number 1. Day number 2, I wasn't able to really dive myself deep into what was happening. Kaya dito ko makikita kung ano ba yung fresh perspective na ibibigay sa atin ng mga teams natin. Hopefully this time around, it's gonna be much more balanced at walang magkakaroon ng yung mga asim moments. Kasi sobrang hassle yun. Diba? Parang, okay, come into the tournament, ready, may plano na kayo, may strategy na kayo. Okay, dito tayo sa may hospital. Tapos biglang kayo yung na hospital. Aray. Di ba? medyo pag mga ganong moments, talagang very ironic no? Parang doon kayo pumunta, tapos doon din kayo nag-end up. So, let's see. Dapat kayo magpadala doon. Kayo magpadala ng kalaban. Yeah. Tama, kalaban, hindi kasama. Naalala ko tuloy nga kanina, yung nag-frag grenade. Yung nag-sorry. Yung nag-frag grenade siya. Tapos, nagulantang si Mela ata yung nadami dyan doon. Tapos, imbis ng kalaban, kasama yung medyo naging duguan. So, mahirap-hirap yung mga ganong moments. And that moment, very, very crucial. Hindi lang sa lagay nila, kung mangyayari man ulit, no? Very crucial yun. Kasi, kita mo na kanina pa kayo nag-aabangan, limited yung resources dahil hindi sila umalis masyado, hindi sila masyado nakapag-ikot dahil nga may isa pang team. So, one mistake could be the cause of that very tragic moment. Pero, at least for them, that moment, na ituloy naman nila yung kanilang lap. Ano mo, Aya, yung iniisip ko ngayon, kung magkakaroon ba ng lambingan ulit ang PERSIJA EVOS sa FaZe Clan. Kasi kanina, di ba, ang tagal nila parang, mga ganun-ganun. Yung alam mo, palingon-lingon lang muna. Mga ganun-ganun lang. Pakiramdaman lang. May mga eye-roll pa. Tapos biglang yung PERSIJA EVOS, like first move. Kaso nga lang. Surprise. Sabi pa nga ni Neptune, nahulog sa maling tao. Aray. Yun Aray talaga pag ganun. Tapos hindi sinalo. Yun talaga, yung mas masakit. Sakit pa yun sa ouch. Unang team pa sila na tumumba. Wala pa ata sila nakuha na elimination nun. I'm gonna check later on, pero we know they can do better kasi. Yes. So, once again, we are here, guys. This is a PUBG MOBILE Regional Clash for the Southeast Asia versus our PEL or Peacekeeper Elite League. At syempre, marami pang magaganap. We still have 5 maps for today. So, kakatapos ang ating Sanhok map. We have 3 more Erangel matches and 2 more Miramar maps. Pero for now, sit back and relax na kayo dyan. Like and follow, of course, PUBG Mobile Philippines and PUBG Mobile Philippines Esports for updates para dito sa ating mga tournaments, para sa mga event. And speaking of, giyang no nakaraan, para sa mga hindi pa nakakatry ng ating KF6 PUBG Mobile na collaboration, lalong-lalo na yung Gamer Box. That is still available. No. I believe. So, pwede na kayo dumaan sa mga stores nearby, KFC stores, and pwede rin yan sa online mga platforms nila. KFC, baka naman daw, sabi dito ni Direk. Baka naman! Baka naman. Ako, dito lang tayo. Basta tayo, nagkakasi. Di ko naman pero medyo nagkikrave ako ng manok, kakasabi ng winner chicken dinner. Baka sakali naman na tayo din na maging winner ng isang chicken dinner, di ba? Baka naman. Pero hindi po kami tatanggi kung meron mang biglang pumatok sa aming mga pintuan. Bigla. Baka lang. Wag lang sabihin na okay, may dumating sa pintuan, pero COD. Ay, nako po.
Wag na lang po akong COD. Charot. Pero at least, di ba, nag-effort. Ang ganda pa naman nun, di ba may parachute yung ano din? Oo, may palapag. May palapag yung ano nila. Yung gamer box ng KFC. Kaso daw, Giyang, meron yung Meron yung twist. Kailangan daw umakit ka ng bubong para saluhin mo yung gamer box. Papayag ka daw. Ako, magte-training na ako mamaya paano umakit ng bubong. Ayan. pwede. So, pwede daw po pumayag po si Giyang kahit may airbox tapos may babagsak sa bubong nila. Pwede daw. Ano, maganda na. Airdrop talaga. Ayan, literal na airdrop. Pero tignan natin kung meron bang mga magda-drop sa kanilang mga ranking dito sa ating scoreboard after the next few games, which I believe will start in a bit. Kaya medyo kwentuhan muna tayo ng very, very light, Giyang. Ikaw ba may gusto ka bang sabihin so far with what's happening dito sa ating PMRC? Sa akin lang, nagtataka ako na medyo na-concern ako. Pero gets ko din kasi na nangyayari ito na parang yung mga top performing teams, sila yung madalas nito target, sila yung maaga na i-eliminate. Yung day number 1, ganun exactly nangyari. Actually, yung sino nakakuha ng winner-winner chicken dinner, siya yung tina-target na team at maaga na i-eliminate. So I think they already know the pacing, they already know what happens when you win and where you're top performing team. I think the main adjustment na alam kong alam din nila at yun yung tinatry din nila as much as they can is to play things a little more defensively. You know that you're being targeted, so you have to watch all of your surroundings, try to play as safe as you can para yung placement points hindi masayang. Exactly. And like what I said kanina, talagang very usual yung ganang-ganap eh. Kaya medyo nagugulat pa nga ako pagka back-to-back yan or three-peat na chicken dinner kasi mas madalas talagang maganap na chicken dinner tapos alat. Parang sumobra ng asin, ganon. Sumobra ng asin? Asin sa manok, oo. Kaya medyo naging salty ng ating next game. So, one factor could also be nabigay nila lahat ng previous match. Tapos medyo napagod ng very, very light. Kumbaga, nagbigay ka ng sobra, hindi nasuklian. Kaya hindi nasuklian. Walang natira para sa sarili or para sa next game. Ganon. Oo, dapat talaga nagtitira ka para sa sarili mo. Lalo na para sa enerhiya din ng mga players. Yeah. Kaya actually sakto yung timing ngayon na medyo may onting delay. Andito muna tayo lang naman. Chill lang naman tayo dito. Pero sila, as long as they're gonna be okay, peak performance, everything's gonna be fine. But now, the timer has started. In a minute, we're gonna drop to Erangel. Ayan, sana sure na to kasi kanina nag-timer din tayo. Pero ito, hopefully, this will be it right now. Pero dahil nga, first match to for our Erangel map, I think our teams also needed that extra bit of time for them to prepare themselves for yet another big battle. Kasi Erangel, lagi sinasabi, dito pinanganak lahat ng PUBG Mobile players. This will be the map for everyone. It will just all boil down to kaninong mga strategy, kaninong mga techniques yung mas magiging effective at kung kanino papabor yung ating bilog. Oo. Ganun kasi talaga eh. May luck factor din talaga. I mean, to any game naman. Pero dito sa PUBG Mobile, minsan yung pwesto mo ng bilog, kung nabigla na sa kabila, kung saan ka nag-drop yung pwesto ng bilog, medyo wait. Pero dito, nakikita natin, lalo na sa Erangel, kahit saan pa nakapwesto yung aeroplano, madalas pinupuntahan talaga yun sa Snovka military base. Kadalasan actually nakikita natin dyan is SEA Esports. Kung hindi sila, sometimes it's Vampire Esports or Alter Ego. Pero tinan natin kung sino ba ang magiging patient enough to wait towards the last part of the drop and try to go there. Yes, and now we have here teams dropping from this plane path. Mukhang meron na atang magkakasabay mamayang onti lamang. Pero what we're seeing right now is quite very sure Vampire Esports taking XERXIA. So after that win, mukhang iiwas muna sila sa majority ng mga laban. Pero mukhang hindi nakaiwas sa mga laban. LGD takes that drop shot coming from FaZe Mela habang sinusugod naman ng ating kabilang tropa. Napabagsak na siya 1-for-1 trade knockout right now
CC bagsak, mukhang isa matutuloy na si Blessing. Magiging blessing kaya sa kanyang tropa na si CC, or will this be the end for all of them? Kasi kita mo naman Uzi ang hawak, hinahabol ng shotgun, habang si Onsense mukhang naka-sniper dun. Mukhang magiging TDM battle ang ating laban. Kat at Blessing, who will win this engagement? This will be a 2v3 situation right now. FaZe Ventores will be wiped out. Si Morman mukhang magtatago lang muna sa gid. Mukhang magiging Morman Dorban Freeman! na lubong, and the LGD takes Grabe! that What? win versus our FaZe Clan. Nagkagulatan giyang dito ng ating teams, and that is an unfortunate scenario for our FaZe dahil ang aga na naman nilang nawala. Aga nila may nakalaban. Kanina, ang kalaban nila, PERSIJA EVOS, pero ngayon naman, iba na. At sila naman ngayon ang unang tumumba. That is very unfortunate for them. Hopefully they do recover from this, especially para sa next map. Pero for now, we're gonna be bidding goodbye for them. And good job! Lalo na para sa LGD doon. 4 kaagad ang elimination nila. Though, nabawasan sila ng isa. Oo, pero at least they still survive that engagement and they can still push through with that one. Pero dito nagkakaharap mo ang PGEV natin, may down na isa, at this will be a bit of struggle for them para makapag-revive. Si Field medyo parang umatras. Hinahanap niya kasi yung ating nakadapang player. He would want to confirm that kill, but at the same time, sabi niya, teka lang, back pre. Kasi lang. baka may full squad yung mga salubong ko dyan. Teka muna. Wag munang susugod. Kasi, alanganin kapag biglang magkamali na naman, mapasori akin tayo dyan. Umpisa pa lang kakasimula pa lang, and it's not really gonna be a good thing kapag biglang kayo ang unang or pangalawa na ma-eliminate dito. So I think it's safe to say that it's safer to just chill for now, get a couple of items, and try to flee the area as quickly as you can para mas malaki yung chance na hindi kayo mapitas at makuha mo na kayo ng may ibang gamit. Oo. Pero ikaw, Bagyang, when you are playing PUBG Mobile, where do you usually drop? Mga top 3 dropping points mo dito sa Erangel? Feeling ko halata na kaagad sa mga sinasabi ko pa lang kanina. So snob ka, number 1. Yes. Pero minsan sa hospital, actually top 2 lang. Yung dalawa lang Tapos pag sa yung daan ng eroplano, medyo hindi kaya makadating doon. Halos kahit saan na lang. Minsan nagka-try na lang ako. Though my chances of getting stuff there are not as good as my usual thing. Yep. Kaya, ganun. Ikaw ba? Ako, actually, wala akong favorite dropping point. Meron akong pinakaayaw na dropping point. So, that would be Yasnaya Polyana for me. Parang siguro isipin, bakit ayaw ko doon? Kasi ang dami namang pwedeng makuha mo doon, ang daming everything. But for me, I just get too overwhelmed by the amount of utilities that you can get and the amount of buildings or the number of buildings na pwede mo ikutan. Pero teka lang, ito mukhang speaking of building, mukhang magkakaikutan na Tianba versus our BIGETRON Ride Villa sa Tarles, nag-aabang sa labas. Pero si Genfos is also anticipating that push coming from Tianba. Pero mukhang nandoon pala sa may geli, mukhang maghahunting ka naging Spider-Man. Pero Genfos takes that knockout para dito kay Tianba. Pero muntik sayang, na! muntik-muntika na rin. Mga knockout pa ng isa. Trying to pull off that very impossible move. Naging mission impossible yung ating engagement. But now Tianba rin also going for that tap-tap din sa ating pintana. Pero hindi natuluyan Tianba rin. Mukhang atras muna ng very velat BIGETRON natin. Dahil alam nila, they have a bit of that disadvantage. Dahil Genfos will be knocked out as well. Si Supernan maggusto maging Superman. Pero ano kaya ang kanilang kakaharapin? Sino kaya ang makakapigil sa kanila ngayon? Kasi itong BIGETRON Esports hindi pa rin naman tumitigil. Sinusubukan nila protektahan ng isang kasama nila habang itong Tianba try dahan-dahan mag-close ang distance. Tingnan natin kung magiging sulit pa itong ginagawa ng Tianba. Hindi nakita yung isa doon sa may gilid ng kotse. Pero iniikutan na sila dito na BIGETRON Esports RB. Nako, may kita siya at ayun na nga. Babay kay sa Tarles. At ngayon naman, BIGETRON Esports, nabawasan na naman ng isa. Tinatin ko si Ren, may makakuha ba? May isa pa dito. Makakatch niya yung isa pero hindi niya mapapatay. At siya pa ang napatumba. Ayun din si Supernan napatumba din. YDD just checking the area while there's one more from BIGETRON Esports that is trying to cover the area as well. Nagtitingin na muna sila. Nagbibigay ng information para masabi sa kasama nila kung saan ba sila dapat bumaril. Si QZZ ngayon na enter sa area. Habang tinutulungan niya isang kasama niya. It's already a bloodbath on this single building. QZZ, muntikan pa makita pero tinispray na siya dito ni Boy Sil.
Hindi siya may kita. May na-revive na dito sa Tianba at ngayon sila naman ang susugo dito. Bubuksan yung pinto pero si Boysil ang mauhuli. And it's gonna be BIGETRON Esports saying goodbye. Grabe, si Boysil na pinturahan yung kanilang Na- team as they will be wiped out from our match number 2. At that would not be a good thing for them being on that 4th spot, meaning possible na naman magkaroon tayo ng overthrow moments coming from Tianba, VPE. Pwede talagang mabawi. So, what is happening right now? Yung mga teams natin na nandun sa taas, pag nagkaroon ng early trip, ang dali talagang ma-overthrow ng ating mga sumunod na teams kasi ganun lang kalapit or ganun lang kaliit yung gaps ng mga puntos. Kaya kailangan talaga nilang mag-grind ng maigi ng eliminations and of course, try to end up on that spot na meron kahit papaanong placement points in order for them to balance what they have. So, grind is what they need. Pero dito, VP, inuzi mo ang ginagrind rin ng ating WBG as they will be pushed. Tony K, inaabangan yung pag-akyat. Naku po, onting-onti lang yung kanyang buhay and will be taken out by that DBS. Pero Ravenclaw, mukhang nangangalmot din from afar. But unfortunately for them, they already lost Tony K, they already lost Nuzi. Hindi sila makapag-push basta-basta. Diba? Yan na isa sa mga problema na meron dito sa Vampire Esports. Kapag namula si Tonic, medyo nahihirapan na yung Vampire Esports. Pero okay lang. Andyan naman si Schweppes. Andyan din naman si Ravenclaw. Baka sakali makahanap pa sila ng paraan dito. Kanina ganito nangyari sa Vampire Esports. Pero nakuha sila ng winner-winner chicken dinner. So ngayon, lipat muna tayo sa Titan or sa TEC. Sa Titan Esports Club. At natin kung saan ba sila maghahanap ng kalaban dito, pero yung Weibo Gaming mukhang ni-spotan dito pa rin ni Ravenclaw. Ayaw bitawan pero tinamaan naman siya. Kailangan mag-ingat ng onte. Heal muna. Paano? Inom muna ng soft drinks. Lusog. At hindi na uhaw. Sana all. Pero ito, as our circle closes in a bit, probably yung Tianba natin lang yung may iwan. And kasi since most of the teams are on the middle ground, yes, they are inside of that next circle. At yung iba medyo kailangan lang mag-push ng very, very light. Onting kembot lang at nandun sila lobby. Speaking of kembot, yung sinasabi natin kanina, dapat talagang mas makapag-grind pa ng mga puntos. Kasi possible, possible magkaroon ng Mission Impossible, yung mga teams na nandun sa may laylayan, pwedeng-pwede pa talagang mag-rocket towards the top yung kanilang scores. At speaking of grind, kailangan igiling-giling hanggang matunaw ang taba nila dito para hindi alatin. Para hindi alatin at mas magwagi. Pero speaking of, we have our AE together with another team, may possible na engagement. Oo, kailangan talaga igiling na lahat ng pwedeng igiling kasi hindi lang taba matutunaw dyan, pati na rin yung kalaban. Pag naka-wipe out ka ng isang team, 4 points ka agad yun. Katulad na mayroon dito sa Tianba, katulad na mayroon sa LGD. May ibang teams, nakakuha naman, kahit papano. Pero at most, it's just Weibo Gaming to actually secure a couple of elimination points here. The other teams has been just trying to play safe for the meantime, gathering items instead of elimination points. I think that's gonna help them a little bit more kasi may risk nga naman talaga. Kapag nakita ka ng kalaban at na-caught off guard ka, pwedeng kayo kasi yung madali dito eh. Talagang pwedeng sila yung madali. Pero VPE approaching our MRPX mo, ang kailangan nilang lubhis ng kanilang daanan. Speaking of Rocky, talagang binibigyan ng Rocky Road yung ating Vampire Esports. But a good thing for them that they escaped that engagement. Pero ngayon, saan sila pupwesto na walang kalaban? At alam din ng MRPX, they could take that area and VPE would not want to go very far. So this is challenging kung paano nila susubukang makapag-keep up with the situation given this is still a 4-man strong team para sa Morph GPX. Ito ngayon kay Schweppes. Schweppy Waps. Kung kakayanin ba? Idol ko to eh. Idol ko to si Schweppes eh. Lalo na kanina, dati si Tony K. Kaso ngayon si Schweppes na. So lupit eh. Fast hands. At 7 kills pa nakuha na kanina. Road to 20 siguro. Baka sakali lang sa Vampire Esports. Medyo mainit ang kamay minsan kapag nabigyan ng pagkakataon eh. And given that perfect recipe for winner-winner chicken dinner, talagang makukuha nila
yung kanilang kailangan or gustong makuha. Pero for our Tianba, katulad sinabi ko kanina, they would be the team na nasa labas pa ng bilog. Pwedeng maging advantage to sa kanila if they still have a lot of supplies, a lot of utilities to heal themselves up. Pero at the same time, pag naabangan sila sa loob, kumbaga magdodoble yung gamit ng kanilang utilities coming from that damage of the blue zone and those bullets inside of that circle. Pero dahil gagalaw na naman yung ating bilog, ang daming madi-displace, and this could be the start of a chaotic set of battles, Giyang. Kasi sunod-sunod to dahil lahat sila, kailangan mo nang kalabanin yung mga katabi nila bago sila makapasok sa bilog. And Rozok on that area is the most vacant spot, so that is a strategic location for them to take. Pero yung sa baba, talagang siksika. Ang dami no, ng mga nasa labas. Medyo mahihirapan sila doon, kaya kailangan talaga mag-ingat ng sobra. Hindi pwedeng hayaan na ma-late sa pagpasok ng bilog, pero hindi din pwede ma-late sa bakbakan nito kasi si Octa, yun lang, tinamaan ng granada. Matutulungan pa kasi siya ng kasama niya, Alter Ego, sinusubukan tulungan dito sila Octa at si Rosemary. Andun naman, isang kasama niya, si Potato, na mamatatas dito at grabe naman, naka-down na siya ng isa. Makakuha kaya ng dalawa siya. Okay na rin si Rosemary. Tinutulungan na lang dito si Octan. Pero napatumba na naman dito ni Dreamy. Nangangarap makaubos ng mga membro dito ng Alter Ego. At ayun na nga ang mangyayari. Isa na natitira. Si Potato na lang. Ano yung gagawin? May isa pa sinagas. Andun. Oh no. Chamba. QCC. Kakayanin kaya niya. The answer is gonna be yes. And Alter Ego, they're about to be wiped out. Isa na lang natitira sa kanila. Si Potato na lang. At anong gagawin niya dito? Atras na lang. Grabe, 1v1 situation in just a few minutes. Kita mo ng Potato mo nga atras na nga at ng tuluya. Uy, tama ang ikot, parang nagpaparamdam pa. Parang nangaasar pa kay Dreamy dito. Dinaanan sa kanyang harapan, pero buti hindi na nakagip ng mga bala coming from Dreamy. And then, unfortunate situation, dahil si AE natin, was that Octa kanina na nakasalubong pa yung Tianba. And speaking of Tianba, possible rin na ma-approach ni AE Potato. Pero as much as possible, he's just trying to survive and trying to enter the zone ng buhay, trying to stay alive para maitawid yung ating kupunan. But XERXIA is just a few hundred meters away from each other. Nandun sila sa may bandang school. But fortunately for him as well, the apartments is free for him to take. Libreng libre. Walang renta dyan. Wala yung mayari eh. Nagbakasyon, nandun pa sa Miramar. Chilling muna. Gusto ng medyo different avenue. Oo. Gusto ng ibang vibes naman. Maala desierto. Para malawak ang lugar at hindi muna mabukid. Nagsawa na kasi siya dito eh. Oo, kumbaga ano muna siya doon. Gusto niya magpainit. Gusto niya magpatan. Magpatan. Kaya doon siya sa mainit na mapa natin. Na mamaya pa natin masasaksihan. Pero for the side of Tianba, ang masasaksihan nila dito is just quite a free space. Mukhang okay na okay sila dyan. Yung kanilang surroundings is free space. So, hindi nila masyadong kailangan gumalaw. But once again, if that circle moves, ito na naman yung isa sa mga possible moments. Kasi siksika na naman eh. Giyang, looking at that southwestern side, Sendan, TEC. Uy, interesting. Yes, mainit. Kita mo si Bamboo dito, almost half na lang yung kanyang buhay. Bawas pa nga. So, let's see if they will survive that one. And looking at our scoreboard update, Tianba is now on that 4th spot. Grabe ah. Mukhang paldong-paldo ang team na to. Pumapalag talaga. And itong team na ito, nahirapan talaga to ng day number 1 pero grabe yung gains kumbaga na nakuha nila ngayon. Top 4, 5 eliminations, LGD, kailangan mag-ingat dito kasi medyo malapit sa kanila yung SEM9. Titan Esports Club, 97S, at yung kasama niya, saktong tingin lang muna, medyo spread out sila. Kaso si Bamboo tinatamaan na patumba. Hala! Si Yoru, muntik na makakuha ng isa doon. Isang bahala na. Naku. Tago ng unti. Tago at hindi na siya matutulungan dito. Mukhang babay na lang doon sa isa. Grabe, babay nga muna. Kita mo si TEC Bamboo, yun yung kaninang walang buhay. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nakapasok ng circle. Hindi ba siya sinundo ng kanyang mga tropa. Pero dito, LGD Blessing
will he be a blessing or a curse para sa ating Vampire Esports na mukhang iniikutan? I probably think na alam nila na nandyan yung VP at ngayon VP Ishweps gusto na nga magparamdam yung kaninang nagpanalo sa kanilang team, which is that frag grenade. Mukhang yun ang kanyang gagawin ulit para sa ating LGD. Though I don't think na sila yung inaabangan ng LGD kasi parang meron pang approaching, speaking of approaching, TEC, Shadow, binabakbakan ni Remember my name, ika niya nga dito. They're just sitting inside of that edge ng ating bilog. Pero ang dami ng mga kasalubong LGD na pumukhang sila pa ang napush ng ating TEC. Though Shadow goes down as well. Si CC buhay na buhay pa at mukhang Ayun! pero that vehicle explosion will secure that knockout galing kay MRPX Boboho na sasali sa bakbakan. TEC, paalam sa inyo na first spot will once again be eliminated early in the game. A curse remains and Titan Esports Club are the first to fall down on the top 4 of our bracket. Grabe ang ginawa sa kanila doon ng kalaban nila. LGD, paldong-paldo. Pero K1 naman, they want to make most of the situation. May napapatumba siya isa, pero napatumba din siya. At ngayon naman, K1, passion. Grabe ang laban na mayroon dito para sa LGD. Morph GPX, gusto mo maki-extra dito ni Yoro kasi nakikita niya may laban dun sa may area na yun. Baka sakali makakuha siya ng mga elimination points. At ayun na nga, si CC medyo nadadali dito. Napapaulo na ng bala at may eliminate siya dito ni Yoro. Very good job dito para sa kanila. Cut na lang natitira pero well, what can he do? Magmamiyaw na lang ata siya dito eh. Sabi niya doon, meow kasi siya si Kat, pero kita mo naman pinapaulanan ng lahat ng pwedeng ipaulan para kay Kat. Grabe, inubos nila yung utilities nila para sa nag-iisang player. Hindi ko alam kung yun ba yung magandang gawin doon kasi ginamitan ng smoke, ng molotov, ng granada. Pero speaking of granada, ay nagkakagranadahan din dito yung ating SERXIA versus our TeamPAI. SERXIA Shopper also waiting on that side, pero tinapos ng granada. Once again, paalam dito sa ating team. That is courtesy of our SERXIA Esports. And speaking of yung ating Vampire Esports, nagranada din ng ating mga tropa from above. This is Passion and Field na mukhang isa-isa lang pinapatumba yung ating Vampire Esports. Pero may distraction sa Gedli, which is our Morph JPX na mukhang sila ang magiging hero ngayon ng ating VPE. Oo, sila ang hero dito. Morph GPX, si Cleon. Ito, gustong bumida na talaga. At kanina nakita natin yung pagbibida na eh. Nakapatumba siya ng isang team nang halos mag-isa lang. At tutulungan din naman siya ng mga kasama na. Pero si K1 naman, Rocky, give me the first one to contest here. K1 at makapatumba siya ng isa. Kakayanin dalawa. Mukhang kakayanin naman kasi hindi na siya tinitinan dito ng kalaban niya. And Morph GPX taking down K1 one by one. Si Oro na lang natitira dito na nakatayo. Vampire Esports got eliminated as well. That is huge here for this map right now. Ang daming mga team na ang nawawala at na-eliminate na ngayon. We're down to 9 teams and might even be 8 kasi ang dami dito mga nag-iisa na lang like Thundertalk and Alter Ego. Grabe. Yung pacing natin for this first Erangel map, medyo mabagal no simula no Giyang. Pero ngayon on our 5th stage, talagang kaliwat kanan yung ating mga naging bakbakan at mas malalapit sila sa isa't isa. And TEC, possible ma-overthrow mamaya ng Morph GPX pag nakakuha ng chicken dinner at makapagdagdag ng kills. So that is not looking good for TEC kasi kanina pa sila when we started our game number 1, they are on top pero mukhang nanganganib ang kanilang pwestuhan ngayon. MRPX Rocky, gusto maging Rocky ang buhay ni Field at naging Rocky Field at si Passion mukhang nawala na rin ang passion sa buhay galing sa Scar L niya dito. Now, 7 teams remain, 20 players remaining Giyang, and MRPX mukhang ita-challenge pa rin ng ating Tianba. Pag nawalan na ng motivation sa buhay, kailangan na ng motivational speech dyan. Ano natin, kung meron ba? Rice. Motivational rice? Oo nga. Yung tipong 100 plus pesos. Half price pa lang bibigay. Nabitin pa. Pag naman sana. Yung tipong binawasan pa eh. Sinubukan pa ng isa. Masakit-sakit yun. Sa bulsa. Masakit-sakit yun. Pero ito, tignan natin kung ano kaya ang mas magiging masakit. Yung pwesto ng WPG will be taken back by our Sem 9. Pero may kyal nakita ni Luxy. Mga nagkagulatan. Surprise, surprise, sabi niya doon. Let's see. Sem 9.
versus Weibo Gaming right now. Si Kenny S nakatingin lang sa may sulok. And speaking of sulok, sok dito. Saktong ano lang, chill lang. Pabalik siya sa kanyang kotse na napakaangas. Pwedeng may sumabit sa likod. Pwede mag-roaming kahit saan of all terrain. And ang ating mga top 5 teams, titingnan natin yung Thunder Talk, bid goodbye lang. That is very unfortunate for them. Sem9, Weibo Gaming, XERXIA Esports, PERSIJA, EVOS, and MORPY GPX. Tianba rin! Andito pa rin naman pero dalawa nang natitira sa kanila kaya kailangan nilang medyo umiwas muna sa mga kalaban nila. Pero sa Weibo Gaming may kita tayo kumo-contest sa kanila. And medyo alanganin nga naman yung pwesto nila. Kailangan mag-ingat ng onte. Actually sira pala yun ang hunting dito eh. Nahanap nila yung XERXIA Esports. Grabe, hanapan na talaga yung mga gantong moments kasi nga, we only have 5 teams. The circle is now very small. Ang liit na ng mundo ng ating mga teams. PJev is on a strategic location but it is outside of the circle. Boboho will be knocked out and Rocky will be here. Kasama niya si Yoro. Sila na lang yung magtataguyod at magwawagayway ng bandera ng ating team. Ang daming matang nakatingin sa kanila ngayon, Giyang. We have here Tianba. Nandito din natin Weibo Gaming. So, it is quite difficult kasi ang daming gustong mag-challenge sa kanila. PJev could also join the battle later pag nakapag-push forward sila. Si Mau dito, talagang nangungulit ang katsa. Uy, munti ka na siyang tamaan. Galing yun sa Tianba. Ay, hindi galing sa Tianba. Sa MORPY GPX. Ay, kasi galing sa Tianba. Nakatingin din sila sa kanya. Pero napipincer down dito yung Tianba. Dalawang team na nakatingin sa kanila. Medyo mahirap talaga. Siguro mas maganda kung tumagod sila doon sa may bandang puno. Kasakali lang maging mas okay yun. Kaso, taking their time for now. Umiiwas muna sila. Baka sakaling yung MORPY GPX pati yung Weibo Gaming ang maglaban at yun ang nangyayari dito. Si Raka pinapaulan ng bala dito kasama si Yoro. Pero hindi nila natatamaan. So, nagiging sayang lang sa bala dito. Nila Mau, spray down na talaga. Si Yoro napatumba. Ayun lang. Kailangan na makatakas. Sinusubukan na bumaba dito sa may cliff kasi hindi magiging sapat. And Sok will take him down. Rocky na lang natitira dito sa may gilid. Matulungan kaya siya ng kasama niya. Iba dito sa Tianba, sakong chill lang. Sila QZZ, saka si YD. Sabi niya, shh, pre, sila nag-aaway. Wag muna. Dito lang tayo. Tapa lang. Pagkumari muna tayong lupa. Yun yung maganda dun, no, para sa Tianba. They have that access towards MRPX. Yung WBG natin may access din sa MRPX pero hindi nila nakikita yung Tianba. So medyo tago sila ng very very light and they are still safe. Pero PJev natin pupush forward. Makikita naman XERXIA Esports on this side of that school area. Ang tanong, Giyang, sino kaya ang siswertehin sa pag-move na naman ng ating bilog? Feeling ko ngayon, pinakaswerte kasi yung Tianba eh. Kumbaga, yung very definition ng hiding in plain sight. Kaso medyo hindi na. May nagbato ng granada sa kanila. Sabi na, oops, medyo hindi pala tayo tago. Iniiwasan ng pala talaga ng intentional. Pero MORPY GPX, mukhang sila naman na tinututukan dito na Weibo Gaming. You need to be very careful si Rocky. He has been taking damage for quite a while sa may zone na yon. And dahil stage 6 na nga, sobrang hirap na ito. Just trying to buy some time. Is all alone there in that area. And once he's down, MORPY GPX is out. And that's what's gonna happen. PERSIJA, EVOS, si Mr. naman na tinatake dito. Grabe dito yung Weibo Gaming. Ganda talaga ng pwesto nila at hindi sila natatamaan dito. Oo, pero gusto ko lang sabihin dun, no, sa MRPX natin, inubos ng WBG yung bala nila. Pero play zone, yung nakakuha nung kill. And speaking of play zone, once again, yun din yung nakabdali kay QZZ. And last player, I believe, for Tianba, si YDDM, mukhang tago muna siya doon sa may gedli-gedli lamang. And they will be eliminated coming from that play zone and those set of bullets as well. Rather, may isa pang buhay. Si YDD tamang tago lang tayo. Hindi yan magpaparamdam, hindi yan hihinga. Ito na yung moments na yun, Giyang. Walang hingahan portion dyan. Si PJev Misery, uy, talaga nag-inhale. Talaga si PJev Misery, hindi niya tatantanan yung ating Tianba sa Guild Force. That would be a 1-point additional for their elimination. XERXIA naman, possible din maabangan, ma-gatekeep dahil wala sa bilog. And WBG, once again, swerte sa pwestuhan. Ang ganda talaga ng pwesto nila na nakakaingit to. Sigurado para sa ibang team kasi sila may maganda talagang angulo para sa lahat. XERXIA Esports, madadali na si RNJ. He's gonna be falling down. Nobody's there to help him. Nobody close is there to help him out. And he might just bid goodbye. Sabi doon sa mga kasama niya, go. Leave me alone. Okay lang.
You're gonna be fine. You're better there, over there. Si Tianba, mawawala na rin. YDD is the last one to fall. And grabe talaga yung Weibo Gaming dito. They're still complete. PERSIJA EVOS is still complete, but Weibo Gaming does have the better area, better position right now. Especially, ginagawa din nila yung 1-3 isolation. Kaya talaga mas malaking coverage na meron sa kanila ngayon. XERXIA Esports is trying to be silent. Hinahayaan mo nila yung PERSIJA EVOS, pati PJB maglaban. Kaso nga lang, sila pa rin ang tinutukan. At ayun na nga, meron dito si Mau. Naghahanap din. Kasama na yung mga tropa niya. PERSIJA EVOS, hinahabol na rin si Mega. May pinaulan na ng bala. And we have 2 remaining teams left here. Who will win? Grabe, that is the biggest question right now. Yung swerte ba sa pwesto kanina pa? 10 eliminations, our Weibo Gaming versus our PJEV, pero this is not looking good for them kasi isolated and they are confined within that area. 1-3 split, yes, pero parang ngayon hindi yan magiging maganda for them kasi nga nakita mo, Mao will be knocked out. Si Gat mukhang lalaki ang Gat sa nila mga puntos, but Mr. will be taken down as well. Coming from Ming, Luxy will be down. Galing naman dito kay Zak, talagang palitan na lang ang ating mga knockouts right now. Zuxi nagtatago sa likod ng ating airdrop, but what will he do in front of our Weibo Gaming? Hindi makapag-revive basta-basta. Sukmo naghahanda na lang din sa may gedli-gedli at iniipit na nila giyang sa pwesto yung ating PERSIJA. Ayun, naka-boom! To enter, pero Mao na down na naman. Isa na lang. Kaka-up pa nga lang dito, pero Zuxi mukhang nando na rin sa may gilid, and Zuxi will be down as well. Ming mukhang matutuloy. Red Face versus Misery gumagawa ng ibang pwestuhan. Mukhang magro-rotate para makapasok na lang rin muna sa bilog kasi grabe giyang exciting na talaga. Ito na yung ating final moments. Meron pa ba kayong energy o may energy cap na kayo? Kasi si Cap sinusubukan niya magkaroon. Ubusin na lahat ng energy na para matulungan ng mga kasama na 1 versus 2. 1 from PJF, si Red Face na lang. Namumula na nga mukha niya. Kasi lahat ng pressure andyan na talaga sa kanya. Lahat nakasalalay sa kanya dito para ma-end yung game. Pero Weibo Gaming, dalawa na lang. Kakayanin kaya dito ng Sok, kakayanin kaya ni Gap. 1 versus 2 is very difficult to achieve here for PERSIJA EVOS. Dahil hindi na, masyado na malayo yung mga kasama niya. Wala na rin. Nag-fall down na rin at si Gap, eto na! Andito na ba yung parcel nyo? Andito na yung delivery. Bala ang magiging laman nito. Papatay na lang niya ata dito ng granada para mas mahirapan dito si Red Face. At grabe yung 2 versus 1 na ginagawa nila. Ayun na nga! From downtown for 3, Weibo Gaming takes the W. Grabe yung ating mga finisher dito sa ating day number 3. Really explosive, and that goes for our Weibo Gaming. Second, winner win chicken din at PEL naman ang nag-win. So parang palitan yung nakikita nating regions na nagdo-dominate so far, and we are gonna see more of those later. Pero highlights natin mga nakita natin kaninang ginawa ni WBG Gap. Talagang binakbakan just within that gap. Now AE Rosemary has been spotted earlier by Rock, at kita natin dito yung naging pag-ubos ng ating mga tropa. Grabe. Iba talaga ang mga tropa natin dito. Madaming bakbakan tayo nakita at mga upsets din. Ito talaga yung sumpa, lalo kapag top performing team kayo. Dito naman nakita natin Titan Esports Club. Maaga sila na patumba dito. Nahanap ng isang team. I think it was LGD that actually took them down. That says so much. Kasi yung LGD isa sa mga pinaka nahihirapan na team, pero they managed to at least bring someone down alongside with them. And we saw other teams rising up to the challenge this time around. MORPY, GPX, ay Weibo Gaming, and PERSIJA EVOS. Nakita natin talaga ang lupit ng bakbaka na meron sa kanila. And dahil nanalo dito yung ating Weibo Gaming, makakatulong to sa kanila maka-climb up sa ating ladder. Kasi nakita natin kanina, medyo nahirapan sila before this game. Number 13 sila. Pero dahil naka-winner-winner chicken dinner sila at maraming elimination, I think they may be able to climb up just like how Vampire Esports climbed up to the top 5 a while ago. Yun yung lagi natin sinasabi na talagang possible na possible magkaroon ng twists and turns. And speaking of, we have here from the previous match, 24 overall points sinakuha ng Weibo Gaming. Talagang malaking pagpopondo yung kanilang nagawa from that previous match. And PJEV with 14 total points as well. Tianba with 12, MRPX with 10, and yung ating mga ibang teams has a single-digit additional point for their scores. Pero babalik tayo sa WBG, Weibo Gaming,
24 additional giyang dito. Ito na yung sinasabi natin na kanina from the bottom, now we are gonna be on top para sa WBG kasi a very interesting play coming from them. Ito na yung kanilang aggressiveness or aggression na pinapakita sa ating mga kapunan. Kayang-kaya namin yung ginagawa nyo, sabi nila dito. Ito na nga yun. A player of the game. 7 eliminations din. Katulad ni Schweppes kanina. Si Gap naman. Ito, yung tao na hindi nagkakaroon ng energy gap. Uy, sana all. Sana all. Talagang giling-giling yan lagi. Yun. Tsaka spaghetti pataas pa baba. Oo, lahat. Lahat Yung talaga. energy tumataas. Dahil sa spaghetti na yun. Ang lupit Sana all. Parang nagugutom ako sa spaghetti na Oo. kanina chicken. Tinag ko na nga yung ano kanina eh. Kaya nga, baka naman. Baka naman. Dito lang naman kami. Baka naman. Pero Pero dikit looking at ng kills natin, no? looking at our LM leaders dito, we have our WBG Gap with 7, WBG Sook with 6, Tianba QZZ with 4, Tianba YDD with 4, MRP XERXIA with 3. Kung kanina, Giang, yung ating elimination leaders from that match number 1, 4 from Southeast Asia, ngayon 4 from PEL. So baka ito na yung pagkakataon ng ating PEL na mabawi sa kanila or mapunta sa kanila yung ating top spots. And we have here Giang, yung ating overall rankings. Ang laki ng binawi dito. Top 13 or number 13 to number 6. Weibo Gaming, after securing their first winner chicken dinner, has overranked or outranked multiple teams here. Ang laki ng nabawi nila dito. Titan Esports Club remains still at the very top kasi dami din naman talaga ng points na nakuha nila. But this is already becoming a little bit sweaty for them. 5 points lang namang nila sa MORPY GPX. Add another 5 below to reach PGEV. Tapos at -3 lang para sa Tianba. Ganun lang. Sobrang liit lang. Kung isang panalo lang, panalo ng 4 na ito na nasa baba nila, pwedeng ma-overthrow na dito yung TEC. Sama mo pa nga yung mga top 8 dito. I think there's a big chance for them to actually secure number 1. Pwede talaga, and that is a big chance as well. Kasi TEC hindi masyado or halos hindi talaga gumalaw yung kanilang punto. So that complacency would push them down, lalo na umaariba MRPX, PGEV natin, just like what he said, single digit, ilan kills lang or ilang points lang yung kanilang difference. And going back, head to head naman dito, Vampire Esports versus Weibo Gaming, 59. Uy, saktong-sakto, pares na 59 total elements, but the damage is just a bit higher for our WBG with 12,991, and troubles used lamang lang ng isa yung Vampires with 206, and regional contribution would be 12.7 for our VP and 14.9% for our Weibo Gaming. So kumbaga, WBG natin, yung isa sa mga gumagawa ng mga puntos for our PEL region. Oo, Weibo Gaming, paldo. At ito talaga ang mga rumaraga sa mga teams natin, especially for the PL region. Weibo Gaming is a big organization, not only in PUBG Mobile but on to other games. They are really well known to dominate the scene. So I'm not even gonna be surprised if they get a big win here and take the throne. Ganito talaga ang Weibo Gaming. Minsan nahihirapan sila, pero kadalasan hindi naman sila nagiging sobrang down sa tournament. They are gods of clutches. And every team should start respecting it, especially right now. Grabe, ang ganda ng title na yun coming from Giang. So I hope that WBG actually proves to us more of themselves dito sa ating next matches. We will have 4, so 1 Erangel, or rather 2 Erangels more, and 2 pang Miramar. So kung yung mga iba na nag-aabang na makapag-start off ng kanilang foundation for Miramar, I don't think that would be very ideal, lalong-lalo na may 2 tayong Erangel na kung saan dapat mag-ipon din sila
ng mga puntos. Once again, we are your casters for today. I play together with Yang, and this is still the PMRC 2020. Gusto ko nga i-shoutout kanina yung mga dumaan. Hindi ko actually nakita kung dumaan yung iba nating casters, pero shoutout na rin sa inyong lahat. Pero Quinto, yun, nakita ko kanina ay nakikichika sa ating comment section. And of course, yung mga iba rin na very supportive, Ramil Ventura, grabe. Halos lahat ng tournaments, Giyang, nandyan yan at sumusuporta. Sila, no? Si Ramil. Oo. And sabihin ko rin yung nagpapashoutout kanina si Edward Liandicho or Lindicho. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan, ikaw bang may gusto kong i-shoutout? Actually, sila Beck, nakatain lang din kanina. Yan. Pati si Neptune, actually sobrang active niya kanina. Sa kanya ko nakukuha yung mga ilang banat. Dun sa isang stream ng PUBG Mobile Philippine Esports. Kaya sa lahat ng mga nanonood dyan, maybe from the cross-posted live stream or dun mismo sa main platform or main live stream natin, let us just know if you have any comments, if meron kayong mga natutuwang moments din, lalo na sa mga team sa ating. If there's a team that you are rooting for here that is registered in this tournament, let us know because we will read it here and tell you guys what we think about it as well. Yes, and once again, don't forget to like and follow PUBG Mobile Philippines and PUBG Mobile Philippines Esports for more updates para kay PUBG Mobile. Kasi Giyang, ang dami pang mga pakulong parating. Ang dami nating tournaments upcoming and of course, yung mga collaborations na dapat talagang abangan ng ating mga viewers. So if I were you, kung nanonood ka lang dito, napadaan ka at wala ka pang PUBG Mobile, might as well download the app right now at i-update nyo na rin to the latest version. Shoutout din kay Nerdin Sarip, pati na rin kay Fe Buenga. Good evening po sa inyo. And yeah, it's 7:30, almost 7:30 right now PM. So sa mga hindi pa naghahaponan dyan, hindi pa nakakuha ng dinner, hindi pa nakakain ng dinner, sure to take it right now. Siyempre, napaka-importanting meal yan. Lalo na dami natin binabanggit, manok. Siyempre, hindi may iwasan talaga magutom tayo. Kaya para sa, KFC, baka naman. Gusto ko yung may actually, mahilig ako sa parachute no? Mahilig ako sa parachute. Ikaw ba? Mahilig ka sa parachute? Mahilig ako sa parachute, pero ayoko yung Yung may kasamang manok? Ayun, yun mas masarap. Ayoko actually nung mga naisip ko kasing parachute, yung parang magsa-skydiving is parachute. Takot ako sa heights. So, parang magpapasana ako. Pero sabi mong manok, sige, yes, pag may manok. Sims family Sims family. Ayan. Alam mo, masarap yun Oo, talaga masarap yun. Pero speaking of masarap, sino kaya magkakaroon ng masarap na winner-winner chicken dinner as we approach our game number 3 for the second Erangel map? Let's see! Ito yung nakakatawa dito Talagang madikit ang mga laban natin. Actually, ng day number 1, walang naulit na team na nakakuha ng winner-winner chicken dinner. Pero kahapon, meron tayong mga nakitang nakaulit Kaya no start pala nakita natin TEC may 3 na nga kaagad. Yung Alter Ego, gano'n pa rin. Thunder Talk nakapangalawa na nila. And kumbaga that alone concludes that TEC or Titan Esports Club has secured 2 winner-winner chicken dinner. So yung mga ibang team dito, kailangan na talaga mag-step up. Lalo na dahil yung mga puntos natin, especially for this day, has been very close. Top 18 teams natin or top 8 teams natin, magkakadikit sobra yung mga puntos nila. Hindi bumababa ng 80. Actually, if we do the math, the difference between the top and the number 8 is only 22. So katumbas ng isang game lang yun ang mga winner-winner chicken dinner. Top 1 ka na kaagad. Pero kailangan mo yung take down sila para hindi sila makakuha ng points. Oo, at kailangan talaga katulad na nangyayari kanina pa for the 2 games that we had, TEC, laging hindi nakakakuha ng mga puntos. So even though they are on the top of the leaderboard, yes, pero wala silang nakukuhang puntos for the past 2 games. So hindi nag-move yung kanilang score. Meanwhile, yung ibang mga teams, ang laki ng nadadagdag. Kaya ang dami talagang changes with our maps. And if hindi gumising yung TEC, malamang sa malamang talagang ma-overthrow sila at bababa dito sa ating leaderboard. And as you said, 22 lang yung difference from first to 8. So, good luck. Kasi isang game lang yun. Isang chicken dinner and 12 more kills. Paalam sa TEC. Oh man, wag naman sana, diba? If you are a TEC fan, you would want them to patch up some of the mistakes that they are
making right now, being caught off guard by the other teams, and I think there's still a very big chance for them to retain their spot as the number If 1 team. Kasi syempre, Magising sila. if magising, so they have to wake up. Gising-gising. Kung Yep. kailangan magkape. Kailangan yung kape na talagang kayang ipaglaban ka para Uy. kayo din makapaglaban na rin. Kasi yung price pool differences natin, we have like 20,000 USD and price pool spread up across the 16 teams that have registered. Pero yung first place kasi gets 3K. Second, Yep. 2K. So, ang laki din ng Okay. pinagkaiba. Yes, so that is 50,000 pesos kung dito sa atin. So yung third spot naman natin, 1,750. Hindi masyado malayo sa fourth, which will get 1,500. Pero good thing, for all of our teams, at least meron silang may uuwi pa rin. So depende na lang yan kung gaano nila kagusto na mas makakuha pa ng, of course, the bragging rights, and the top spots, and more of that prize pool. Kasi it is a given na itong mga teams ito, kaya sila sa PMRC because they are the top 8 teams from either yung PMSL na Southeast Asia Fall or yung sa Peacekeeper Elite League Summer 2023 for the China region. So that means magagaling na talaga to. Best of the best teams are all gathered here for our PMRC. Ang difference lang talaga na malaki is yung prize pool as you've said. So kung ako yan, talagang syempre, dun tayo sa mas mataas sa prize pool. Pero ikaw, Yang, kung mananalo ka, $3,000 yung sa first spot, let's say, pero sa'yo lang, what do you think you will do with that prize pool? Alam mo, habang sinasabi mo pa nga lang kanina na 50,000 pesos, ako iba yung currency ko eh. Ano yan? 50,000 pares yun eh. Kasi may ilig ako Uy. sa beef pares. Sipin mo yun, pang Ako din. 50,000 o 1,000 pares ang mga order mo. Katumbas na yun ng 3 taon, pre. 3 taon na pagpapares. Naunahan ka na magkaroon ng bato. Meron ka pa rin pambili ng pares. Lifetime supply pala halos eh, no? Oo. Lifetime. Grabe. Parang Food is nagugutom na tayo dyan, Giyang Parang Oo. kanina, manok tayo, napunta ng pares, spaghetti, napunta ng pares. Oo, pwede Ano pa kayang nga sunod na mapunta sa pagkain na mayroong parachute eh. Kasi kapag mayroong kang $3,000 nga naman, ba't hindi mo pagamitin? Sa nagpapagutom sa atin lahat ngayon. Ayan, talagang gutom moment. So, speaking of gutom moment, sa mga nanonood dyan, ano ang inyong dinner? Comment nyo naman kung anong inyong mga ulam para gutumin nyo kami ni Giyang. Kasi Wag! parang, Wag! Baka mapa-order ako bigla! baka mamaya biglang nawala pala si Giyang. Guys, pag nawala si Giyang, ano na yun? Kumakain Ang siya. tanong umumuya na. Oo. Nakaganito na. Nagutom na pala. May ibig sabihin na nun. Dumating na yung may parachute kapag ganun. Sana all. Pero yan, tignan natin, abangan natin kung ano yung kanilang mga ano. Ayan, good evening po, Sir Ma'am, says Robert Bondoc. Ayan, good evening po sa inyong lahat. And baka gusto nyo i-chika kung anong dinner nyo. Kasi nagutom na kami. Para at least, in spirit, nakikisalo kami sa inyo sa pagkain. Di ba, Giyang? Sasabayan pa namin ngayon. Gusto na magmukbang na lang tayo dito. Yan. Kaya. Si Aya pa, galing yun. Idol Ay, yun. oo. Basta pagkain. Ayan. Expert ako dyan. Mga food, no? For the food. Ayan. Food trip, mukbang. Ayan. Kung gusto nyo guys, next time, yung mga content na mga casters, mga mukbang. Ayan. Baka Mukbang. naman, sana may mag-sponsor. Spicy noodle challenge. Oo. Naku po. Ayan. Iyakan tayo niyan. Iyakan tayo yan. Iyakan tayo niyan. Pero ako actually, mahilig din talaga ako sa maanghang. So, Diba? Kaya ano papalag po. Papalag. Ang yabang. KFC. Charot. KFC, alam ko, Baka naman. pwedeng spicy yung chicken eh. Dun sa may parachute. Mga sakali lang naman. Baka marinig tayo. Nakita ko yung yung post ni Ninong PUBG M. Parang tanong niya doon, like daw for fun shots or heart for hot shots. Ikaw ba? Kung yun yung tanong, fun shots o hot shots, anong pipiliin mo? Like o heart? Nako, natadtad ko na yung heart nun. Pag ganun. Baka mapula-pula talaga na heart ng i-react ko doon para talaga yung tipong Hot shots. Ano pa nag-order ako ng spicy chicken tapos tinatanong nila kung gaano kaanghang. Agi ko sinasabi, isipin mo galit ka sa customer mo, ganong mo anghangan. Ganun kaanghang talaga. Super spicy talaga to the highest level, ganun. Oo. Grabe, good luck. Spicier the better. Good luck. Ayan, sabi, shoutout po says Angel Bert Catane. Ayan, uy, lechon baboy lang sa kalamsa. Sana all. Jason Esbo, nakakagutom naman. Ako na mag-sponsor, sabi ni Angel Bro, uy, baka naman din.
Grabe. Ayan, sinabawang glass noodles. Oh, wow. Sinabawang glass social. Social? Grabe, what is glass noodles? Baka mabubog ako dyan. Kaya nga eh. Parang, Hindi. parang, parang masarap yun eh. Pero kasi parang scary pagka glass noodles eh. Grabe. Pero yung lechon talaga yung malupit si Jason Oo. Paldo. Anong question natin dyan? Kasi baka pwede naman, baka malapit lang sa amin yan. Oo, baka pwede May andyan na kami. Ganon. Oo. Huwag para Right sa tayo lang. giyang eh, para umabot tayo dun. Agad-agad. Mabilis lang yun. Basta may lechon, Tapos tapos bitbitin malutong pa natin yung yung balat. lechon, pabalik. Pabalik, oo. Drive-thru lang talaga, kinuha lang yung lechon. Tapos sa casting daw magmumukbang, sabi ng mga nasa comments. Pwede. Parang Kapag break pwede time yan, mamaya. Oo. Oo. So yan na nga, sana totoo na rin yung ating paglipad as we are gonna fly to once again Erangel map. At meron na namang countdown giyang. Ang tanong, is this true? Ito na ba? Huli na kasi ito eh. Ay, hindi pa naman huli. We're just second map ng Erangel bago tayo magkaroon ng onting pagpapahinga ng mga players natin. Kasi grabe din ang pagod ng mga teams yan, sigurado. 3 consecutive days of grinding for how many hours? 5, 6, maybe even 7 hours of competitive play. Medyo nakakatol yun para sa kanila. Kasama pa yung mga post-match, post-tournament meetings nila, mga practice pa, and strat meetings. Kaya syempre, alam natin sila din, napapagod sila. They're also humans, guys. So we really need to be more understanding of our pro players' perspective. But in this time, in this game, while they're still in the tournament, palag-palag pa rin, todo-todo pa rin. Grabe. Speaking of, ako believe talaga ako sa mga pro players kasi it takes a lot of hard work for you to be called a pro player. Ang dami mong pinagdaanan, ang dami mong practice na need kasi throughout the day you are gonna allocate this certain amount of time para talagang pag-igihin yung practice, tapos ang dami yung kailangan i-workout and everything else. Lalo na pagka game day. Just like this one, we have 6 games. Syempre, hindi lang naman yung oras na yun during the matches yung kanilang ginugugol. The time before, the time after. So, just really hands down para sa ating mga pro players. And now, speaking of down, meron ng mga nag-down dito sa ating area na kung saan LGD versus FaZe is gonna have their engagement and Ventores na sampulan ni Katkat. Para nakita na natin to sa FaZe Clan. Pero isa lang naman ang tanong natin, Aya, FaZe Clan ba ulit ang matutumba? O sila naman ba magpapatumba dito? Kasi LGD mukhang nakaisa na sila kaagad. 2 na kaagad na napatumba. Naku, FaZe Clan, ano nangyayari sa inyo? Bakit ganito? Why like this? Why was? And FaZe Clan might actually just get eliminated. There's si Morman Freeman, nagbibigay ng motivator speech dito. At si CC at tinamaan dito. Blessing. Susubukan dito bigyan ng biyaya ang LGD. But again, FaZe Clan, may first blood din naman sila. Sila actually unang nakatanggal talaga ng isang player dito sa LGD. Oo, kita mo naman, puladong-pulado, 2 players ng LGD, CC, and Blessing. This would not be a blessing para sa kanila kasi wala pa sila masyado, rather wala pa rin talagang first aid kit. At hindi sila makakapag-ikot basta-basta giyang kasi nga, makikita sila agad-agad ng ating FaZe Clan. Pero Katkat, kung gusto nang sugurin, nasaan na nga kaya yung ibang players ng ating FaZe? They would want to take them down, pero at the same time, very high yung shields ng ating FaZe kasi ayaw nila na mabura ulit very early in the game. Nakakaba yung kanina 2 kagad din tumumba sa kanila. Buti na lang nakatulong talaga yung motivational speech ni Morman Freeman doon. Kaya naka-bounce back sila at sila pa ang una nakakuha ng elimination talaga. Pero kailangan tulungan mo na isang kasama dito ng FaZe Clan. Nandiyan na naman sila Owen. So okay na. Goods to go. Sabi ni Morman. I got you, bro. Sisi nga lang. Naku! Makakuha mo na isa. Naku! Walang tinamaan na siya pa yung napatumba. Oh! No! Asim moment yon. Si Katkat na napatumba. Makakamayaw-yaw na lang. And LGD, mukhang sila ang unang matutumba dito. Isa na lang natitira si Blessing na lahat na dasal gagawin niya. Lahat na to. Kailangan tawagin na talaga kasi hinahabol na siya dito ng FaZe Clan. And they're the team that first to bid goodbye right now. Grabe. Kumbaga ito yung kanilang moment na kung saan ibinawi nila
yung pagka-early nila kanina from that previous game. And now, LGD would say goodbye very, very early. Pero wala naman kasi masyadong difference because they are still on that 16th spot. Pero ang problema dito, baka matilt sila lalo. But let's see later if that would be the case. Pero for FaZe, they are still doing good kasi ang aga ng kanilang paggawa ng mga puntos with 4 points for their name, 80 na agad yan. So, mas malapit sila ngayon sa katotohanan dito sa ating top 8 teams on the first page of our scoreboard. Meanwhile, for PGev, na kanina, nakita natin nga yung kanilang mga naging performance is quite good kasi nga 98 points sila overall. Whether they stay in that position or baka ma-overthrow naman sila ng mga nasa baba. Pero for our team here, mukhang tamang ikot-ikot lang muna sila dito, Gia. Kasi kanina, di ba, yung PERSIJA EVOS na nadala sila ng map number 2 dito. Map number 1 ng FaZe Clan. So talagang gusto nila makabawi. Map number 2, nakita naman natin yung FaZe Clan, yung unang na maalam. Kaya ngayon, malaking comeback actually yung ginawa nila. Taking down LGD, which is not really having the best of time right now. Kasi looking at the points and looking at what happened right now, medyo kamot ulo ata mangyari sa kanila eh. Parang, pre, ano yata ginawa natin, pre. Parang gano'n ata sila ngayon eh. Pero buti na rin, I mean, hindi naman pala buti, pero one good thing with that, na na-early sila, mas mahaba yung kanilang preparation time for the next game. Pero that is if magiging effective yung kanilang mga strategies na come up with. Pero for our Dreamy dito, ang maganda yung kanilang pupuntahan, Giyang, kasi kita mo naman hindi pala sila pupunta na sila sa may lower part na kung saan also very empty and all for themselves. So, they can save themselves. Oo, with everything na pwede pa nilang makakuha. At yun ang pinaka-importante din. Dapat handang-handa ka bago ka sumabak sa laban. Tumatropa tayo muna sila eh. I can show you the world. Ayun. Tama nag-ano muna sila. The driving muna. Natin sa BIGETRON na Esports kasi medyo hindi natin sila nakikita sa mga action. Most of the time, as of today, nakita natin na parang na-eliminate na lang sila bigla. So, I want to see more of them right now, especially that they are the ones that we're really looking forward to seeing. Weibo Gaming din, si Sok mukhang di pa tapos sa kanyang bakasyon na. Mag-isa lang siya dun na. Parang swimming lang Kaya nga, kaso ang mahirap dyan pag ahon niya, surprise, nandun yung Tianba. Parang, tignan natin. Mahirap pa Hindi ko umangat. alam kung nararamdaman niya kaya. Pero baka rin kasi he's very defensive with his composure. Pero ito, mukhang makakasalubong ay MORPY. Teka lang, tamang ikot muna. Pupunta kaya sila doon sa kinapupwestuhan ng MRBX or teka, ito na, naramdaman na, Giyang. So, it could just either be, challenge nila yung Morph GPX or they will just bail out of the situation. And looks like they're not gonna be bailing out this time around. Wolf, kakayanin nila. Mukhang nabati sila ng isang warm welcome dahil puno ng bala dito ng Morph GPX. At tatlo kaagad ang gumagapang dito. Oh no, Wolves, sakit na lang sa ulo ang meron sa kanila ngayon. Isa na lang natitira sa kanila. Pero mga clutch play pa kaya, inuubos na lahat ng mga nakahuli kanina. And Wolves, second team to bid goodbye. Masyadong mabilis yun. Grabe. So, medyo inalat sila kasi challenge nila yung ating Morph GPX na mainit din talaga on that second spot. So, Wolves, LGD, hindi maganda kasi syempre ang goal mo if you are on that last part of the scoreboard, syempre makaangat, pero unti-unting hinahadlangan yung kanilang mga pangarap. And now we only have 14 teams who are approaching the next circle. This is gonna be a good one. Kita man TEC, dinaanan sa harap, parang nag-drive-by lang doon sa ating Morph GPX. So, those are the teams. Top 1, top number 2. Hello lang, sabi kamusta naman ang inyong run so far? Okay ba kayo dyan? Pero pareha sila nag-move, so hindi tayo masyado magkakaroon ng action. Wala muna. Saktong patikim lang muna. Lalo na yung mga kanina. Masyadong madugo eh.
pagsugod kanina ng Wolves, biglang sila yung napahiyaw sa sakit sa dami ng bala na biglang nang bati sa kanila. Pero tingnan natin kasi mukhang may isang Ariba na naman, may tinamaan ng granada doon. Kailangan natin tingnan kasi yung TEC, nako mukhang manadali sila dito. But let's see. Tech, again, this is the team that is leading the charts right now in terms of the points, but it looks like they're the ones who is gonna be the another next victim dito ng MORPY GPX. Cleon, ito, nakita natin ng mga clutch moments na ginagawa talaga nito. At TEC, biglaan lang sa isang iglap! Parang ganun lang! MORPY GPX takes over, 8 eliminations na sila. Grabe, I was speechless doon sa ating naging laban kasi ganun kabilis, parang pumikit lang ako, naubos. Tapos, na-overthrow pa agad-agad ng MORPY GPX. So that is what I was saying earlier before we start. Kung hindi magigising ang TEC, talagang bababa sila slowly dito sa ating leaderboards. At hindi lang kasi dyan natatapos. If PJev gets 10 kills or at least gets 10 points from that winner-winner chicken dinner, paalam, bababa din TEC. At may pagkakataon rin yung Tianba natin as well as our alter ego. So, after this game, malalaman natin kung ano ang kakahinatnan at magiging kapalaran ng TEC. Pero TeamPAI is knocking out our alter ego right now. Let's see later kung ano yung kanilang sitwasyon. Nako, Aya, kanina pinag-usapan natin yung 20 kills, 20 eliminations. Parang itong MORPY GPX, pinapangarap na nila. They're starting to do it. They're starting to do it right now. 103 points. But after this one, I think they're gonna be sitting at a much more comfortable spot here in this tournament right now. Pero speaking of spot, alter ego, hindi masyado maganda yung pwesto nila dito. Pero andyan naman si Rosemary para tumulong sa kanila. At least just the swaying smile there para mawala yung ngiti sa kanyang mukha dito. Pag tinamaan na siya ng bala dito, malapit na. Pero hindi na tinatamaan. Swerte din si Smile. Yung tulungan lang niya dito yung mga kasama na. Kaso nga lang, yung zone, medyo masakit. Buti na lang, stage 2 pa lang. Grabe, medyo masakit din yan para sa ating alter ego saying goodbye from our game number 3. Kasi may chance nga sila kanina nung nabanggit ko, may chance silang malagpasan yung TEC, pero they also went out a bit early. So that means less chance for them and more chance for our Weibo Gaming, lalo na alam natin yung kanilang potential and capacity to win a battle. Si WB Sok naman, mukhang naghahanda ang gustong targetin si Tianba. YDD lalapitan na rin para magdagdag ng damage, pero kita mo mukhang nabitin ng bilang very light, malayo yung hinagis na granada ng ating WBG. Parang hangin ata yung natamaan. Grabe yung gigil pa ni Mau nun. May nakita lang siyang binaril na kagad. May nakita lumalangoy lang laman, nagbabakasyon lang. Grabe naman. Ayun. Sabi niya, nag-chilling nga lang ako dito pero ayun na, hindi na siya naging chill dahil mukhang naging mainit ang kanyang dugo dahil lipat muna siya sa may kabilang mundo. Pero WBG Suk, aabangan naman sa likod, is another team as well. This is rather, hindi pala strategic, this is quite a difficult circle. Kasi hati tayo ng katubigan, tapos dun sa may Jorgo, mas marami yung water. So, onti lang yung landmass na pwedeng i-take ng ating mga team. So, left and right, once again, our engagements, may engagements, FaZe, meron na namang kakaharap din na engagement at nadali ng very light si field, pero nabuhay pa rin naman. Nabuhay pa. Eto, si Morman Freeman, kanina, ang ganda ng motivational speech niya para mabuhay yung buong team niya dito sa FaZe Clan Tignan mo na rin, 6 eliminations na yung meron sa kanila, just second place right now, at least on this particular map against MORPY GPX. So pwede natin makita i-contest nila yung number of eliminations dito ng buong game na ito. Tignan natin, kasi medyo malayo pa yung kailangan talaga nilang lakbayan pagdating sa points, but that's already a good start. I would say at least in this particular map, if they stay strong towards the end of this map, baka sakaling makakuha sila around 15 to 20, depende na yan kung maka winner chicken dinner pa sila Ako, Giyang, meron akong tanong sa'yo. Ano yan? Ayan. Hindi, so far, dahil ito yung standings natin, meron ka bang gut feeling kung sino yung magcha-champion by the end of the day? Uy! Mukhang mahirap na tanong yan
Tignan natin kung Unang sino may tanong pala, casters curse pinakamahirap na tanong kaagad. Kumbaga, big boss kaagad, final exam kaagad kung sa school. Oo. Exactly. Di pa nga Gusto ko nabibigay yung malaman syllabus, kasi ma'am. kung sino yung kung sino kaya yung sino kaya yung merong casters curse sa atin. So ako din mamay magbibigay ako. Pwede so, mang ask a friend, ma'am? Naku. parang mahirap ata yun. Mahirap ata yun kasi baka may mag-message sa akin na team mamaya o bukas. Sabi mo kasi sinabi. Bigla nagtagalog no yung mga yan. Mo kasi sinabi. Ayun tuloy kami yung natalo. Pero wala ka pang gut feeling so far. Meron, Wala ka actually bang meron. gustong Ayoko So, yan. sabihin. Sabihin mo na. Hindi naman nila naiintindihan eh. Hindi naman na naintindihan. Siyempre ako, yung, medyo parang halata naman kasi kanina ako nakaboto. Gusto ko yung takot sa araw eh. Ayun. Yun. Gusto rin talaga natin yung team na yan, pero I do not think they could do that for now. Pero tingnan natin if they're gonna prove me wrong. Pero ito mukhang nagkakaprovan na our Thunderdog versus our 7-9 as we have Tam going down. Matamis ang kanyang pagbagsak. Pero si Rock, mukhang lumilikod at bumubuo na rin ang pangarap. Going for that nade, going for that smokes around the area. Mikyal will go down as well. Nagkakapalitan tayo at meron pang mga nakikisali coming from the outside of this area. And si Rock talaga nagpapanggap na ba to? Hindi gumagalaw. Mikyal Hindi talaga. secured by our MRPX na nandoon sa may taas ng ating hill. So maganda yung kanilang pwestuhan. Kita nila yung surroundings. Kumbaga 360-degree view. Mamimili na lang kung sino ang mumukbangin habang yung iba makikiagaw sa pwestuhan. Ayan na. 10-9 Kenny harapin yung ating Uy. MRPX. Lumilipad-lipad pa ang kanyang vehicles. Si Family. Kenny nahabol. Huwag na pa. May Kenny doon at natuluyan na nga ni Cleo. Grabe, namimili na lang talaga dito ang Morph GPX. Si Cleon, talaga napakaganda ng pwesto niya. Pila mga suki talaga ang mga nasa Morph GPX ngayon. At ngayon, tinamot, grabe, 11 eliminations. Mga tama ka talaga, Aya, mukhang iba nga ang makakuha ng trono dito. Makikita pa lang natin yung 11, parang mapapa 7 ka na talaga sa sobrang saya eh. Grabe, talagang mapapaano ka dyan. Kung ano ang gagawin mo, malilito ka talaga. Lalo na kung dito, kita mo naman nalito si Rock kung saan siya pupunta as MRPX Clan is spotting and spraying him down. Nakiagaw si Tony. Si Dreamy. Ayun lang. Salamat daw sa leash. Grabe, pagka ganun yung mga kagalaw, mababad trip ka talaga yun, no? Biglang nawala yung katawan eh. Hindi ko pala malapatay yun. Paano nangyari? So bilang may nakita ka galing sa malayo nakangiti. Ayun lang. Ayun lang. Nice try pa rin. Nice try, Cleon. Malakas ka pa rin. Idol pa rin kita. Ayan, idol natin yung mga tropa natin dyan. Pero ang dami na rin ang dami nang namamaalam and we have 11 teams still up and alive. 11 teams are still up for that challenge na ma-overthrow MRPX natin. Pero hindi nagpapapigil. They are having their moment right now. Giyang 11 eliminations. Medyo mahirap-hirap tapatan yung ginagawa ng ating MRPX. To be very honest, right now, kailangan nila ng extra step. They need to go inside of their comfort zones para lang magawa yung ginagawa ngayon ng ating Morph GPX. Actually, sobrang solid talaga ng ginagawa ng Morph GPX. Sa tatlong team na nakalaban na head-on talaga, sila ang nananalo at hindi pa sila nababawasan ng kahit isa Aya. Kaya ganun ka, sobrang nakaka-impress yung performance nila ngayon. To think that they grinded really hard from the day number 1. They suffered a couple of early takedowns or elimination as a team. Pero dito ngayon nakikita natin talaga na peak performance sila ang binibigay nila ngayon. Kaya kailangan talaga mag-step up ng ibang team, ng SEA Esports. Wala pa sila na-eliminate pero sinusubukan nila i-eliminate dito yung Thunder Talks. Mukhang mas nagsisisi siya ngayon sa pwesto na meron siya. Pero andyan naman ang mga kasama niya, baka sakaling matulungan pero parang hindi pala kasi na-down na doon yung isa. At isa na lang member ang natitira sa Thunder Talk. Make that 0. That's quite sad. They're gonna be bidding goodbye for now. Ayan, they are really gonna bid goodbye for now. Pero for the side of our Vampire, na mukhang ito, yung
chini-cheer so far ni Giang. I was also rooting for them in the previous tournaments. Pero I would say, as we are looking Depende at their talaga pacing right no? now, depende talaga eh. And this is not the Vampire Esports I was expecting. I was expecting them to do a lot more, pero may 3 games pa rin, Giyang. May Lagi 3 games sinasabi. pa. Yung isa nga lang eh. Yung isa Yung lang. isa, ang di ba? daming changes. Oo. What more dun pa sa 3? Oo. Anything can happen. Eh, sa lahat na nanonood Yes. ngayon, lahat ng mga sumusupport sa mga teams na ito, talagang bigay suporta lang tayo lahat kasi nagugustuhan nila ito. Mas na-appreciate nila yung suporta na binibigay natin dahil binibigay todo talaga na sa laro na ito. Morph GPX nga, naka 12 eliminations na. Pero nabawasan sila ng isa. So, extra safety siguro yung gagawin nila ngayon. Hindi na muna sila susugod as actively as they were before. Kasi okay na din naman yung elimination points sila eh. Sobrang dami na ito. Kung maka-winner-winner chicken dinner sila, that's gonna be much more helpful for them. But now, we see PERSIJA EVOS getting contested, losing one member already, crawling towards the ground, and then gets eliminated as well. Medyo sad yun para kay Boboho. Siya ay medyo mabubuhol na lang dito at magpapahinga muna. At aalay muna para sa mga kasama niya na mabuhay dito. PERSIJA EVOS, gonna be chilling for a while. Or at least the other members, habang hinahanap sila dito ng K1. But wala sila mahanap. Actually, parang maze tong mga crates na to eh. Pag naghanap ka ng kalaman, parang, oh, dito ba sa kanan? Ah, wala pala. Tingin ka sa harap, wala pala. Malay mo, bigla nakalayas na pala eh. Oo nga. Kumbaga dito, taguan moments, taguan portion. Hindi pwedeng basta-basta lumabas ka, hindi ka pwede magpa-overextend as speed of misery na doon sa may lower end or rather lower side ng ating ridge. Kaya hindi siya basta-basta makikita. Pero kita mo naman, our TeamPAI is going around already. PJ Misery tumayo na. He would want to take that misery towards the TeamPAI, pero siya pa yung nakita at mukhang mamamaalam na rin nga talaga. Babay muna. Babay muna for a while. Well, it's a nice try. Nice try din naman. At grabe talaga, sobrang try hard ng mga teams natin ngayon. In a good way, ah. They really are trying hard to get this game right now. Get as much elimination points as they can and reach towards the very end. Kasi stage 5 na, pero 10 teams pa ang natitira dito. Meron mga kompleto pang teams. Though medyo alarming kasi hindi sila nakakuha ng mga elimination points. Just like Morph GPX and FaZe Clan. Pero okay lang din to kasi you get up to 10 points just because of your position kapag ikaw nakakuha ng winner-winner chicken dinner. Plus 4. Guaranteed. Siyempre kasi mananalo ka sa isang team eh. Oo, talagang it is gonna be a guarantee. Pero the thing that is not guaranteed is kung saan papabor o saan magmumove yung ayun ating na! circle. Diba? Speaking of, may iwan sa labas yung aking MORPY Sabi ng Weibo, what happened? Ayan. Paano? What happened? Sabi ng Weibo. Biglang Nagulat no? kakaupo pa lang, kailangan tumayo agad. Kala nila maganda yung kala nila maganda yung kanilang pwestuhan. Possible na doon sana papabor. Kaso, medyo lumihis. And now this is gonna be difficult for them. But let's see who will take the next part of the circle. MRPX Rocky unfortunately goes out as well. Boboho na lang yung may iwang buhay para sa kanila ngayon. TeamPAI, tinatarget na rin XERXIA as they are taking that good position. Uy, naririnig natin si TeamPAI umaaray. Naririnig ko sa may Gedli. Tinamaan yung balikat eh. Aray, nag-hiking lang naman ako, nag-trekking lang naman, bata mo may pabaril dyan. Gusto ko lang naman umakit ng bundok na to, baka sakaling kaya ko yung Mount Everest eh. Si Smile, uy, muntik pa, buti na lang umatras siya dun. Dapa mo na, mamaya na. Tago daw muna. Mm-mm. Ito yung mga moments na kung saan, lalo na mag-isa ka, talagang kaba is real no? Hindi ka pwedeng basta-bastang, as I said, hindi ka pwedeng basta-basta lumabat kasi nga solo ka na lang. So, ikaw na lang yung huling alas ng team mo. All of those pressure is on your shoulders. Pero Smile, hindi na makakangiti kasi bagsak siya ngayon sa kamay ng ating mga Suzhou Esports. Suzhou Esports, oh man, is a little bit of a bad news for them, but I think there's still a big chance for them to stay around in this game. Megamind, patulungan pa kaya nila ito? Parang
Pero ko kaya pa rin naman, kompleto pa rin naman sila, pero hindi ko kasi alam kung nasan yung pwesto ng mga ibang kasama nila. Punta muna tayo sa action dito ng BIGETRON Esports. 2 eliminations so far. Surprisingly, MORPY GPX already 1 down or 1 left here on their team. Try and stay alive. Tianba, mukhang naubusan na ata ng swerte dito sa game na ito kasi isa na lang ang natitira din. One is already crawling towards the ground. Super boy, mukhang super down na lang dito. Tianba si QCZ, grabe against all odds against everyone. He was trying to stand his ground but it's not gonna be allowed to do so. We're gonna be bidding goodbye to Tianba. Good job pa rin para sa kanila. Good job for them indeed. Pero ito mo hindi good job for our WBG as 2 of them go down. Coming from Passion, talagang ignited yung passion niya dahil gigil na gigil sa lahat na nakakaharap niya at mukhang gustong ubusin with a 1v4 situation. Oh, going for the side is Maulas bullet pero natalunan from the side. Also a nice backup coming from our Weibo Gaming na si Ming na pamingming dahil very perfect ang kanyang pagpasok sa si Superboy hindi naging super, nagulat siya. Sabi ni Superboy, maglulot lang ako bakit ako dinali dito ni Megamind? Kasi pinatumba kanina si Megamind pagka tayo tuloy nung natulungan na, mas galit na sa lahat pa ng kalaban. Ayun, medyo nadamay ata ni Superboy ng super back ata ang kailangan niyang gawin. Kung hindi, mauulanan siya dito ng mga granada at ayun na nga, yung zone medyo malapit pa sa kanila. Naiiwasan naman nila, buti na lang mayroong mga Christian na pwede makaharang at si Superboy kahit 1 HP na lang, at least nakakatakas pa rin. At least nakatakas pa rin. Pero ang tanong, matatakasan ba nila yung mga sunod na mga kaganapan as the zone is already here. BTR is being chased after by our zone. Nako, nadali si Y Mao ng ating BTR from behind. Yung akala niya safe na siya kasi malayo at mataas yung kanilang pwestuhan. Pero hindi, nandirito BTR to spot them and spray them down. Habang unti-unti nagpupush, Lapares going in as well. Genfos nandirito na rin. Ming heavily damaged. Bobo Ho still not making any move. Hindi na rin humihinga. Pero Vapor Esports versus FaZe is having their own engagement. At Tony K is doing it once again. Going for a lot of kills. A lot of kills, a lot of takedowns, and a lot of pressure here, especially para sa BIGETRON Esports dahil ang dami sa kanila ay pulado na. Pero yung Weibo Gaming, nako, si Sok, nako, napatumba. Si Ming na lang natitira sa kanila. Nagtago na sa may sulok. Isang crate. Ay, kung ako yan, gigilid na lang ako. Pero very brave ang gagawin niya. Nagpakita siya at ayun, nakita na nga. And Weibo Gaming, they're gonna be out. 5 teams remaining, Aya. 5 teams remaining, pero this is quite interesting kasi PJev being solo right now, kumakapit na lang to kumbagay. Ang kanyang goal is to take that winner-winner chicken dinner or at least probably the second spot para meron tayong malaki-laking additional placement points. Kasi as for the kill points, wala siyang maidadagdag na mga kills unless meron siyang mapitas from the side. Huwag lang siyang maiikutan ng ating XERXIA if ever that they choose to go around the warehouse para makapag-ikot. Pero for now, if the circle favors the Vampire Esports, this is gonna be a good one for them, Giyang, kasi maganda yung kanilang pwestuhan. They are having these 2 houses, not unless lumayo sa kanila at doon kung sa warehouse, sila naman yung mahirapan makapag-push forward. Pero Schweppes has been spotted. The circle peculiarly goes to the most vacant part doon sa side. And Traidor yung bilog. Dito, traidor yung bilog. Walang pinapanigan, pero open field yan. So, labanan ng utilities, labanan ng smokes, and of course, labanan ng strategies. Paborito ang pwesto ko to, yung pwesto ni sa Tireless kaso medyo naispatan siya dito ni Tony. Kaya alam niya yung mga galawan na yon, alam niya na yung mga pwestuhan na yon, at BIGETRON Esports medyo they're getting highly pressured right now, especially dahil sa bilog na meron. Wala nga pinapaboran, pero itong Vampire Esports medyo nakakapagpalag pa rin sila, at katulad ng BIGETRON Esports, sa SEA Esports, kompleto pa sila as 4. So, PERSIJA EVOS being the one that is taking a lot of pressure right now, katulad ng BIGETRON Esports, kailangan na makahanap ng paraan na makatago talaga and be in favor of the circle right now. Vampire Esports, slowly but surely trying to close the distance here sa may BIGETRON Esports. Kaso si Ravenclaw nakitaan dito, umuusok na yung kotse. Bakit ka pa sumakay? At ayun na nga, naispatan ng isa
Gapang na lang muna ngayon si Ravenclaw. Susubukan makabalik sa mga kasama niya kaso hindi siya inaalaw ng kalaban niya. PERSIJA EVOS gonna be bidding goodbye. We're now on the top 3 teams here in this map right now. Erangel, sino kaya ang magwawagi? Aya. Ayan ang gusto nating malaman kung sino ang magwawagi. Unfortunately for PJEB, kahit gusto niyang igapang up until that second spot, medyo naging alanganin ang kanyang buhay. Pero this is looking good for our VPE, not unless mapagtulungan ng BTR and Search as they are on that side together. Tapos nasa kabilang area yung ating VPE at mukhang unti-unti nang bumabagsak. Nuzi will be down as well together with Tony K and Schweppes. Mukhang masasweep na rin ba dito sa ating bakbakan dahil grabe, ang delikado dito is that both of the teams, SERXIA and BTR, will be eyeing for Schweppes right now unless sila yung maglaban. Schweppes has knocked out Megabyte together with RNJ. Ang ganti ng ape na sinasabi ng ating VP. XERXIA will be the last player left. Chopper will be out at naubos ni Schweppes just like that. Paalam sa SERXIA Esports, gumagawa at bumubuo ng pangarap. Grabe! Kaso 1v4 yung ating laban. Delikado nakadown pa si Satarles. Pero at the end of the match, it will be for our BIGETRON Red Villains. BIGETRON Red Villains takes the throne this time around. At grabe yung laban na yun. Akala ko kakayanin pa actually ni Schweppes doon. Pero good job para sa BIGETRON Esports dahil hindi lang sa elimination points yung mga nakuha na, pero dahil lalo na sa safe playstyle na ginawa nila doon, sila nakakuha ng winner, chicken dinner, ganda manipulation din ang ginawa nila sa laban na yon kasi hinayaan nilang maglaban muna yung Vampire Esports at yung isang team. Kaya talagang antay lang sila eh. Talagang saktong-sakto yung pagpasok no? Kaya Sakto. lang, ang ganda rin ng ginawa ni VP Schweppes kasi ang interesting na down niya pa isa-isa yung SERXIA natin and at the end, BIGETRON Red Villains na down pa yung isa, pero ito yung mga nakita rin natin moments kanina kung saan na down din ng ating mga ibang teams. Also, one of the good moments coming from SERXIA, knocking out MRPX Yoru from that side. Man, this game has been wild. Ang dami natin nakitang mga malulupit na laban. Bakbakan talaga ang mapa na to. This is why I love Erangel. Just because of these kinds of fights that we see most of the time on this map. Sa map kasi ng Sanhok, sa map ng Miramar, ano din naman mga laban. Actually, yung map number 1 natin kanina, yung game number 1 natin, lupit na natawa talaga ako dun Pero hindi kasing lupit ng kalagitnaan natin ng laban sa map number 3 of Erangel. This one has been full of action. Indeed, full of action. Lalong-lalo na yung sa last part natin, talagang tuloy-tuloy yung mga engagements na kung saan. Very interesting yung ating naging end. Hindi natin in-expect na VP Schweppes, despite being solo, naka-down pa ng ilan from SERXIA, he took those set of kills. Tapos naka-down pa ng isa from BTR. We know that up until the end, talagang sinubukan niyang lumaban at makuha yung winner-winner chicken din. Oo, masarap ang manok ngayon ng BIGETRON Esports. Mainit-init. Yung tipong kakaluto lang. Ganun, kalupit. BIGETRON Esports securing 12 eliminations. Winner chicken dinner pa. Oh man, that is just insane. 22 points. Ang ganda. Ang ganda ng bawi talaga na meron sa kanila ngayon. Morph GPX on the other hand, I want to commend them so much for the 12 elimination points na nakuha din nila. Ang ganda ng performance sa Pinay. They contested against, they basically wiped out 3 teams alone. Hindi yung mid-fight talaga. Talagang nakipaglaban sila, nakipagbakbakan sila. Genpos, 5 eliminations. I think yung highest natin pa rin is 7. But this guy still made it work for BIGETRON. Yes, and he made it work very well for the rest of the team indeed. Pero damage dealers for our previous match would be VP Schweppes. Talagang no doubt into him being the number 1 spot here. We have 865 damage for him.
Number 2 would be SEA Earth Z with 730, BTR Starlight on the third spot with 721, PEI Smile with 709, and Genfos with 637. And once again, PEL region just has one player on that scene, tapos apat din yung from our Southeast Asia. And looking at our overall ranking so far, MRPX at 118, BTR is here on that second spot after that winner chicken dinner, 109 points. TEC bumaba because of their complacency with 108, although that is just 1 point behind. Pero VPE, welcome on the fourth spot as well. 102 points for them, tied up with PJAV 102. Then Tianba WBG goes down with 96, 94, and Alter Ego with 92. But still, akit baba lang tayo dito. Parang spaghetti lang ulit to. Yang interesting would be our last match. Doon talaga magkakatalo eh. Sixth match natin for today. That would be the deciding factor para sa pagtatapos ng ating PMRC. Grabe yung MORPY GPX. Ang laking lead yun na bigay nila ngayon. And medyo sad para sa ating TEC, Tyrant Esports Club, kasi medyo naalangan sila doon. Kaya kailangan nila talagang magbigay todo ngayon. The points, it's also really amazing. And there's so much action na makikita pa natin mamaya. Siguradong sigurado tayo dyan. Sigurado tayo dyan. Pero once again, this is a 2023 PUBG Mobile Regional Clash SEA versus PEL. We are your casters. I'm my place together with Giyang, and we are gonna go for a short break. Kita-kits ulit mamaya.
Welcome back to the PUBG MOBILE Regional Clash, Southeast Asia versus the PEL teams. At syempre, kami pa rin mga kasama ng LGD Gaming and I plays halfway there. So much action ang nakita natin. Sana busog na kayo sa lahat na nakakain ng mga pagkain at grabe din, kabusog-busog tayo, lusog na lusog sa lahat ng aksyon na binigay ng mga teams natin ngayon. Yeah. How are you feeling? How's halfway of this tournament so far going on for you? Ayun, speechless, literal, ganon. Grabe, ang ganda, ang ganda ng ating mga naging laban. Although we started a bit slow, lalo na for that previous one, pero we ended it with a bang. Grabe. Talagang, kanina kasi parang hindi ganun ka-explosive for me lang naman personally, yung ating mga naging endings. But this one, the third game was really very explosive na talagang matatandaan mo kung ano yung mga ginawa ni Schweppes doon to make that moment actually count. And speaking of count, here are the counts for our head-to-head for our Southeast Asia versus our PEL region. 755 to 611. Medyo malaki-laki na ang ating gap with 144. Placement points naman, 256 to 224. Meanwhile, eliminations is 499 to 387. And winner-win chicken dinner counter is 5 to 10. So this is interesting kasi kahit lamang halos lahat ng points for our SEA, mas marami palang chicken dinner yung ating PE region. Siyempre, hindi sila papatalo sa manok. Oo, that only means na kahit nakamanok sila, hindi ganun kadami yung mga eliminations at doon tayo nagkaroon ng difference. 144. Quick maths ko dun. Ako, compete pa ako napabila. Napakuha pa ako ng aking calculator na may solar panel Pero, lupit ha? 144 points. I think this is the highest so far na nakita ko. I'm not sure what was the gap yesterday, but this one is massive. And we're now slowly coming into the conclusion of this tournament. So, medyo tinanong kasi ako ni Neptune nung Friday kung sino sa tingin ko yung mananalo dito. I actually kind of predicted that PEL might overturn or be the one leading the charts that day pa lang. I was wrong. I was thinking maybe along the way or towards the conclusion sila yung magte-take over, but it looks like I'm still wrong. Pero at least yesterday, 'di ba? I mean, hindi man overall na nag-top yung ating PEL. It was our PEL, one of our PEL teams. So, at least somehow medyo umalay naman yung iyong prediction. But for our next predictions, hindi natin sure kung a-align. Kasi, as you've mentioned earlier, you were sort of rooting for VPE. Ako naman, parang gusto ko. Ay, ako pala nag-assume. Ako nag-assume. Kasi, natatakot si Gian kasi pero baka tumpak ka doon tumpak ka. Sabi ko lang, matakot sa araw Pero, actually, I love that team. Especially si Tony K sa si Schweppes. Exactly. Kaya, it's just that. And you're right. Uy, natakot siya. Baka mabate. Pero, tumigil bigla. pero so far, it's a good performance coming from our Vampire. Pero as I've said, it's just not what I was expecting of them. Pero, overall, let's see. I am sort of rooting for... Teka, mamaya. Kasi baka... kasi yung sa'yo, in-game mo sinabi. So, baka dito kasi may caster's curse. Mamaya, lilipat tayo sa game scene. Baka nandoon. Baka maramdaman natin kung sino yung Ginilangan na ni Schweppes Ginalingan na niya Kaso, baka factor yung pag-mention ko kanina. Kaya medyo na sila Kinakabahan ka medyo mainit. Mainit kaya. Mainit yung mga hulaan moments natin dito. Pero sure ako, mas mainit yung ating mga teams for our PMRC. Once again, Southeast Asia or our PEL. Sino nga kaya ang magwawagi? Yeah, guys, actually, kanina, we asked you as well. We asked the viewers a while ago who they think is gonna be winning here and who are they rooting for as well. Feel free to share to us kasi syempre
we all have our differences, pero it's Yes. all in the same game as well, so doesn't even matter kung may manalo, edi may mananalo. Ganun talaga Edi yun. Siyempre, congrats. it's a tournament. Siyempre, di pwede lahat panalo. Walang ano dito, participation award. Kailangan talaga galingan nyo. At yun Hindi, din natin actually, kapag nanalo. meron silang May ano din participation naman. award. May prize pool. Yeah. Pero hindi trikyaw. Oo, Hindi yun nga lang. lang trikyaw. Siyempre, iba At kapag least. number 1. Ang tanong dyan, meron ba tayong balato? Oo. yun. Yun. Baka naman, di ba? Baka naman ulit. Baka naman. Kahit ano lang, kahit parachute lang na may manok, okay na ako nun sa ganung Yan. klase pala to. Parang tuwing nasa kasusin tayo, nababanggit natin yun. Pero wala pa din yan eh. Baka after mga, sa 4th, 5th game, baka effect na. Actually, kanina, nung break niya, bumaba ako, tinignan ko, baka meron sa pinto ko eh. Ay, wala pa din. Wala pa Kasi rin? sa pinto. Sa bubong! Sa bubong. Mali ka nang napuntahan. Kaya wala. Sorry, Try mo Masen. na ulit mamaya. Mamaya ulit. Subukan ko. Mamaya Subukan gagaling ako. natin yan. Aakyat ka daw sa bubong. Pero syempre, speaking of mga pa-airdrop natin dyan, lagi nyo nga abangan guys sa PUBG Mobile Philippines and PUBG Mobile Philippines Esports ang ating mga kaganapan, mga pakulo. Kaya naman like and follow. Don't forget to share our stream as well dahil meron pa tayo mga laban na aabangan dito. Oo, marami. At actually, kahit 3 matches na lang ang natitira dito, 3 maps na lang. Sa mapa ng Erangel, 2 mapa ng Miramar. Okay na okay pa rin yan. Kasi syempre, dito na, malalaman natin. Malapit na natin malaman kung sino pa talaga ang mananalo. At after this tournament, there's lots more tournament na pwedeng masalihan nila. At syempre, lagi na lang kami makakasama dun. Kaya tuloy lang tayo sa suporta sa paborito nating game. Ayan, support lang. And speaking of support, once again, salamat sa lahat ng sumusupport. Siyempre, shoutout natin yung mga kaninang gustong magpa-shoutout. Pero, teka, hahanapin ko muna. Ayan, kay Marilyn Macario, yan, shoutout sa'yo. Tomoto Vlog Gyros, shoutout as well. And kay Juan Julio Esperanza and kay Ate Yel. Tsaka Ramon Navarro. Ayan yung mga screenshot ko kanina. Shoutout sa inyo guys. And we hope that you guys are enjoying our stream. Shout out sa lahat ng mga nanonood dyan, nagpa-participate sa ating comment section. You're keeping this tournament and this live stream very active and lively. And please do continue to show very much positivity. Keep rooting the teams, keep rooting everyone that is supporting the scene. Siyempre, kami din natutuwa kami sa suporta na binibigay nyo. At nag-aantay lang tayo na maging ready lahat ng mga players natin. Of course, we want them to be at their peak conditions. So, your patience is very much appreciated. Especially ng ating mga players kasi syempre 3 matches na yung nangyari. Ang sobrang grabe pa yung 3rd batch natin kanina. Kaya minsan kailangan nila ng onting pahinga muna. Time out muna, tubig muna. Kung naubusan na ng kape, kuha muna ng kape. Ganun pa. Baka iba gutom na. O yung iba, yung mga nakakuha ng manok, gusto mo nang lutuin yung manok na nakuha nila, di ba? Hindi pa pala luto yung manok. So ano pa tawag dito? Hilaw pa pala yung manok. So mamaya pa nila lutuin. Buhay pa yung manok. Buhay Tumitilak pa. Kakatayin pala. Grabe naman yun. Pero ikaw ba, anong favorite mong luto ng chicken? Ay, syempre. Mabot na tayo dun. Yung roasted chicken, no. Uy, sarap. Matik ka agad. Matik. May sagot na ka agad. Yun. Pero ako, fried chicken talaga yung gusto. Uy. KFC, baka naman. Oh, baka naman. KFC. Maybe you can change my mind. From roasted to fried real quick. Yun. Diba? Nang masarap na figure licking good. Oh. Yun, ang ganda ng pasok doon ng maybe you can change my mind, diba? Oh. Pero ito, tignan natin kung anong mag-change sa mind at sa mga strategies ng mga teams as we are gonna go into our next Erangel map for today. Yan. We're now about to start. Last time that we're gonna be seeing everyone here on the map of Erangel for this tournament. Last time for them to demonstrate how good they are in this game, in this map especially as well. And we're gonna be dropping from the bottom left of the map, rejecting towards the upper right. This time around, inaabangan ko na Aya kung sino yung pupunta ng Sosnovka military base. Ayan, may nagparamdam na. Tan kaya, mukhang Thunder Talk. May kasabay ba? Wala pa ata. Mukhang walang gustong kumontest sa kanila ngayon na. Ayun yung SEM9! Ayan na, ang unang action natin magiging sa kanila. Uy, talaga magkakaroon tayo ng maaga-agang aksyon
dito sa ating laban. Pero VP, I like what VP is doing. So kanina, lumayo sila doon sa main areas. They took XERXIA, kahit medyo dulo talaga. Now, they are also taking this Primorsk side and quarry areas as well. Now, saan na dulo din halos ng ating point of the map dito sa ating main island. So, lumalayo sila sa mga malalaking names na madalas din pagdrapan and at the same time yung mga possible na merong kasabay. So what their strategy is, in my opinion, is that let's take our time to loot tapos mapaglaban tayo mamaya. Pero speaking of laban, kahit walang loot, kita mo, kahit walang hawak na baril, talaga naglalaban. Agad-agad, gigil na gigil yung ating mga wolves dito sa MRPX. Wala tayo sa Erangel at sa Tondo tayo. Tondo Gaming pala Kinupo eh. Sa parang, may halong gigil pa ata yung isa doon. Kulang na lang, may patalon pa eh. Pero dito, bakbakan ka agad. Ako lagi, FaZe Clan, inaariba sila. Yung LGD! Sila naman ang gusto makapaganti dito sa FaZe Clan. Nako! FaZe Clan, Melasik, kakayanin kaya nila maka-comeback dito. Si Blessing, nako, ito na, binabarel at siyang nabarel. Mukhang LGD! FaZe Clan, 2-0 sa kanila. Uy, 2-0 agad-agad. Pero for FaZe, they also lost one of their players right now. LGD-CC, isa na lang pala to na naiiwan, Giyang. So tamang ano mo na siya. Ito, Giyang, ikaw to eh. Feeling ko ikaw to nag-aabang ka nung parachute na bababa eh. Oo, yan. Di mo naman Ayan ako sinabi mamaya. eh. Yan ako Ikaw pala to ha. Multitasking ka ha. LGD-CC ka pala. Uy, pero teka, nasipat mo na si FaZe Onsets doon sa may upper part of that rooftop. Pero ang delikado dito, he just gave away his positioning. Alam na ng FaZe kung saan siya abangan at pwede siyang puntahan sa may gilid as we have one player on the left side. And now LGD-CC natauhan, nagising, sabi niya, teka, atras ako. Mamaya na muna. Mukhang medyo mahirap yung pwestuhan doon ni Sisi eh. Siyempre, ayaw naman natin na magsisi siya sa mga ginagawa niya sa buhay dito at maging unang team na naman natutumba dito sa ating map number 4. Kasi kanina, ganun nangyari sa LGD eh. And if you're LGD that is wanting to try and, come back in this turn, maybe at least secure a higher standing here of the rosters para mas malaki yung chunk ng prize pool na makuha nila, maybe they need to really re-evaluate what they're doing right now. Kasi okay din naman, nagbibigay sila ng napakagandang action. But if you're not gonna be getting the results that you want and need, then it's not gonna be looking good for you at the conclusion of this tournament. 32 points, gotta be 33. At the end of this map, parang kulang na kulang yun sa kanila eh. Oo, kulang na kulang pa rin talaga. Pero FaZe Morman, ayaw na talagang patakasin si Giyang, si LGD-CC dito as FaZe Morman will be just behind this broken wall. Hinahandaan ng granada. Morman tatakas, kaya lang naiwasan. Ayun! Pero sumakto pa rin. Yung naiwasan mo na yung sakit, pero tinanggap mo pa ulit. FaZe Onsets, mukhang gusto rin saluhin yung isa pang granada pero nakaiwas. But LGD-CC also received so much damage. Uy, grabe yung pick na yun medyo overpick. Buti hindi nadali agad ni FaZe Mela, pero LGD-CC nag-aabang sa may Gedi. Pero from BNA, Rosemary joins the battle. Paalam, LGD. Paalam, LGD. At thank you. Sabi doon ni Rosemary, nakakita siya bigla ng libreng elimination. At si Morman, ako kanina, na-drop siya. Ni Rosemary, tinitingnan na kung pwede ba niyang pitasin din to. Tianba naman, QZZ, MORPY GPX, magkikita muna dito pero binabaril na dito si Yoruk, makakatakas kaya siya, nahabol na rin nila YDD at ayun na nga, naging chase down pa nga. Oh man, that was straight from an action scene. Literal na straight from an action scene. Parang movie no? Yung nakaganap. Talagang naging fast and furious. Pero ito, sino kaya ang magiging fast at magiging furious sa pag-take ng ating mga kills? Kasi we started a bit good with our FaZe Clan. Meron ng 3 kills so far. Habang yung Tianba natin, AE and Thundertalk, sila pa lang yung may mga kills together with Wolves.
Pero yung iba, medyo they're just checking their sweet time. Passive muna tayo dyan. Pero MRPX sinisimulan na. Chan Balay goes down. QZZ still alive but has low HP right now. Nadali na rin. MRPX, dalawa na lang pa naiwan. Pero Bobo Ho will be down as well. Cleon will be the last hero left for the rest of the team. May papagkiganti niya kaya yung ating mga tropa. YDD goes down once again. Ren versus Cleon. Wala nang buhay. Atras pa sana siya dito. Pero Chan ba rin? Gigil na yung makapag-push forward. Will he go for that heal up? Will he go for that down? Pero Chan ba rin ang nadali. Hindi Chan ba na chambahan dito ni MRPX Cleon. The outplay is real from Cleon. That is why we just love that dude. We just love that player just because of those highlights. Ang dami na ng highlight dito sa araw na ito Kumukota na siya. At grabe pa, nakadagdag pa siya ng 4 kills dito para sa team niya. Kaso, medyo mukhang nadali ngayon ang Warp GPX. BIGETRON din. Na-drop yung isa. So far, in the first 2 minutes, 3 minutes of our game, of our map, medyo mainit ka agad ang mga laban natin ng mga teams Talagang mainit agad kasi ito na yung isa sa mga last chances natin for that Erangel map. So, gusto nilang makabawi at mas makapagpondo, lalong-lalo na kung hindi nila strongest suit yung ating mapa ng Miramar, that would just give them much of a harder time. So, now is one of those times na mas kailangan nilang makapag-ipon ng mga points. We have our TeamPAI naman, ano kaya ang kanilang maging strategies. They are on that 13th spot. So, hindi naman sa imposible na makaangat pa sila, let's say on the top 5 teams, pero medyo mahirap na rin yung gawin kasi lahat to, lalo yung sa mga nasa taas, talagang gigil na rin. 100 plus, no? 102, 108, 9, tapos biglang dumoble yung 9, naging 118. Iba talaga ang Morp GPX Ang problema lang nila ngayon ng Morp GPX is that nabawasan kaagad sila ng 2. So, mas tarnished numbers, tarnished ang potential, tarnished din chances siguro na makasecure sila ng mga points. I don't want to discount them because it's Morp GPX. The players are really good. Nakita naman natin that dinemonstrate kung gaano sila kagaling. Kailangan lang nilang ingatan ngayon is their position. Vampire Esports, SEM9, TEC, Thunder Talk, lahat malapit sa kanila. At yung Thunder Talk pa, makikita sila. At ayun na nga! Baby boy, super bye-bye muna dito sa BIGETRON Esports. Oh, man! Grabe. Nakakatawa yung naging yung literal Fast and Furious yung ating engagement. Nagkaroon ng road rage Kita mo, nagkabanggaan tapos nadali. Pero gusto kong sabihin that next circle is quite very tricky and that would be a very challenging one for most of our teams. Ang daming part nun is water. So that means less of land for these teams to take. Tapos yung access pa nila papunta dun would just be around dun sa bridge papuntang SMB. If I'm not mistaken, patay kasi SEM9 Tam nadali ni Bama Boom. Wow, kumanta si tropa doon. Kaya namatay ang kanyang kalaban as Kenny is being chased down. He's right down. And Kenny, babay muna sa'yo. Mukhang nakuha siya doon. Si Kenny, kawawa naman. Si Chopper naman. Or Earths, rather. Not being the most earthly person right now. May pinasabog siyang kotse doon. At ayun, napatumba pa nga ni Chopper. Lahat nawala na dito sa Wolves. As unfortunate for them, they're gonna be taken away as well. Bottom 2 natin ay galing sa PEL. Mukhang hindi ito magandang senyales para sa kanila. Baka mangyari rin parang sa map 3 natin. At patuloy lang na tumaas yung puntos dito ng Southeast Asia. I think it would most likely go to our Southeast Asia talaga. Pero yung TEC natin, nagpaparamdam naman ulit. So far, they have 2 kills. At least hindi na ito yung TEC na nakita natin for the past 3 games na wala talagang kills or points na nakukuha. They started with 108 and they are still here with 108. Pero may 2 eliminations lang so far. So, nagising-gising ng very light, giyang mukhang narinig nila ako kanina, sinabi ko, pag sila nagising, mukhang talagang tuloy-tuloy yung kanilang pagbagsak. Pero Tianba also being eliminated early,
that means less chance na makaabot pa sa top 5. Kailangan talaga galingan na eh. Yung mga ibang teams yun na medyo imposible na makaabot talaga sa top 5 natin. But they can do better, I think. They better than what they are, better than what they're standing right now. I think the grind is still real, the comeback is still positive, and the points can still be increased here for our bottom 5. Let's see right now, kasi mga nasa gitna naman naglalaban talaga sa mga position nila. K1, wala sila mahanap for now. They're taking a little bit of a damage here pa ng galing pa sa zone natin. At gusto lang naman na tumawid dito sa tulay eh, kaso hinaharangan ng kalaban nila. Grabe. Ito yung sinabi ko kanina, isa lang yung access mo halos talaga na mas malapit dun sa circle. That is just coming from this one bridge around Ferry Pier towards SMB. Though may manggagaling na TeamPAI sa may eastern side ng ating circle right now, eh mas na-endure nila yung sakit ng ating Blue Zone. Rather, mas nakuha nila yung sakit ng ating Blue Zone. BTR is just inside as well, pero possible na maipit sila pagpasok ng ating TeamPAI. Habang nandito sila KH1 at sila Passion, tamang drive lang pag gedli-gedli para hindi ma-target just in case there are teams waiting inside. Pero very crucial yung ating moments, lalo na ang liit nga ng circle. So, it's either makapwesto ka agad and you defend yourself well, or later ka makapasok habang naglalaban na sila. Pero speaking of the laban, PJ Misery mo ang siya ngayon na nagkaroon ng misery galing dito sa ating Weibo Gaming. Uy, Weibo team si Gap. Mukhang sumisilip lang sa may gap towards PJ Luxy, and they are both outside of the circle. That means doble-doble yung sakit na makukuha. Oo nga, masakit nga. Yung bawas, lalo na kapag bala ang tumama sa'yo. Si Gap naman, subukan tulungan dito yung mga members ng Weibo Gaming, just trying to take down PJev right now kasi 4 points ang makukuha nila dito kung sakali mo take down nila, ma-wipe out nila yung team na ito. Luxy taking so much damage here from Suck. Pero si Gap naman, ako, stuck siya doon. Laking damage yung take niya doon sa mga bala, pero si Zaki naman, makakahil pa. Siya na lang ang nakatayo dito sa mga membro ng PERSIJA EVOS. Yung dalawa, tutumba na. Actually, dalawa pa sila dito. Pwede pa ata makalaban. Yung si Sashi, susubukan barilin dito yung Weibo Gaming. Habang tumatakas sila, hindi siya makakatama. Pero mas delikado actually, position ngayon ng PERSIJA EVOS. Ang sumasakit na dahan-dahan tong zone eh. Sumasakit na talaga dahan-dahan. Pero ito, dahan-dahan din pinapabagsak ni PJev Zoxy, yung ating mga WBG, though si Mao or si Mao nakaiwas. Onting-onti na lang yung kanyang buhay. He needs to heal up as soon as possible. Pero Sersha Esports is in front of our FaZe Clan Onsense. Tumataas dito para mas maganda yung kanyang view towards our Sersha together with Mela. Eh, kitang-kita nila yung kanilang movements if ever. Pero, as I said earlier, ganun din, doble din yung sakit. Blue Zone as well as those bullets and Earth Z. Ako, sumakit na naman ang kanyang ulo at mukhang sumakit din ang kanyang tuhod as he is crawling right now. Shopper, kalahati rin ng buhay, nadadali na sila isa-isa ng ating FaZe Clan as well as their utilities are being a bit challenged right now. Si Shopper goes down coming from FaZe Onsense Frag Grenade. RNJ will be the last player left. Sersha Esports being pressured heavily right now. Si RNJ nagtitiis na lang. Meron pa ba siyang medkit? Meron pa rin naman. Pero lahat kasi papunta na sa kanya. Alanganin na rin matulungan dito si Shopper. May kotse pa. Ayun na. Binibigyan na ng parcel dito si Shopper. At makakasagasa na lang. Actually, he was gunned down there till the end. RNJ not feeling phased at all, facing FaZe Clan right now. Si Onsense, nako, mukhang delikado. Makakahil pa naman dito si RNG. Alam naman yung timing dito para balik ng at least above 50%. Pero ang sakit na talaga ng zone na stage 4 na ito. Si Mela, pag ito mapatay niya, magiging sobrang ganda ito para sa team niya. Kaso medyo mahirap. Naka-reveal na rin yung location niya kung saan nanggaling yung granada. Kaya kailangan talagang consistent niyang tingnan yung HP niya. Grabe.
yung them, teka lang, we have XERXIA and Red FaZe going down dito kay Ima or Weibo from WBG. Perfect timing no? Grabe. Hindi siya kanina nagpaparamdam, pero now he takes down those players. Tapos XERXIA naman, nasipat na rin ni FaZe Mela. Ang mahirap lang dito sa FaZe, hindi nila napansin, wala na silang mga first aid kit. They waited too long outside of the blue zone waiting for our XERXIA Esports. Hindi na umabot yung kanilang mga first aid kit. So let's see if FaZe Mela would be still alive after quite a while. Pero BTR or BIGETRON Red Villains nakapwesto na rin dito inside of our SMB while they are waiting for the teams to drive by. Mukhang nakatanggap din ng masakit-sakit na damage. Yeah, si Kay Chuan nakatingin lang sa kanila. Pag makakuha siya ng takedown, pwedeng mag-all-in na nga sila dito Kasi yung iba na mga kasama na dito sa K1, nakatingin lang din. Thunderhawk is gonna be showing themselves here. Not really the best sign since mayroon isang team na kinakalaban na dito yung K1. Don't want really to put the attention towards yourself when you want to reach towards the latter parts of this map. Lalo na at huling mapa na ito ng Erangel. Sunod natin is Minamar na Mao is finally gonna get taken down there. Weibo Gaming might actually just be out here. Tatlo na lang natitira. FaZe Clan finally bids their goodbye. They're gonna be the 10th, number 10th team right now here. And 9 more teams to go. Sa Tarles, medyo nadali din doon. Napadrop siya. And matitake out ata dito ng kalaban niya. BIGETRON Esports just trying to hold their ground here. Dami ng smokes yung ginamit nila. Kaso nga lang, ang hirap kapag nakatutok yung mga kalaban talaga sa'yo. The zone might not be in their favor as well. Exactly. And let's see who will be that lucky. Lagi sinasabi, sino kaya ang malakas ng agimat at sa kanila mapupunta yung ating bilog. Pero parang wala pa tayo nakikitang ganun kaswerte. Kasi meron tayong mga teams na na-experience before, talagang laging pumapabor sa kanila. Pero ito mukhang hindi pabor kay Rock ang sitwasyon dahil kailangan niya magtago at mag-alabato para hindi tanggapin yung sakit na binibigay ni Boboho. Pero mukhang surrender ng slight si Boboho. He would want to take a better perspective towards them. He would want to rotate a bit para makaikot ng maganda-ganda. Pero mukhang makakasalubong na naman yung ating VP Vampire Esports Newsy. This is interesting. If they would actually meet face to face, sabi ni Bobo teka lang, sabi ni Aya, please, mayroon daw VP doon. Kaya nga atras muna ako ng very very light. Pero we have our Thunder Talk challenging KONE right now. And that circle, minamalas naman dito yung mga nasa labas. VPE, MRPX, our Thunder Talk, and K1 or KONE, mukhang sila ay may balat sa puwet. Pero TeamPAI, kinakalaban ng ating WBG rather, one player down for them, and another one, Eagle. Mukhang hindi na maging mataas ang paglipad. Smile nandirito, WBG Gap would want to close the gap para tapusin yung buhay ng mga TeamPAI na dagdagan pa. Isa na lang! Wala na naman ang iti, isa na lang nabubuhay. Pero Gap will be taken out by our alter ego. Natulungan pa yung ating kabilang tropa. At napa-thank you pa siya! Buong Weibo Gaming napunta dito yung point sa alter ego. What just happened there? Oh man! Nasa fortune para dun sa TeamPAI kasi gusto na naman nila makakuha dun. Kaso mukhang ang ngumiti pa dun ay ang alter ego. That is a big outplay if you ask me. Vampire Esports gonna be contested right now by Thunderhawk. Still has 4 members each on this team. Ravenclaw though is gonna be dropped onto the ground. Dream Y and actually get them wiped out here with the grenades that he's constantly throwing out. Pero kailangan natin tingnan ang alter ego din kasi sila yung kadalasan na nakita natin consistent on this day na talagang magaling umepal sa mga kalaban nila. Nanggigit na lang. Actually gonna be dropping towards the ground. Sweps needs to take cover and take control of this situation right now kasi sobrang hirap kapag masyado marami nang drop sa mga kasama. Actually, he's the only one left standing, trying to stand his ground while the rest of the squad is already dropped to the floor. Can he carry the team? Everyone is relying on him. Everyone is also looking at his location right now. Thunderhawk and the other teams as well are showing their sights on his location. Tatlo to, alter ego, Mob GPX, pati Thunderhawk nakatingin na sa kanya ngayon. Sobrang daming outplay ang kailangan gawin niya. Katulad na nangyari kanina sa previous map lang. Sumasali pa dito si Rock. Pinapaulan ng bala. Schweppes, anong gagawin mo kapag ikaw na sitwasyon dito?
sa sitwasyon mo ngayon. Pero, andito na si Rock. Mukhang tutulungan mo na yung kasama niya. Sweps, muwabaril na. Maaari ba sa Thunder Talk? Hindi natatakot. Kahit kanino nakahil na siya. Gamit ng medkit cast. Nga na mag-granada yung binato sa kanya. Nabawasan at tumumpa. And Vampire Esports is gonna be wiped out. Very close fight and GG well played para kay Schweppes once again. Muntik-munti ka na naman siya maging hero ng ating Vampire Esports, but that was a very close fight, although he managed to defend himself for quite a while. Nandoon pa rin sa ating kabilang team yung huling halakak. Pero GG well played once again. Now the circle moves forward. We only have 7 teams para dito. BTR, Lapar, mukhang inaabangan yung ating mga KONE or our K1. Mukhang maghahagis na rin ng ating frag grenade. Just surprisingly, that helmet and that vest is heavily damaged. Level 1 pa yung kanyang helmet mo. Ang hapit na hapit dito yung ating BIGETRON Red Villains with their utilities and the things that they are having. Pero Kecha nag-aalangan din mag-push forward. Last player left would be Lapar, pero baka makadamage pa, makakuha pa ng frag grenade kill, pero magpapatintero ng granada. At yun ang tumapos kay Lapar coming from KH1. Babay, sabi niya doon. Babay na muna. Salamat at paalam hanggang sa muli, sabi sa kanya. Top 6 teams right now remaining on the board. More GPX surprisingly is still up in this game. Kahit isa na lang natitira sa kanila, makakatulong talaga yung natitira member dito sa kanila dahil sa position points. But the other teams are still complete. TEC, Alter Ego, Thunder Talk, may 3 pa rin sa kanila and the rest follows as well. Lahat ng gusto makasecure ng points ngayon, lahat ng gusto makasecure ng top 5, meron pa rin tsansa, lalo na sa maraming nakakuha ng puntos ngayon. Like Thunder Talk, 7, leading the charts right now. Equal sila ng FaZe Clan, pero sila kasi buhay pa. So mas marami talaga ang pwede na naman secure na points dito compared to the other ones. Especially if they win the winner-winner chicken dinner. Pero speaking of the dinner, this looks like it's gonna be served here onto Thunder Talk as TeamPAI is more ready for it. Never mind! Jay is packed here in this game. And we're gonna be saying goodbye to TeamPAI this time. Grabe, goodbye nga muna doon sa ating TeamPAI. Ginawa silang pie ng ating Thunder Talk as they swept them out of the plate dito ng ating game number 4. As we only have 5 teams, TEC would want to redeem themselves, sabi nila. Aya Place, hindi na kami magiging kampante. We just still have a lot of time para makabawi. Meron na kaming 3 kills. We can still go up and take that number 1 spot once again for our team. Pero inaabangan ni Suki is on that side. Uy, one more knocked out. Passion. Mukhang nabawasan na naman ang kanyang passion para dito sa ating laban at nasecure pa ni Shadow for our TEC. And BBZ na damage naman ni AE Rosemary. Uy, kaya lang nabawian din siya in TEC. Just spots him coming from that previous knockout. We have 3 players still for our Alter Ego Eres, pero isa-isa nagkakabagsakan dito yung ating KONE KH1 being pushed right now habang Thunder Talk nakakagaling na sa endgame. Uy, teka, nagkaharapan, parang di pa nila madamage kahit 4 sila. Malakas yung agimat ni paring KH1. Kasi yung agimat ng K1 mukhang hindi nagagana. They're gonna be bidding goodbye as well. Top 4 teams, everybody! Tingnan natin kung sino ba mananalo sa kanila. Alter Ego! Nagpasama ng granada at ayun, nadali dito yung isang Titan Esports Clan member and the others are just trying to stay alive. Napakagandang pasabog ang gagawin sa kanila and suddenly everyone is eliminated here sa TEC. They're gonna be wiped out. Congratulations sa team na nakukuha sa kanila. Grabe yung laban na meron ngayon. It's only Alter Ego complete pero may isang tutumba. Still can be revived. Kung sakali kailangan lang matulungan ng mga kasama ni Thunder Talk is eyeing on them. Etong si Jay and AJ patuloy talaga. Sobrang consistent ito sa pagkuha ng mga eliminations sa kanila. 2 secured, the rest 5 and 2. Rock for Dreamy. Sobrang dami na nakuha na nila dito and they're just gonna be continuing to take down more members as they grind towards this top 3. MRPX. Kumbaga, kumakapit na lang to by a string kasi they just have 1 player left. At ayaw lang talaga nilang syempre makuha sa kanila
yung ating number 1 spot. But looking at the defeats of our other teams, syempre, malaki rin yung iaangat nating Thunder Talk. Although hindi naman sila makakaabot agad-agad for our Morph GPX together with our Alter Ego. Yung AE natin, di ba kanina medyo inalap to ng very light and they were eliminated quite early as well. And now, being here, talagang pinapakita nila, pwede pa kaming umangat ulit with 6 eliminations and still on that number 3 spot. Sila pa yung may magandang pwesto. They are on that hilltop habang yung Thunder Talk nasa may lower ground. Ganon din sa nag-iisang player ni MRPX Cleon. Malamang sa malamang iintayin nila lang na maglaban yung ating dalawang teams, not unless he needs to push himself inside of the circle na napaka-open ng ating sunod na bilog. So katulad na nangyari kanina, open yung ating mga bilog. Ang hirap magtago, pero at least for this moment, we have a bit of the trees, meron tayong ridge at meron tayong onting rocks for them to take as their defense. Pero mas open nga lang yung range and coverage heater dito ng Alter Ego. Mas madami sila nakikita, lalo na sa mga ibaba nila. Thunder Talk, despite them having 3 members, parang hirap pa rin ito para sa kanila dahil mas tago yung mga members actually dito ng Alter Ego. Morph GPX just chilling. And Cleon, nako, miracle player natin. Makakatakas pa rin kaya binabaril na siya dito. Nirak, tigilan mo na, mag-isa lang naman siya dito. At buhay pa rin naman, mukhang okay pa rin dito. Si Cleon, makakahil pa rin naman na ata. Thunder Talk is gonna be contested here by Alter Ego. Si Rosemary nakatutok lang dito kila AJ and Dreamy. Fanatic as well is slowly sneaking. Kaso nabutukan siya ng granada at ginawa pang dalawa. At tutumba na siya. That is bad news here for Alter Ego. Rock as well has been looking into the top side of this hill, waiting for the perfect opportunity to strike. Speaking of strikes, Rosemary striking onto AJ, pati na kay Dreamy. Isang bomba na lang pag tinamaan dito sa AJ. Nako, pupurga na dito. Ang Thunder Talk, isa na lang, sabog na lang, muntikan pa. May nasusunog pa dito si Dreamy. Nako, medyo alanganin na dito ang buhay ni AJ. Pero nakahil pa rin naman siya gamit yung medcrit. Octa, medyo alanganin yun yung pwesto niya. Alter Ego this time around are being thrown a lot of bombs here by AJ. Potato Fanatic. Naku, medyo delikado yung pwesto yun. Nasusunog yung lupa. Nasusunog lahat ng mga gamit dito. In Alter Ego, still being able to escape everything despite all those threats na ginagawa dito ng Thunder Talk. Last remaining standing member dito as AJ falls down as well. This is gonna be bad news for them. Clean is just clinging, chilling by the area, waiting for the circle to actually close down. While Alter Ego is taking full control of this map right now. Can they secure this winner chicken dinner? Cleon finally is being contested here by Rock. Kanina pa siya ina-spotan dito pero si Rock tutok pa rin. Nako, that is so bad because Alter Ego spots him out. 1 versus 4 now. Alter Ego searching for that one dude. Where are you, Cleon? We want to take this dinner and we will get it for Alter Ego. Wow, a winner chicken dinner for our Alter Ego. Ares is now right in front of us after our 4th match for day number 3. Grabe yung naging laban natin for that moment. Nakita natin na kanina, MRPX Cleon was being targeted. Katulad sinabi, he was forced to go outside of that area na tinitake niya at mag-run out in the open. Pero good thing for him, meron siyang matataguan. Hindi siya basta-basta na nakita. Tapos yung ating last player from Thunder Talk na malayo, yun yung naging target ng ating Alter Ego. So kudos to these teams and GG, well played. Siyempre, congrats Alter Ego. Ito na yung kanilang pagbabalik. Oh man, this game has been full of excitement. Alter Ego cannot feel anything but happy for them after this incredible win. Ang ganda na performance na pinakita nila and kompleto sila hanggang dulo. Ang dami din nakatingin sa kanila kanina. They wanted to reduce their numbers but it's not allowed by Alter Ego. Not even by a single bit. Ang daming damage na take ng mga members nila. Pero buti na lang, kinakaya talaga ng mga bandage yung medkit na yan. Kahit nasunog na yung balat nila, kahit nasabugan na ng granada, buhay na buhay pa rin. Buhay na buhay pa rin. Ganon ka-importante up until the end yung management of utilities. Kung kailan at saan
saang moments mo gagamitin, yung mga first aid kits mo, yung mga bandage, yung mga frag grenades, as well as the smokes, and everything else inside of the battlefield. Kasi pwedeng you have a lot in the start, kaso mas importante siya pag crucial na yung moments pagpatapos na. Katulad na nakita natin kanina, yung talagang isa lang yung player na doon, ginamitan na lahat ng smoke, ng frag grenade, ng molotov. So that is not the most ideal moment for them to do that. Pero we have here, of course, match ranking. 20 overall points for Alter Ego Eras, 10 points eliminations and 10 placement points, 14 overall para sa ating Thunder Talk Morph GPX with 10 overall as well. Ganon din sa ating TEC. Grabe, solid par. Grabe talaga ang alter ego natin. Tumataas na ang ego after this incredible of a victory. 20 points, 10 elimination, 10 placement points. Grabe, quick match tayo doon. Pero, speaking of match 10, grabe ang taas ng ating points din ng Southeast Asia. 145 increase or in terms of the gap ang lamang nila sa PEL. Or PEL rather. Rosemary this time is going to be the player of the match after his incredible performance. This guy always clutches out for Alter Ego when he gets the chance. Sometimes, nahihirapan dito ang Alter Ego, especially Rosemary. But this time, it's not the case. This time, he shines. This time he shines, pero nandirito ating mga damage leaders so far from the previous match. We have our Thunder Talk Rock with 694, Dreamy with 659, AE Rosemary with 596, PEI Eagle with 491, and TEC 97 with 488. Grabe, isa lang naman ngayon yung SEA and apat from our PEL region. And overall ranking so far, MRPX still takes that first spot with 128. TEC at least umangat na yung kanilang mga puntos, 118. Alter Ego with 112, BTR with 110, VPE with 104, tied up yung ating Thunder Talk and PJAV with 102, and we have our WBG with 100. Pero hindi natin hindi natin dapat i-overlook. Tianba all just has 97 points. That is just a 3-point gap dito sa ating WBG. Ganon din, Sersha natin, 92 lang, FaZe 90. Halos lahat magkakalapit pa rin up until that moment. So, once again, these teams on top cannot be too complacent unless sure na sila, lalo na doon sa ating last 2 matches. Ano Maya, yung malupit dito, yung Morph GPX nag-start sa araw na ito na nasa 5th spot. Ngayon naman, grabe yung lead na build na nila dahil sa mga panalo at mga eliminations na nakukuha nila. 10 points yung lamang niya sa TEC na kanina, nung nag-start tayo sa araw na to, sobrang laki ng lamang ng TEC sa lahat. It went halos 20 plus sa kanila din. Ganun katindi yung grind na pinakita talaga dito ng Morph GPX, especially sa Erangel map na ito. Kaya sa susunod na map, Miramar, dito na natin makikita sino ba ang makakahabol naman. Will it be full of Southeast Asian teams? Will it be PEL's time to shine again? Ooh, that is interesting to know, pero interesting as well as our head-to-head for our MRPX versus our TEC. 78 to 73 for our total eliminations, 16,787 to 13,619 for total damage. Throwables used ang dami din nagamit ng MRPX with 253 laban sa 180 ng TEC, and regional contribution higher yung sa ating TEC with 18% sa 16% naman ng ating Morph GPX. So overall, mas marami yung ating MRPX and they performed much better than our other team. At natapos na tayo sa 4 na laban giyang Vampire Esports took that first chicken dinner. We have our WBG for the second, BTR for our third, and for our previous match na nakatapos ng Alter Ego Ares. Kanino naman kayang logo ang makikita natin for our last 2 Miramar maps? Oo nga, kanino naman kaya mamaya kasi ibang klase talaga ang mga malulupit na teams dito eh. Lalo na sa Alter Ego kanina, ibang klase yung performance sa pinakita nila sa atin ngayon. Weibo Gaming as well a while ago. Vampire Esports, BIGETRON Red has performed significantly well today. And we can't help but feel happy for them. But we need to see more, especially for those teams that were struggling a while ago. We need to see them shine this time around. I want to see them shine.
Kailangan nila mag-shine para may shining, shimmering, splendid. Once again, it's a 2023 PUBG Mobile Regional Clash SEA versus PEL. We are casters up plays together with Giyang. At nakatapos na tayo ng 4 na laban. Dalawa na lang ang pagkakataon ng ating mga kuponan para makuha yung ating 3 kyaw. Katulad sinasabi ni Giyang kanina, 3 kyaw US dollars for our first spot. Oo. Malaking tulong to, syempre. I mean, dami mo pwede makuha sa sa 3,000 US dollars. I mean, hindi yan basta-basta nahuhulog lang sa langit. Hindi ka nakakapulot ng 3,000 kyaw. Dahil na dito sa atin. Kasi, syempre, peso tayo dito eh. What more kapag 3,000 yung nakuha mo? Oh man, so much food that you can get. So much orders from KFC that you can get. Tala na may parachute na manok na mabagang luto lang. Yan talaga yung kayo na pa natin inaabangan. Saktong-sakto Parang laging ang caster scene natin. Caster scene talaga. Nagugutom tayo pagdating sa caster scene. Saka natin naaalala yung mga ganyan mga kaganapan. Pero speaking of kaganapan, grabe, overall, yung mga naging kaganapan natin, yung mga, kumbaga, plot twists that we've experienced throughout our games, ganoon din sa ating kakatapos lang na laban. I am looking forward to the last 2 maps for tonight. Kasi, dito, baka biglang bawi yung ating mga PEL, tapos, biglang may mga umangat na mga kupunan na hindi natin ina-expect. So, this is probably what they are just waiting for. So, this is the time for them to shine as you've mentioned earlier. I want to see them shine. I want to see them rise up to the challenge this time around because, I mean, the competitiveness of all these teams are real. Sometimes, struggle talaga. Minsan may asim moments talaga. Kanina nakita natin yung LGD na nadali din sila ng FaZe Clan for the second time. 2-0 na nga yung FaZe Clan sa kanila eh. Pero, sometimes it happens. I mean, their goal right now is not really bagging the gold, not really bagging the first spot. It's just more of securing points, maybe shutting down some of these teams right now na nasa taas talaga. Pero, there's a reason why the teams at the very top of our leaderboards are there. Mas ready sila eh. Mas handa sila at talagang nag-iinit yung mga kamay nila. Talagang ready sila. Pero sure ako na yung iba ready ding manira ng streak ng mga nasa taas. Kasi katulad sinabi mo, pwedeng maging goal nila is not just to take that top spots but also to stop or to hinder those teams na ipagpatuloy yung kanilang nagiging performance or their good plays para umangat din yung ibang mga kupunan. And let's see if that will be the case. Meron bang mga nasa taas ulit na biglang matatrip? Katulad ng mga nakita natin from the previous matches. Match number 1, match number 2, halos ubos yung tops 1 to 5 natin. And we have here once again, Giyang. Meron na naman tayong countdown. Di lang natin sure kung this is gonna be true, but we are gonna welcome our match 5 over 6 for tonight. Miramar map number 1 of 2. Ito na, Aya. Ito na ang paborito natin mapa. Nako. One half. Erangel talaga ang paborito ko. Pero baka naman, may ibang team dito. Ito yung paborito talaga nila. Dito natin makikita kung makakabawi na ba talaga ang mga PL teams or Southeast Asia talaga magdodominate dito. Especially that this is the last day of the PUBG Mobile Regional Clash Southeast Asia versus PEL. Ayan, we are gonna start once again. Playing flat is coming from the west side Akala ko kakanta ka towards the east side. Nako, wala tayong talent dyan. Papunta dito sa may Impala. Baka umalis lalo yung mga viewers natin, Giyang. Pero intayin lang natin silang rather hayaan lang sila mag-stay dyan at huwag na tayong kumanta. Pero tignan natin kung sino yung kakanta mamaya ng mga teams at magdadala ng ating mga kalaban patungo sa bingit ng kanilang mga buhay, as this is gonna be a heated battle dahil Miramar nga ang ating lalabanan. K1 napunta sa prison. Yan ang gusto ko makita ngayon. Kung may susunod ba sa kanila kasi sir sa Esports andyan lang.
Oo, SERXIA Esports nandyan lang. Parang may nakikinig akong parang may ganap tayo dyan, Giyang. Kaya ako muna dito. Wolves muna tayo versus our FaZe Clan as they are dropping in this same spot. Agawan muna sa barrel, agawan muna sa utilities. Granada ang unang nahawakan ng ating FaZe at sumakto pa. Pick feet, will have to pick his feet later, pick up his feet later dahil nadali siya dito ng ating FaZe. That kill goes to Morman. Talaga nga namang saktong-sakto yung kanilang mga galawan at napitasan ng isa yung ating Wolves, and si Wolf, remember, kailangan niyang gumawa ng remarkable moment para ma-remember siya ng ating FaZe if they are gonna survive this battle despite having one casualty so far. Bakit ganun? Parang may sila lagi yung hinahabol dito ng mga team. Lagi may action sila, kakadrop pa lang. Hindi sila tinitigilan na yan. Dito naman yung mga lobo naman ang gusto maghanap sa akin kaso nabawasan ng isa. Kaya ayun, hindi pa ba kayo natututo? Kasi yung FaZe Clan dito, mas natutuwa lang sa mga elimination points na nakukuha nila. Kahit mahirap minsan, sulit pa rin kapag nakakakuha ng elimination points. Lalo na kung team wipeout ni nakukuha nila. At nangyari na yun kanina sa LGD. Bulls, if di sila mag-ingat masyado, pwedeng sila maging sunod na biktima. Ayan, tingnan natin sino ang magiging sunod na mga biktima. We have our FaZe. Okay pa sila kasi they started well. They have 1 kill already. Yung Wolves natin parang nabawasan ng pangil na nakaharap nila yung ating FaZe. Pero dito lilipat tayo sa ating TeamPAI. They are still doing very good. Wala silang kaharap. So that means they are going to have ample time to gather all the loot that they need, gather all the equipment that they need later para makipagharapan sa ating mga next engagements. Pero ito na nga, yung mga kasamahan ni Wolves 77H nakatakas, Giyang, kaya parang hindi na abisuhan. Na-atras na sila at naiwan siya dito pero nice frag grenade damaging wood. We have our Mormon going down as well. FaZe Mela naghagis ng Granada kaso sumakto para dito kay 77H at talagang mapapasabi na siya na ouch. Pero FaZe Onsens will need to revive his teammate right now dahil papunta na o pabalik yung dalawa pang players ng ating Wolves. Pero by that time na mangyari yan, up and alive na naman si Morman. Ang gandang pagbato ng Granada yun, hindi in-expect ni 77H at ayun, naubusan siya ng oras bigla. At yun na nga, kapag lagi mong inaariba dito ang FaZe Clan, kayo ang maaariba nila. Second victim here for Wolves. And remember, you have to now back away and not contest these members of FaZe Clan. Kasi handa sila, sanay na sila sa ganyan. At pangatlong beses na, sila ang nananalo sa early contest ng ganito. Oo, ngayon tingnan natin if that will be the same scenario once again. Mananalo ba ulit sila sa early nating mga engagements? We have here Dakwan. Will he be the one para sa FaZe na makadali? Oo, kaya the one that got away. Medyo masakit yun Pero tiyatin ko siya yung magiging the one na dadali dito sa buong squad ng ating FaZe Clan. Pero so far 2v4 is quite a sight na medyo impossible. Hindi naman impossible, medyo mahirap i-pull off. But for the side of our MRPX, Giyang, they are still in that first spot. They are handling the situations very well. But will they also end this Miramar map with a bang? Let's see. MORPY GPX, they are really on fire this time around, especially for today, climbing up almost 50, 60 points. Just today, just for the past 4 maps na nakita natin kanina, ganun, kalupit yun. And it's not really an average na may kita mo. Kadalasan pa nga sa may ibang teams ngayon, especially for the ones who are struggling, hindi umaabot man lang ng 10 yung total points na nasisecure nila for today already. That is very impressive for both GPX. But let's see if other teams can actually contest this leaderboard na meron sa kanila ngayon. The lead that they have secured 10 points above TEC na kanina. Sila yung, or starting this day, sila actually number 1. Yes, and will they still end with being number 1? Dahil nandito din, K1 at KONE, kasabay pa ng ating alter ego. Pero sabi nila, parang ito yung nakikita nyo na nakaraan no?
Although dalawang teams Oo. lang to, Alter Ego Nag-high lang. and our KONE, nag-high lang. Daan Oo. lang muna. Sabi, ano lang muna tayo, chill lang muna tayo, 16 teams pa, kompleto pa. Balik na lang tayo mamaya. Try again later, ganon. Kumbaga, just say hello, wave, and goodbye. Tapos, wala muna. Huwag kang lilingon kasi baka paglingon mo, tutukan ka bigla. At ayun na nga, gumana naman. FaZe Clan and Wolf battle is not yet over. And remember, it's just staying very patiently waiting for the best moment to strike, but I think FaZe Clan's moment of striking is better right now because they are more in terms of numbers and they have the better firepower as well kasi kanina pa naka-stay lang dyan yung Wolves, hindi na sila nakuha ng mga ibang gamit. Meanwhile, FaZe Clan has been gathering the items that they need to make sure they have the better firepower against Wolves right now. The floor is burning. The floor is lava. Remember, it's just trying to stay safe. Naku, may kita na siya dito ni Mela 6. May nakatutok na sa mga gilid. May mga packet na sa floor na ito. Si Dakwan, naku, delikado na ang posisyon niya. Remember the day. Remember this moment, and remember, will strike! Will try to deal the damage here onto the members of FaZe Clan. Makakuha kaya siya ng isa, o siya ba ang tutumba? Kasabay pa na dun si Dakwan, talagang tulungan lang sila sa isa't isa. Being the best bros they can ever be onto each other, having each other's backs and even the fronts. Charging straight at their enemies, straight at their foes. Bababa sila dito, kasama si Dakwan at si remember, kaso tumumban na yung isa at pareho, mawawala na. Grabe, I appreciate the idea of Wolves in mind na tinry nilang mas maging aggressive kasi baka in that way ma-overcome nila yung situation with our FaZe Clan. But hindi kasi naging ideal for them kasi dalawa na lang silang nandun and overpowered sila ng ating FaZe Clan. But overall, that was a good try for our team Wolves. They still tried up until the end. So for our FaZe, GG well played, pero meron pa silang possible na makaharap giyang PJEV natin. PERSIJA EVOS is approaching their area. Unless malagpasan lang ulit, baka hindi naman tayo magkaroon ng enkwentro, pero that circle will push everyone na magkaroon ng engagement dahil liliit yan and will go towards the south of that previous circle. Nako, sila Rocky medyo malayo sa bilog na nadadamage rin sila ng ating zone, and the others are sprinting their way, driving their way towards the zone right now. Ang daming magkakaroon ng conflict dito. Weibo Gaming, TeamPAI, K1, lahat grabe dahil ang dami pa mga buhay ngayon at lahat biglang papunta na doon sa bilog. Sobrang dami labang makikita natin dito. Though the map is a little bit wider than we expect, of course, there is still some distance in between them. Yung problema nga lang is sobrang flat kasi ng lugar. Kung sino man na meron even the slightest of the higher ground, sila ang magkakaroon ng advantage dito. Rosemary, alongside with the other members here of Alter Ego, are trying to reassess the situation kung sulit ba lumaban dito sa BIGETRON. Kasi baka sila yung maagang magpaalam kasi sa mapa na ito. Baka maaga magpaalam. Kaya nag-iingat lang din sila. They're being very cautious as well with the steps that they are gonna take. Meanwhile, for our VPE, mukhang giyang okay sila. Okay yung kanilang ina-approach na area. Pwede silang maging safe dyan unless meron silang maging kasabay. Pero PJEV Zoxy, naglalakbay mag-isa. Parang masaya to road trip. Road trip. Kumbaga, nagpa-play pa yan ng country music. Take me home, country road, to the place that I belong. West Virginia. Ayun! Sabi ni, may talent. Alam ko din yun. Hindi. Pero ito na nga, hayaan muna natin yung pagkanta kasi baka baka makatulog yung ating mga viewers. Pero ang hindi natutulog yung mga laban kasi dilat na dilat ang kanilang mga mata, trying to look out doon sa ating mga teams na possible na dumaan. BIGETRON Red Villains, we have here si Gen Foss. Muntik na nang tinarget niya nasa harapan na team kanina, but they did not push through with that engagement. Pero ito, we have your TeamPAI, possible na magkaroon ng engagement with our WBG, pero sabi nila, hindi muna natin papalagan. Wala pa tayo masyadong intel na kung saan possible or rather
masusure natin na ma-secure yung mga kills. So, it is not quite the risk to take so far. Pero LGD na kanina pa to na early and they're still on that 16th spot. Mahirap syempreng makaangat, pero I believe they just want to end this tournament with everything that they can bring to the table. And once again, that zone moves. MRPX, surprisingly, Sa wakas. teka lang, oo. Tawag dito, kanina pa sila naglalakbay, no, Giang? Tapos pagpasok nila, buti na Bakbakan lang, agad. pasok din sila sa sunod na circle. Kaso nga lang, yun lang. Nasa taas nila yung TeamPAI, nasa gilid nila yung Weibo Gaming, K1 din, medyo malapit lang sa kanila. Kaya pagkahinga nila, biglang kailangan na naman nilang sumisid sa kung saan man pwedeng sisiran dito. Kasi mahirap yan, dami na nagamit dito ng mga medkit para na makasurvive doon. Yes. O baka pulado pa nga iba sa kanila. Backlash moment para sa kanila. Kaso nga daw, Vampire Esports, so they're trying to make an outplay here. Dumapa, kaso baka matuluyan dito na pagdapa. Hindi ata mangyayari yan kasi napa-takedown naman na dito si AJ. Kaso ibang member dito ng Thunderlock ay papunta na rin sa may area. Schweppes having a little bit of a flank here on to his member, just trying to help them out. Si Dreamy, nakatingin lang din. Binabantayan kung sino ba ang nalapit dito kay AJ. Well, the rest are trying to cover the ground. Si Rock may spotan dito ni Schweppes. Pero hindi pa niya mapapatay ito. Kailangan mo na mag-ingat, si Tony K ay patuloy ng tutumba. At mababawasan na dito ang Vampire Esports. Mababawasan na talaga. Kasi kita natin, kanina muntik-muntikan na survive na sana yung engagement. Kaso dumating agad yung backup ng ating kabilang team. Meanwhile, for our FaZe, they're targeting right now TEC. Ganun din sa ating PJEV. So a lot of teams are battling out right now kasi they would want to secure that circle already. Pero we have your Rock, bumagsak sa kamay ni Sem9 Tam habang yung mga FaZe, kita mo naman palitan lang ng mga tinatarget. PJEV, TEC, FaZe Onsen, spotted dito si Red FaZe and he is now being chased by those set of bullets. Pero mukhang chill pa lang sila ngayon. Habang TEC, isa na lang ata yung up and alive. Delikado to kasi nga, nasa taas silang leaderboard. Ngayon lang ulit lanay angat Giang yung kanilang points on that second spot. Mukhang delikado na naman ang kanilang mga buhay. Delikado na nga. Lalo na kapag binabaril lang ganun katulad ni Onsens. Muntik na. Pero merong na naman magpapaalam dito. TEC again. Aya, this is bad for them. This is bad. Last 2 matches. As gayon pa sila maagang matitake down. Oh man. To anyone that is supporting Titan Esports clan is not gonna be a good sign for them. Hindi talaga good na sign. Pero what sign will they be needing para mamaya? Kailangan nila magkaharap kasi FaZe na sipat na rin si PJEV from behind. Misery is being thrown upon him. At nag-aabang na palitan. Bela sinalo din yung mga bala habang for that moment, nagpupush pa lang para sana rescue yung ating kabilang players from our FaZe. And PJEV is also heavy damage right now. Konting-konti na lang mga boy. Onses will go down. Mormon almost got knocked out. 1 HP. Ayun! Right now, PJEV ends that streak. Grabe. The streak is over. And FaZe Clan will be saying goodbye for this first map of Miramar. And we only have one more map after this. Grabe, ang daming surprises na nakikita natin ngayon. Especially for FaZe Clan and TEC. Dun talaga ako nagulat eh. Thundertalk and Wolves are also out here on this map. So, we're down to 12 teams. Marami pa naman ng mga kompleto dito, especially for MorphGPX. So, many are now rooting for them, especially with the lead that they have and the momentum that they have established ever since the previous maps. And Alter Ego, after they have won the previous map, baka ito yung chance para sa kanila na i-take down yung MorphGPX. It's a long shot, especially with the 8 or 16 points nakalamangan dito ng MorphGPX. But if they find a way, this is gonna be the start for them. Speaking of start, the start of a firepower here by Rosemary onto PERSIJA EVOS. Pero okay pa rin naman sila. Kailangan na mag-ingat ng onte. Zassi might actually get taken down there. Needs to be very careful while trying to deal the damage here onto Rosemary. Kaso nga lang yung bilog, medyo nakakabigay problema sa kanya. Kailangan mo na umout. Atras muna. Alter Ego. They should not be... Oh, ayun lang. Yung kotse. Oy! Oy! Yung kotse. Oy! Oy! Uy! Oy! Oy!
Nasunog pa! No! No! How Malas. unfortunate can you get? Sabi ni Rosemary, ano yun? Yun ang tipong parang natapilok ka na tapos biglang lahat na ng disgrasya nangyari sa'yo. Oo, medyo masakit-sakit yun. Talagang, kumbaga, it really is not your lucky day. Pero Sem9 Mikiel, hindi niya rin lucky day as he goes down coming from our LGD, mga Granada. Yung hawak-hawak sa mga oras na to, CC heavy damage as well as Sem9 Kenny is sumunod sa yapak ng kanyang tropa at bumagsak na rin at mukhang mauubos mga Sem9 natin depth. Mukhang naging deep ang kanyang pagkakadapa and time to get with the rest of Sem9 will be eliminated. Pero VPE narinig giyang yung laban doon sa kabilang banda together with LGD. They're trying their chance into spraying them down as well. Will the chances be more on the side of the other teams this time around? The same PERSIJA EVOS mukhang wala na, paubos na, nadami, na take away pa ng play zone. Pero I think it's gonna be better for them to die on the play zone rather than to give the point onto the other teams. Pero still, it's gonna tamper their chances in securing this win right now though. Ako din naman yung mga elimination points na nakuha nila. I think this is much higher than the other teams right now that are fully eliminated right now as a team. So kailangan lang mag-ingat nung nag-iisang member doon ng PERSIJA EVOS. Just try to avoid most of the fights. Kanina nakita na natin ginawa nila yan eh. Though it's not Red Face, it's a different member, but he can do the same as well. Yes, he can do the same. Pero dito, yung ating BTR, bawas na ng isang player. Let's see what they will do as the circle moves in once again. PJ Fredface, anong ginawa? Kasi nahagisan siya ng granada ni Raven. Nagulat ako kasi biglang tumakbo palabas ng zone. So sabi ko, akala ko gusto niya talaga masaktan. Mga sanay masaktan. Hindi na iniinda yung mga ganan. Pero ito, red face, magiging red ang face pagka natuklaw at nakalmot ni Ravenclaw as he goes down. Nabaliktad niya pa yung lamesa. Pero granada ang inihagis galing kay Schweppes at na-sweep niya doon si PJ Fredface. But Ravenclaw is also being sprayed down. Buti na lang binuhat siya ni Schweppes. Kaya muntik-muntik silang parehas. Ayun ang tunay na tropa. Ayun na nga. Kaya lang nahagip ng mga bala. Uy, may pa ganun pa. Natamaan pa ng kidlat yung ating tropa. And at least VP Schweppes tried his best to save his teammate. But at the end of the day, siya na lang ang may iwang lalaban dito sa ating bakbakan. Oh man, that was tough. That was tough. Yun na sana eh. Yun na yung tunay na tropa na moment eh. Kaso ayun lang, may nahagip ng bala ng kalaban. Kaya tutumba na muna siya. Last 10 teams, 35 players remaining here on this map. Who will be the one to take this advantage right now? Who is in control of this situation right? Especially dahil palit na yung zone. Stage 5 na po tayo ngayon kaya sobrang liit na ng bilog. Lalo na dahil sa mapa na ito, mas open yung era ko. So kung sino yung mas nasa itaas, talagang laki ng advantage na makukuha nila. And Morph GPX is just trying to establish that ground. Cleon is gonna be fine despite the damages that he took a while ago. Vampire Esports eliminated as well. That is just brutal for them. Yung Tianba, mukhang okay na okay pa. Kanina pa sila nagpe-play safe dito, pero ngayon mukhang gusto na nilang umaribas sa kalaban ng mga ibang teams ngayon. Pero TeamPAI, 76, might actually get taken down. That's a lot of damage that they have taken already. Isa na lang natito sa kanilang nakatayo. Si Eagle, makakalipad pa kaya umukang tutumban na rin. Warp GPX, mukhang gusto dito. Aribahin ni Eagle! Nakapatumpa pa siya! Nakatake down pa, kaso nga lang! Ayun lang, tumumpa na rin si Eagle. And it's only one more member remaining alive on TeamPAI side. Ay, Anyan, ikaw na lang ang inaasahan ng lahat. Kakayanin pa kaya niya, kailangan na mag-heal, kailangan na mag-medkit. Kaso nga lang, pinupunta na siya at ayun na nga, muntikan pa. Oh man, Morph GPX basically just had a grudge kill there. What a kill coming from our Morph GPX. They eliminated TeamPAI. Kahit nakita nila kanina na na-damage rin yung kanilang mga kasamahan. That was 2 eliminations, rather 2 casualties for them, but at least they wiped out the rest of the team. And ngayon, titignan natin kung sino naman ang susunod na makapag-establish ng kanilang dominance here in our 5th match for our Miramar. So,
hindi nangyari yung kaninang iniisip ko na baka yung tops 2 to 5 mabura agad. But we have your Tech and PJF eliminated, pero meron pang 3 teams strong right now. Si KH1 pushing forward naman sa ating LGD at mukhang bibigyan niya ng masarap-sarap na pagro-roast coming from that Molotov. At buti na lang naslightan lang. KH1 knocks out LGD natin, pero blessing sumunod din sa mga yapak coming from that Tommy gun. Na-survive niya rin, nakatago lang doon sa may likuran. Ang dami ng pwedeng tumali sa kanila dito right now, Giang. LGD-CC will be the last player left for his team. And kudos to them. They have 6 kills dito, eliminations, at naiangatan nila yung kanilang ranking towards our top 50. Still a job done for that team, especially that this game is gonna be the second of the last for the entire tournament. So you really need to do everything that you can right now. Every single elimination matters. Every single minute that you stand your ground and stay alive as a team means so much. Top 8 teams right now here as of this map will still be alive. 26 remaining as well. K1 okay na okay pa ito. SERXIA Esports. Ang daming actually mga kompleto pa dito. Weibo Gaming din. LGD sana nang natitira pero wala naman siya sa action. KH1 ako, gapang din siya. Kasabay doon ng isa sa BIGETRON Red Villains. Kaya kailangan matulungan siya ng kakampi niya. So nga lang, medyo mahirap na atang tulungan siya. Mukhang pagbibigyan na lang dito sa BIGETRON. Pagbibigyan na lang, pero si Field, ano kayang gagawin around the field as he is being in a panic mode right now? Kasi nga bagsak yung dalawa nilang players. Passion is just a bit forward. Nandyan pa rin BTR natin. Nag-aabang pa rin sa kanilang movement. Field at si Genfos magkakaharap 1v1 situation right now. Nagkaiwasan ng Berbel. Pero Passion already left the battlefield. We have 1 player left. This is just all up to Field. Pero naubos na rin ang kanyang buhay galing dito sa BIGETRON Red Villains. And now this is their time na makapag-revive sa kanilang mga tropa. But MRPX, they need to kembot a bit inside of the circle. Malapit sila, pero hindi pa ganun kalapit. Kaya, kembot. Sige. I-kembot. Ow! Pero ayun na nga. May paaw pa. Pero nasa gitna sila ng ating duo. But they will be meeting Tianba. Talagang mapapaaw ka talaga. And Yoru will be eliminated. Legendary damage. And that vehicle explosion ends the day for our Morph GPX. They will be eliminated here. SERXIA Esports full of smiles right now. Tanggal na ang dalawang nasa itaas. Yung iba, pwede pang umangat. Alter Ego is definitely rooting for that spot right now. They have a very big chance to do this. Right now, they just need to secure more elimination points, especially dahil isa pa lang nakukuha nila. Shopper, kahanap dito na pwedeng bigyan ng parcel. Meron ba silang pwedeng mahuli dito? Kaso lahat na sa ibaba. Alter Ego is being very, very cautious. Rosemary, though, might not actually be in the best spot. Never mind! Gets damaged by a little bit by the grenade. Pero okay din naman siya. Buhay na buhay pa rin naman. Pero sa Fnatic nga lang, saka si Potato mukhang binabaril na rin. And Fnatic's gonna be dropping towards the ground. That's unfortunate here for Alter Ego. Isa na rin nabawas sa kanila. 1 is dropped. Is not a good sign if you're Alter Ego. Pero we have our RNJ. Grabe nilalabanan nila yung ating SERXIA coming from Alter Ego despite them being on the lower ground and at a disadvantage. Fnatic goes down. Ganun din kay Octa. Potato. Sana wag ba Potato dahil nandito ang SERXIA natin pushing him already. Pero Shopper, mapapasalamat Shopper dahil sumakto ang kanyang granada. Meanwhile, Rosemary has been eliminated dahil nakisali BTR sa Tarles from behind. Ito yung mga moments na kung saan any hole is a goal dahil pati butas ng crime suungin para lang makakuha ng mga kills at para makakuha ng mga puntos na makakadagdag sa kanilang score up until the end. SERXIA natin versus our Tianba, sila naman ngayon ang naglalaban. Kahit butas pa ng karayom yan, kakayanin. Basta meron dedikasyon. Katulad ng dedikasyon na pinapakita sa atin ngayon ng SERXIA Esports, Tianba at isang TeamPAI. Ayun, sumabog lahat! And Shopper will get 4 for the team. SERXIA Esports right now gonna be so happy with what he has acquired for the team. Pero si RNJ, nako, medyo delikado ata.
ang nangyayari sa kanya ngayon. Kailangan mag-ingat ng sobra dito ng SEA Esports shopper. Trying to cover the area, trying to cover for his teammate kasi dalawa na lang sila. Yung iba nag-drop na rin. Ako si shopper, kailangan tumakbo. Pagkatapos sa magbigay dito ng isang delivery mo kung saan dideliver naman ng isang granada. And SEA Esports is out in the game. BIGETRON, Weibo Gaming, and Tianba na lang ang natitira. Uy, tatlong kuponan. Mainit na mainit ang ating mga kaganapan. Tianba is trying to revive his teammate right now. Kaso nasa labas pa sila ng ating sunod na circle. Kaya naman sila ngayon ang target ng ating Weibo Gaming as Gap is spotting them through that gap. Pero stage 7 that is gonna be very painful if they would want to stay a bit outside of the circle. Tianba rin pushing forward. QZZ, inaabangan yung pagsilip. Huwag ka lang mag-overextend, pare ko. Lapar, abang na abang sa pag-angat ng kanyang ulo. Rendon, heavy damage as well. Tamang dapa na lang kasi ridge na lang ang magsasalba sa kanila. And if they go down dito sa may side ng ating ridge, possible silang i-welcome ng WBG. So for a while, they would stay here. And this is gonna be good for them if WBG at BTR muna yung maglalaban. Pag sila yung nagkakitaan, masisave muna for a moment yung ating mga Tianba. So, tamang chill lang muna, tamang abang, pero WBG, ganun pa rin giyang abang na abang sa kanila. Oo, abang na talaga. Yung dalawa na yun, mukhang ano muna, sa Tianba, magiging nature lover muna. Touch some grass a little bit. Yan muna, uy, pre, kamusta ka na? Ito muna tayo, challenge muna tayo, usap muna tayo, tropa time muna. Heart to heart talk muna. Baka Tropa sabihin time. niya, pre, oh, mukhang hindi pala. Mukhang tayo ay sundalo. Hindi basta magtropa lang. Gusto natin makagawa ng highlight dito sa laban na ito at maaariba na talaga sila dito sa BIGETRON at sa Weibo Gaming. Kailangan nila mag-ingat kasi mas maraming members ang meron sa dalawang team na ito. Tayo na nga, may isang baka tumumba dito. Si QZZ tumatakbo. Muntik pang mapatumba dito ni Ming. Kahit pusa to, kahit 9 lives to, pwede siya makatanggal ng buhay sa ibang team naman. At ganun ang ina-aim niya. Gawin na talaga nito ng member ng Weibo Gaming, kaya kailangan tumakbo na dito nila rin from Tianba. Kaso ayun na nga, napadrop na nga si Ming, nakangiti na rin si QZZ, nakasimangot na at yung granada tatama sa kanya and Tianba will get eliminated. pero good thing for Tianba natin kasi play zone yung nakadali ng isa, so hindi na sila nakapag-donate ng isang kill para dito sa ating WBG. And now it ends with our Weibo Gaming versus our BIGETRON Red Villains, and this is gonna be a 4v3 situation right now. Kung maganda yung magiging pwestuhan ng BTR, hindi naman sila ganon at a disadvantage sa ating WBG. Kita mo naman, gap natin doon, na-damage pang malala nila para si preparing that frag grenade. They just need to establish their positioning and establish their dominance, at nakikita ko tinatry nilang kunin yung higher ground dahil mas magkakaroon sila ng chance and opportunity to spot those teams or those players from WBG agad-agad. Si Imao nag-aabang lang din, but amidst the smoke hindi sila agad-agad magkakakitaan. Si Ming nasipat pa, pero Genfos napakabilis ng reflexes at Ming nadali doon yung ating player from BTR. 4v2 is our situation right now. Lapar is in here in front of our WBG, pero si Zook na down and gap as well. Going down paunti ng paunti yung gap ng ating dalawang kupunan. Lapar trying to heal up right now. Imao and Big. Ayun! Imao na dali na rin. Ming will be the last player left at nabaliktad pa despite the 3v4 situation. BIGETRON Red Villains won that battle. BIGETRON Red Villains, this is why they are the villains here in this game, because they have basically stolen it from Weibo Gaming and they are well deserving of this winner chicken dinner. That was impressive. Ay, grabe yun, yung outplay na ginawa nila. Talagang very, very impressive indeed. And now, here are the impressive highlights na nakita natin from the previous match. And grabe yung mga labanan natin, middle to long range engagements. May lumilipad pa palang rock kanina doon, hindi ko na nakita yung FaZe, sinugod yung ating tropa at sila yung isa-isang nagkabagsak. Grabe.
And this is their second winner chicken dinner for today. So adding the first one that they have secured before, tatlo na. At may napantayan na silang isang team, at least for the start of the day. Yung TEC, napantayan na nila. And I don't think there's any other team na mas lamang sa kanila ngayon. Kaya sobrang ganda ng growth na pinakita nila ngayong araw na ito. Yes, indeed. And once again, winner chicken dinner goes to our BTR for our 5th match and our first Miramar map for today. So, meron pa tayong Miramar map later and let's see kung sila rin ba ang kukuha niyan o meron kayang ibang kupunan na magpapakilala sa atin para dito sa ating mapa. Grabe, malupit ang mga team natin. Parang hindi sila napapagod, no? And yun yung nakakatuwa sa mga teams na ito. Kasi, well, pro players sila for a reason. They don't just get tired, they don't get tilted, they stay true to their form and they do everything that they can to make sure they get that win. At least for the top teams na nakikita natin. Kasi meron tayo nakikita din ng mga ibang teams na parang, ayun na nga, baka naubusan na nga ng lakas ng loob para ipatuloy yung paglaban. Kaso, minsan, wala na tayong magagawa sa ganun eh. All they can do is try their best. But let's see what's the performance, what's the result on the teams that did really well. And for BIGETRON Esports, 21 points is gonna go on their name. And that is just so fantastic for them. Kumbaga, doble ng pinaka sumunod na sa kanila. Oo, doble nga naman talaga. Pero we have here a lot of teams as well who tried their best para maiangat kasi eliminations 11 to 6 tapos 7, and of course player of the match would be BTR Lapar. He ended the game with a bang with 4 eliminations, 827 damage and team contribution of 31%. Grabe yung ating mga nakitang dito. Explosive moments and strategies coming from BTR Lapar and damage leaders. We have your number 1 si LGD-GAMING 889, BTR Lapar with 827, SEA Shopper with 780, AE Rosemary with 769, and BTR Genfos with 690. I think there's a very big chance na mako-close na ng BIGETRON yung gap nila sa Morph GPX dahil lang sa napakagandang performance na pinakita nila eh. I think at most magiging second na sila dito. Ganon kaganda yung performance na pinakita nila kasi yung TEC, di ba? Hindi naging maganda hindi naging sobrang ganda yung performance nila ngayon. In fact, they have secured no points for today, being eliminated early. So this is a chance for other teams to really step up and they did. Titingnan natin ngayon, Morph GPX still remains on the top pero 1 point lang ang diferensya nila dito sa BIGETRON. BIGETRON really having a big growth right now. Big performance, massive in terms of impact as well. Grabe, 132 for them. And yung mahabol na BTR, ganun kahalaga yung isang chicken dinner and a lot of eliminations. 131, they are now on that second spot. 118 for TEC, bumaba. 115 for Alter Ego, 108 tied up WBG and PJev, 107 is here at 7 for BP rather, 106 naman para kay Tianba. And hindi rin natin pwede overlook once again our Thunderdog and XERXIA with 103 and 102 respectively. So once again, we are not yet sure kung sino magcha-champion unless matapos natin yung ating match number 6. Grabe. This day is full of a lot of surprises, a lot of plot twists, and a lot of excitements for sure. Isa lang masasabi ko nga lang parang yung ginugusto ko na mag-champion parang medyo malabo na nga talaga. 23 points, if I'm not mistaken, is the gap that they have right now, and 24 rather. Layo nun. And kung gugustuhin nila maka-champion. One chicken dinner plus 14 eliminations. Tapos dapat yung number 1 hindi makakuha ng kahit ano. Pati yung iba. Oo. Yeah. Yun lang. Yun lang. Pero, sa Southeast Asia, sa points nila, mas mataas na. This is a lot na meron sa kanila. I'm not gonna be able to do the maths, but you guys can do it along with me as I grab my calcu. Ayan.
Pero once again, overall, our maps for today, matches that we've done, VPE took that first win over Chicken Dinner, WBG for that second one, BTR for the third, AE for the fourth, BTR for the fifth, na fresh, nakakatapos lang, and yung ating match number 6 for our Miramar is yet to be known. So far, that is 857 overall points for Southeast Asia versus the 688 of our PEL, which means, so far, I mean, it's quite safe to say na ang laki ng gap ng ating SEA, and most likely, our Southeast Asia will be the ones reigning dito after our PMRC. Malaki na talaga yung gap. 169 is a nice number to have here for Southeast Asia in terms of the lead that they have. And yeah, that is gonna be very tough. Just like what you mentioned, Aya, mahirap na tayo bawiin ng PL. Parang ito na talaga ang magiging resulta dito. Pag tinignan din natin yung mga top performing teams, both are actually from the side of Southeast Asia. And yung pinakamataas na points dito sa side ng PEL is from TEC na hindi din nakakakuha ngayon ng mga puntos. 118 points meron sa kanila, 132 yun nasa itaas. So, nako. Nako talaga. Pero, speaking of, once again, this is our 2023 PUBG MOBILE Regional Clash, SEA versus PEL. We are your casters at place together with Giyang. At isa-shoutout lang natin yung mga nagpa-shoutout kanina pa. Kay Verhel, ayan, shoutout sa'yo. Kay Cedric Genero, good evening guys. Kay Ramil Ventura, once again, na hindi pa rin umaalis. Yan, shoutout sa lahat ng mga solid na nanonood mula simula. At syempre, to everyone na hindi pa naka-like and follow, baka naman like and follow our pages, PUBG Mobile Philippines and PUBG Mobile Philippines Esports. Isabay na rin page namin, I Plays Together with Giyang Gaming. Oo naman. Syempre, when you do follow us, we do support our page as well, we do really appreciate you doing so. Nakalagay naman sa baba yung ano namin, yung tags namin, your ads namin on our page as Giyang Gaming and Aya Plays as well. And we thank you for your support, not only sa amin, pero most especially sa tournament na ito, sa mga teams na ito. Kahit wala tayong PH team dito pa rin kayo sa live stream na yan. Nagiging sobrang active sa comment section. Kaya shoutout sa inyo lahat. Sobrang salamat sa supportan niyo. Ayan, syempre shoutout na rin natin si Direk Loki behind the scenes. Maraming salamat for the rest of our tournaments at sa PMRC. Sa pinakapoging Direk? From Friday. Ayan, pinakapoging Direk. Syempre, si Direk James Reid yan eh. Direk James Reid? Oy, bro. Yon. From Fridays to Saturdays for our PMRC. Shoutout, maraming salamat for the amazing production once again, and for sa libre mamaya. Salamat, Direk. Ayun, sa libre. Alam ko, siya yung sa kanya tayo makakuha ng ng parachute na may manok eh. Balita ko. Balita ko yun eh. Oo. Balita ko paldo yan eh. Loaded yan eh. Ayan. Ayan talaga. Sige daw. Yan ang maganda dito. Siyempre, shoutout na rin natin lahat nating mga naging co-casters for our PMRC. We have your Neptune, Beck, and Queen Toyo. Tapos tayo, if I'm not mistaken, tama ba? Baka may magtampo. Oo. Tama, di ba? Walang magtatampo. Siyempre, lahat tayo, bati-bati dito. Pati na rin sa comment section, di ba? Diba? Yan, mabait shout out tayo sa lahat, diba? Sa comment section once again. Mabait tayo lahat. Wala tayong aawayin for today's video. Basta mabait lang din sila. And syempre, shout out sa lahat ng sumusuporta from the start, sa lahat ng casters ng PUBG Mobile yan. Kila Paolo B, kila Vince G, kila Kuko TV, kila Ray, sa mga hindi namin kasama dito, at sa mga kasama pa namin, of course, in the future. Sa lahat ng mga casters na nagbabalak, mga aspiring casters, ayan, good luck to your casting career, and we hope that you guys enjoy the stream. Dahil last game na tayo, Giyang, match 6 over 6 sa wakas. Day number 3, PMRC Miramar would be the game ender. Hindi na, kung sa Erangel, pwede ka mapunta sa ospital. Dito pwede ka kasi mapunta sa graveyard. Kaya hindi pwedeng basta-bastang kuya-kuy lang sa huling mapa natin ngayon. Kasi 3 kyaw! Ayan. 3 kyaw ang natin, premyo para sa first place.
Kaya talaga lahat kailangan ibigay todo na. I'm sure the teams are gonna be doing this. You guys are giving the best possible support to the teams and to the players as well. Kaya let's go. Let's go for this last map. Ayan, let's go for this last map indeed. Plane path is coming from Los Higos towards Torre Ahumada at nagsisibabaan na yung ating mga teams. Ito, Giyang, madalas ko inaabangan sa last game. Would our teams be too aggressive? Yun yung gusto kong makita. Yung talagang nagkakaubusan agad-agad, yung nagkakahanapan ng mga kalaban. Lalong-lalo na yung mga nasa baba na ng leaderboards. They have nothing to lose anymore. At And ang everything gagawin to na lang gain. nila. Yes. And everything to gain indeed para makapagdagdag ng mga kills pa. Uy, grabe, ang daming nagpa-shoutout bigla. Teka lang guys, mamaya, abang tayo dyan. Oo. Tayo ay magpo-focus muna dahil last game na, isi-save na lang namin ang inyong mga pa-shoutout. Shoutout sa inyo lahat. Grabe naman kayo. Mga idol namin talaga kayo eh. From the very beginning. Since birth. Yung? Yung Tianba, nasa may gilid na dito kaagad. Mukhang gustong lumangoy. Pero yung inaantay ko dito, syempre, kung sino ba ang susunod dito sa BIGETRON. Kasi sila ang paldo-paldo talaga ngayon eh. Sino din ang susunod sa MORPY GPX? So far, mukhang wala. Sa dulo sila, bumaba din. Uy, mukhang kasabay so far. Pero that circle is quite aligned. So, all good naman. Ngayon, Wolves, once again at FaZe, grabe. Walang kadala-dala. Ito na naman yung dalawang teams na magkakaharap. Si Remember, talaga mapapa-remember me na lang siya dyan. Kasi wala na siya dito. Agad-agad sa ating bakbakan as FaZe is trying to get their dominance once again into this area na kung saan Pecado Wars ay mukhang mapapasa kanila. Dahil isa-isa na nagkakabagsakan yung Wolves. Pero, if our Wolves actually turn the tables around, magiging magandang storyline to. Kasi kanina pa, dito sa Miramar, nagkaharap tong dalawang teams na to. And it's quite interesting to see if our Wolves will actually take their revenge this time around. Let's see kung magiging okay ba ang pangyayari ngayon para sa mga teams natin. Lalo na yung mga nasa pinaka-itaas. Kasi syempre, itong MORPY GPX, itong BIGETRON Esports, they're fighting for the very top right now. There's a big difference ng first place and second place. That is $1,000. Talagang paldong-paldo ka kapag nag first place ka. Isang ka agad yan. Ano ba ang pwede dyan? Isang pang-birthday ka agad yan. Nang libre ka ng Samgyup. Parang yung Samgyup na libre tayo na ni Direk. Yeah? Uy! Samgyup na pala yung direk No. I'm calling it kaagad. Pero natin sino ba magka-call ng shots dito? Lalo sa Wolves, di ba? Nabawasan na kaagad sila ng isa. Not really the best start, if you ask me. Again, Wolves not being the most positively consistent team. They have been doing what they can, doing their best, trying to do and take some of the other teams na top performer. Kanina, di ba, challenge pa nga nila yung FaZe Clan. Hindi nga lang naging successful, pero it was a good try. Yes. Good try. At least, sinubukan. Kaysa yung sumuko ka agad. Yun yung mas talo ka. Yung sumusuko ka agad at hindi mo sinusubukan. Pero, ang mahirap din doon, yung kumbaga parang ulitin mo yung mistake na ginawa mo. So, for our Wolves right now, I just hope na hindi nila maulit yung mistake nila kanina, kung ano man yung nagawa nilang mistake versus our FaZe Clan. And I would actually be rooting for them kung matalo nila yung FaZe in that Pecado War. Pero ito, for our Tianba, they're still doing very good at nasa 8th spot sila. Hindi ganun kalayuan, but still, also not so near doon sa ating top 4 teams, but they could still have a chance. So, medyo half-half yung pagkakataon para dito sa ating Tianba. Meanwhile, for our alter ego Ares on that 4th spot, so still doing very good. Pero FaZe, babalik na naman tayo. Yeah, FaZe at Wolves, hindi pa rin natutuloy. Hindi pa rin natutuloy yung kanilang engagement. Ganun pa rin sa kung paano sila Aroy! Uy, ayun na nga! Na-bomba! Si 77H, naku, walang malapit para tulungan siya. At gigil na dito ang FaZe Clan. Si Morman, kanina pa siya nakatayo lang doon. Mukhang sabi niya, alright guys, you got this. Can do the work for me right now. Oo. Siyempre, hindi ko magaya yung yung accent ni Morgan Freeman. Wala akong Wala akong low voice eh. Wow.
Kita mo, natawa lang kasi abang na abang talaga si Pick Feet eh, no? Oh. Ayaw niya talaga, pag may lumitaw Pick dito, talaga. sabi Uy! niya, babariling ko. May dumungaw. Kaso, may dumungaw, di niya pa rin binaril. Oo. Sabi niya, teka lang, Uy! ano place eh? Uy, ayun lang, pader. Pader. Pader yung binakbakan. Makagalit yung may-ari ng apartment na yan. Kaya nga, meron kang damage fees niyan. Oo. Biglang malaking bill lang mapupunta sa'yo kapag nagkamali ka pa. Kailangan sa katawan tatama, hindi sa building. Kasi Oo. naman, nakabantay ang may-ari. Pero nakabantay din dito si Morman actually. Just checking the area for now. Hindi muna siya kasama sa bakbakan. Hayaan na yung mga kasama niya. Kasi kanina, di ba, siya din yung na-down. Tinulungan lang ng mga Yes. kasama niya nung previous map natin. Pero buti, chill-chill lang din yung mga kasama niya. Talagang kuha muna ng mga gamit since hindi naman sila kinokontest dito ng Wolves. Saktong-sakto muna. Pero may isa actually nung tumumba. Yung 778 siya, naggranada kanina, natuluyan na Uy. talaga kasi walang nakatulong sa kanya. Grabe yung mga kaganapan natin dito, no? Parang medyo, medyo naliligaw ng very, very light yung aking Pero AE natin, Potato is climbing up here together with the rest of his teammates at mukhang mamamasyal lang muna yung ating alter ego. We are not seeing that they are gonna engage with any team anytime soon habang PJEV natin may possible naman na engagement sa ating BIGETRON Red Villains. Oh yeah. Let's see if there's gonna be any chance for them to secure this victory this time around. It's too early to call shots, pero BIGETRON is putting Misery out of his misery. And it's gonna be taken away already. First here sa side ng PERSIJA EVOS. Grabe. Nabigyan kaagad sila ng warm welcome. Giyang. Ayan, Oh. medyo... Sa tingin mo ba, mababawi kaya yun ng Wolves natin or will our FaZe once again get that elimination? Nako, parang ang hirap na. Kasi ako, actually tayo, chill-chill lang tayo dito. We're gonna be letting them do the shots this time around. Tayo, supporta lang tayo sa kung sino man yung makakakuha ng W dito. Pero sa Wolves parang alanganin nga eh. Tulad ng sabi mo, may mga nakaabang na nga lang dito. Kanina pa si Pick Feet. Pero kailangan maging quick on his feet siya. Ako, may nakita siyang tinapon sa kanya. Pero smoke lang. It's a prank! Kala ko sasabog na eh. Nagkakagulatan eh, no? So, FaZe is actually on their move right now to push forward our Wolves. Si Wolf, Pick Feet, kita mo naman, nag-aabang lang, just trying to go for that blind shots. Aray, aray! Siya ba siya shot from behind at Pick Feet? Kailangan nilang munang magtago ng very, very light as our FaZe would want to take them out of the game. At tamang peak lang dito sa may gap. Pero hindi rin gaano nagpo-push forward. They're not being very aggressive right now as they know na grabe yung magiging defense nating Wolves if ever. Pero I'm not quite sure why our FaZe is not going full on with this engagement. They know that they finished this well earlier with our game number 5, but now probably this is gonna be different kasi nga last game na natin, they do not want to risk it all. Pero ating FaZe is still doing good. Pero ang tanong, will they not trip dito sa ginagawa nila? Kasi pag nag-audition sila and yung ating Wolves talagang very anticipating of what they are gonna do. This could also be their downfall, but let's see 2v4 situation right now, Giang, who will win this engagement. Pick Feet is trying to maybe go into a good angle to outplay them. Kaso nga alam mo kung siya yung outplay, tatlo bigyan na nakatutok sa kanya. Si Takwan, naku, makakuha ata dito. Kailangan niya mag-ingat, medkit na lang muna, atras muna dito, alis sa bakbakan kasi si Pick Feet na pick na dito ng FaZe Clan. Mag-isa na lang ngayon ang isang member dito ng Wolves, pero may na-down din naman dito sa FaZe Clan. Ang okay na nito kung ma-finish up na yung iba, kung manalo siya dito, mukhang kakayanin at hindi man. Sayang. Nice try, but Wolves will be bye-bye. Bye-bye indeed. But PJ versus our TEC and forced to go out of his vehicle. Luxy will go down. Red face bagsak na red and together with the rest of PERSIJA EVOS, may kasama pang sapak sa hangin. TEC gets that kill pero 2 are also knocked out. They are still asking that revive from their teammates. Pero LGD,
possible na narinig na yung ating engagement. The question is, will they want to challenge and pressure yung ating TEC habang hindi pa nakakapag-revive? Or will they just stay their ground at doon na muna sila pupwesto habang K1 or KONE, tamang ikot lang din, tamang hanap kung saan sila pwedeng makapwesto na magiging ligtas for quite a while. This is still not being very aggressive for most of our teams. Mas nag-iingat sila sa kanilang mga punto. So let's see if our VPE would also show us a lot more dahil nga giyang, di ba? Sabi natin, ito yung isa sa mga titignan natin na possible, pero on that 7th spot, they need a little bit more aggression to actually reach their goal for PMRC. Oh, reach for the skies, sabi pa nga na. Reach for the top of this bracket right now, of this group of teams. And meron naman chance kahit paano, especially if they pop off this time around. We're just gonna be waiting if they're gonna be able to deliver what they need to deliver here for this last map of the PMRC SEA versus PEL. Kasi alanganin na rin. Though okay din naman yung pwesto na sa kanila. Kung sakali, they will be able to secure a lot. That's 1,250 kiyaw. Kung sakaling maging 7 spot sila. Malaki na rin kung tatanungin mo ako. Oo, talagang kung tayo yan, pang samgyup na yan. Samgyup. No. Lilibre namin lahat ng mabait sa comment section kung kami yan. Kaso medyo may mga hindi mabait. Yung mga yan, hindi binibigyan yan ng pang samgyup. Hindi sila sama sa samgyup. Ako, masaya na ako kasi sagot naman ako ni EVOS direct yan. Loaded ako yan. din. Parang sa KFC, fully loaded meal, pero dito naman, fully loaded prod. Diba? Ayan, medyo masarap-sarap yung ating dyan mamaya. Tinataya natin si Derek. Tinataya si Derek kasi hindi siya makakapag-react masyado. Tayo lang makakarinig sa kanya. Pero syempre, okay lang yan dahil siya naman ang pinaka-poging Derek na si James Reed. Direct natin dito. Pero titignan natin kung sino nga kaya din ang pinaka-magiging pogi sa ating mga teams as we are approaching the championship title for our PMRC for today dahil naglalakbay karamihan ang chilling kasi chilling nga last game, iwas muna tayo sa mga laban. Let's avoid the unnecessary skirmishes as much as possible. Tayo din, chilling lang muna. Earth. Hindi nature lover yung sasakyan niya, kaya yun, medyo tumumba. Pero alam mo, Aya, ko-confess lang ako. Tuwing kumigising ako sa umaga, humaharap ako sa salamin. Lagi ko iniisip, sana maging kasing pogi ako ni Derek. Ayun. Oo. Nako. Promise. Walang bahid ng kahit anong, yun. Walang talaga. Kasi, idol ko yun idol ko stuff. Mabato siya, nahuli niya na yung isang member dito ng Weibo Gaming. Ang tanong na lang kung matutuluyan na ba niya, pero kinakat down na yung escape path, yung kotse, lumiliyab na. Pero, yung iba members dito ng Weibo Gaming, gustong tulungan si Gap, papunta na yung iba. Kaso nga lang, nahuli yung isa at si Mau. Mukhang tutumba na rin. That's gonna be bad here for Weibo Gaming. Kailangan nila makarecover dito dahil maaga pa masyado. Stage 3 pa lang tayo, pero top performing team to, hindi pwedeng ma-shutdown sila dito ng ganito kadali lang, especially by SEM9. That is their goal. They want to drag people down, drag the other teams down to prevent them securing a higher chunk of the prize pool. Right now, Tam is gonna be challenged a little bit here. Si Ming medyo nadadali doon at ayun na nga, natuluyan na. Weibo Gaming is out! Uy! Grabe, maaga-agang buhay naman para dito sa ating Weibo Gaming, and unfortunately for them, hindi na nila masisilayan ang mga huling moments dito sa ating Miramar. At ito pa nga, may naglalaban na TEC versus our TeamPAI. Ito yung kupunan na syempre kanina nag-start sila nasa taas ng leaderboards, medyo akyat baba, parang spaghetti nga dito sa ating scoreboard, and now they would want to get all of the kills that they can para ma-secure lang at ma-sure na angat pa sila ulit sa ating leaderboards. Pero si Tech97 is hinahabol din ng mga bala. Habang hinahabol din sila ng blue zone, they need to balance kung ano yung kanilang kailangang gawing strategy. PAI 76 will be knocked out as well.
galing dito kay Bamboo, habang Eagle at Smile na lang ang naiiwan. 2v4 is our situation right now. This is not looking so good for our TeamPAI kasi meron pang pwedeng makisali sa gilid, pero mukhang i-escape muna si Eagle at mukhang lilipad muna paalis sa engagement. Alis muna. Play safe muna. Para dito sa TEC. Hindi natin nagugustuhan ng mga nangyayari sa kanila ng mga kanakaraang mga maps. But this time they're actually recovering a little bit. They have secured 5 eliminations so far, which is good. Kaya pa nila dagdagan yan. And they need every bit of it. And also, to add, kailangan makaabot sila sa bandang doon. Hindi pwede nakakuha lang sila ng elimination points pero wala silang placement points. So hindi yun gaano makakatulong sa standing na gusto nilang ma-achieve. Especially, right now, they're sitting at 3rd. That's already good. And it's 250 more than the 4th place. If they want to secure more, they have to do much more. Pero Thunder Talk, they want to shut them down. TeamPAI din, medyo malapit lang sa Thunder Talk. Kaya medyo may conflict tayo dito. Parang may love triangle ata tayo dito. Uy, grabe namang love triangle yan. Yan yung mga ayaw natin, yung mga third party na tinitignan natin ngayon. Medyo nakakasakit yan ang mga kaganapan at pahirap yan sa buhay. Pero ito, Pai Smile will go for that frag grenade at nasakto nga kay AJ and he will be taken down. Smile would want to take away that smile from his face. Now, FaZe is battling with another team. That would be our Sem 9 Onzens. Bagsak din, nagkakagitnaan. Mikiel also got knocked out. 3v2 is our situation right now. At mukhang naiipit na sa pwestuhan yung ating Sem 9 trying to throw that frag grenade coming from our FaZe Clan. And this is gonna be difficult. And Kenny also received so much from that splash damage. Sem 9 tap eliminated together with the rest of Sem 9. Oh man, this is gonna be tough for the other team, especially sa nakaka-feel na ng pressure ngayon. Yung TEC, na-down na yung isang member nila. Kaya, ako, kakapuri ko lang sa kanila. Kaso nga lang, medyo hindi yata maganda yung nangyayari sa kanila. Isa dyan sa Vampire Esports, ay tumumba na si Tony K. Naging okay pa rin naman ata. Mukhang hindi maganda yung pwesto na meron sa kanila ngayon. Dalawa na nakadrop. Rosemary, magpapakita ng ulo at tatamaan ng bala dito. Papalagad dito ng Vampire Esports. Swept! Having the outplay that he needs to make right now to carry the team of Vampire Esports gets the second takedown then. Uy. Grabe naman ang pinapakita nila dito. Tony K magiging okay na rin kasi natulungan sila dito ni Snoozy. So ano ang magagawa nila ngayon para tulungan dito si Sweps? Si Rosemary tumumba ng tuluyan. Grabe dito si Sweps. Uma-outplay na talaga. Umaariba dito sa Alter Ego. Gustong i-wipe out lahat. Pangalawang elimination na ito. And going for more. Kaso nga lang, meron atang lumilikod dito sa Vampire Esports. Kailangan nila mag-ingat. Morph GPS is gonna get completely wiped out. By the way, that is huge. Right now, it's only one member remaining alive. Who might be fully eliminated now. Fully eliminated indeed. 12 teams remain. BTR Superboy nagiging Superman. Nagtatransform na si tropa pero BTR Genfos nakipagpalitan ng granada kay VP Schweppes. Umiwas ng very light. Sino kaya makatanggap ng masakit-sakit na damage? But Schweppes nakatago ng very light and they were not eliminated or heavily damaged coming from that frag grenade. At isa pa ang kanyang ihahagis habang si Tony K iikot muna ng very light. Mukhang maganda yung nagiging pwestuhan nila dito pero hindi nila alam meron pang AE Potato na pwedeng hindi mapatatas mamaya at ma-down sila. So they also need to take that into consideration na biglang pwedeng magkaroon ng surprise sa gilid habang MRPX at K1 nagkakaroon din ng engagement pero MRPX eliminated from the game. They held on to that number 1 spot for quite a while. Tapos ngayon biglang nadali and speaking of nadali, VP Schweppes nadali na rin ni BTR Genfos. Tony K kakaharapin pa si Potato pero mas ipaprioritize kaya niya makapag-heal up. Although heavy damage si Potato magpaghirapan 1v1. Tony K versus Potato, tamang spray down and he will be out as well. Grabe si Tony K matapos mabuhay. Siya naman ang magtatagal na buhay dito ng kalaban nila and we're seeing another team bid goodbye. Alter Ego is gonna be out. Oh man, Vampire Esports are starting to do it. It's Tony K and Schweppes against the world this time around. Kaso nga the world is not gonna be on their favor, especially that going against them. BIGETRON Esports doing the work to actually take them down. There's already one member down. They only need to take out Schweppes. They only need to take
down Schweppes. Pero At ayun na nga! Uy, speaking of, nabate, Schweppes, paalam muna dito sa ating mga Vampire Esports. Mukhang nasinaga na ng araw, kaya unti-unting Ayun nawala na. yung ating mga vampira. Oh, grabe yun. Kawawa naman ang Vampire Esports. Very good job pa rin. You have done well here in this tournament, pero tingnan natin kung hanggang saan maaabot ng mga ibang teams dito, especially for TEC and BIGETRON. BIGETRON Esports are gonna be the one to actually take the throne right now. I think they have a very big chance to do so. 5 eliminations, 5 din sa TEC. Ang pinaka nakikita ko nga lang ngayon na nakakuha ng maraming elimination is FaZe Clan actually. 9 elimination. LGD, naku! Medyo alanganin na pa yung doon ni Ellis Uy, alanganin. Pero ito si TEC, si TEC Shadow, mukhang magiging Shadow na lang yung mga kalaban niya mamaya pagka nag-connect ang kanyang granada. LGD Blessing, sinalo yung kalahati ng sakit, pero Shadow mo ang ginantihan din with that same frag grenade, pero hindi. Uy, teka, sino hinahagisan niya? Parang di ko alam saan napunta yung hinahagisan niya, but LGD Blessing already got knocked out. Shadow na bawian. Si Suki from behind. Mukhang magiging Suki ng mga bala to, pero kat-kat nando na sa may gedli-gedli na abang, trying to provide cover for his teammates, and Shadow will be a Shadow from the hands of LGD-CC. Si Suki, last player left. LGD-CC kanyang makakaharap. Ano kaya ang mangyayari? Nasa likuran pa rin ang SERXIA Esports. This will be a 3-party situation. Once again, a nice frag grenade coming from Suki. Sisigure pa sana niya, pero hindi na umabot, and he will be eliminated. TEC is out as well. Titan Esports Club are eliminated. Isa na lang sa top 7 natin ang buhay pa, BIGETRON. Oh man, ito na ang ganti ng mga nasa ibaba. Sila ang nabubuhay ngayon, sila ang nagtatagal sa huling mapa natin dito sa PUBG Mobile, and let's see kung hanggang saan ang aabutin nila. Will BIGETRON as well be able to stay alive until the very end? That is the question that we have right now, boggling our mind. SERXIA Esports against LGD. Medyo pulado dito si LS, kailangan na umatras ata. Dalawa din na natumba sa kanila kanina sa mga laban na pinapakita nila. Yung BIGETRON Esports are actually contesting FaZe Clan right now. Nakarami na kayo masyado. 10 eliminations na kayo. Gusto namin bawasan nila. Kaso nga na BIGETRON is gonna be the one to say goodbye. And FaZe Clan are unfazed right now here in this map. SERXIA Esports ngayon. Medyo alanganin pa dito ng LGD Blessing. You have to fall back. Everyone is actually surrounding you right now. Andito pa si ERXIA. Nako, CC. Nagsisisi na talaga sa mga desisyon na sa buhay. Si Blessing din. Ako, mga delikado pa. And LGD is out as well. Grabe, Giyang. Ito yung sinasabi ko kanina, yung mga nasa baba or medyo gitna na leaderboards natin, sila yung mag-uubos sa mga nasa taas, and wipe na nga yung from top 1 to top number 7. So it is all just up to FaZe Tianba, SEA, and Thundertalk, KONE, or K1 and TeamPAI para makakuha ng winner-winner chicken dinner at maiangat pa yung kanilang mga putos. Pero Tianba versus FaZe, doon nga nagkapalitan na ng knockout. Lai will be eliminated. Ganun din kay Mela, napabagsak na ng tuluyan. Pinasabog yung vehicle para magkaroon tayo ng onting cover. They still have the chance para makapag-revive. Pero Mormon, together with the rest of FaZe Clan, will have to say goodbye as well. Last 5 teams right now in front of us. TeamPAI, Smile, mukhang nawala na rin ng smile sa kanyang mga labes. EarthZ is also knocked out. Nagiging Earth siya ngayon, parte ng lupa. Megamind at Chopper na lang ang bumubuhay sa Team SERXIA Esports. Sino kaya ang ngingiti? Kaninong bibig ang mapapangiti natin ngayon? Si Smile, nako, mukhang hindi ata siya nakangiti ngayon dahil siya ay din tutumba. TeamPAI, ako, isa na lang natitira sa kanila, si Egan na lang talaga, trying to stay alive, trying to soar as much as he can. Pero SERXIA Esports gonna be dropping that eagle down to the ground and take TeamPAI down. Now, we are down to the last 4 teams in our last map. K1 ang nag-iisa na lang na team na kompleto pang 4. Pero magiging sapat kaya ito para manalo sa mapa na ito? Yan ang malalaman natin mamaya. Ayan, tignan natin kung ano ang magaganap as they're all just settling down for the last few moments here in our battle as Rock
goes down as well para dito sa ating Thunder Talk. Tianba rin nag-aabang lang sa may geli, but that next zone will not be in their favor. Ang pasok sa bilog yung ating kabilang team, I believe that's K1, yes, that's KONE, and a bit of our Thunder Talk habang yaring SEA Esports. They need to push forward a bit, at pag nag-push forward sila and the zone closes in, that is when they will be meeting our other team. SEA actually has a good positioning. Kung pasok lang yan sa bilog, hindi na nila kailangan gumalaw, at as I've said earlier, pwede na lang imukbang yung mga nasa harapan. Mamimili na lang sila kung sino yung kakalabanin. Pero that is not the situation right now because they need to push forward. Kailangan pang kumembot papasok dito sa bilog. Yang lalong-lalo na yung Tianba natin, malayo-layo yung kanilang lalakbayin at makakasalubong pa nila yung ating team in front. I believe that's Thunder Talk, yes. So medyo delikado yung kanilang sitwasyon. Oo nga. Kailangan nila mag-ingat talaga ng sobra dito. K1, they have a wide coverage here in this area. Look at how spread across this area they are. Tianba trying to push their limit, trying to push their luck right now, sneaking towards the side of Thunder Talk. Kaso nga lang ngayon nga, mukhang narinig din nila Shinsi, narinig na nila Dream Y, and dun na sila tutuko sa may area na ito. Pag nakita nila dito yung Tianba, ako medyo magiging delikado ata sila. Kasi siyempre, dalawa lang natitira dito sa Thunder Talk. Pag nakita sila dito ng Tianba, pwedeng sugurin na kaagad sila. Pero maganda naman ang pwesto nila. Shopper, gonna be spotted out. Spotting SEA Esports rather here by K1. And that's gonna be bad here for SEA Esports. May isa na kaagad na magpapaalam. Nako! Kanino ko tayo magkapasalamat, sa K1 ba o kay Shopper ba? Kasi si XERXIA, hindi maganda yung sitwasyon din niya. At walang makakatulong dito kay Shopper. Walang makalapit sa kanya. Grabe, talagang walang makakalapit, pero ito nilalapitan na ng ating Tianba yung ating Thunder Talk, and he will be knocked out. Dito si Tianba rin habang naghahanda rin ng isa pang granada si Dreamy, kaso mukhang wala siyang hahagisan doon, as Ren will be revived by his teammates. Si Singsi na umukhang lilikuran yung ating mga tropa. They already know kung nasaan yung ibang players from our Tianba Esports. Si Lai mukhang magtatago lang muna amid sa smoke. Dreamy and Zeri will welcome yung granada ng ating Tianba, pero may pag 1v1, pero nagtago muna sa kanya back pre. Teka lang, may paglaban ba tayo? Si Shinsi will be down as well, and mukhang mamamaalaman muna siya dyan habang si Dreamy bubuo muna ng pangarap, as this will still be a 1v2 situation right now. DBS yung kinakaharap at sinasanggalang sa harapan ng ating Tianba. Sino kaya ang makakachamba? Sino kaya? Mukhang si Dreamy yata, kaso nga lang mukhang hindi pa rin muna. Atras muna si Dreamy. Gawa muna ng pangarap. It's Dream versus the Luck here. And Thunder Talk, rather Tianba. Naku, may nasusunog pa. Si Ren nakanalo dun sa trade na yun. And we're gonna be seeing Thunder Talk get eliminated. That is well-deserved win there by Tianba. SEA Esports has been taken out as well. Megamind has lost his mind now. And we're down to 2 teams. 4 versus 3. Sino man nanalo dito? K1, they want to secure their first win. They wanted to secure this win for so long already. This is the perfect chance to do so. This is the perfect opportunity to secure, rather, their third victory, their third winner chicken dinner. The only question is, can they actually be able to do so? Din Tianba dito talaga nag-stay strong sa laban na ito. Ang ganda ng outplay na pinakita nila dito, especially against SEA Esports, and especially against Thunder Talk, and they want to do more. They indeed want to do more, kasi ito na yung kanilang huling last chance. Talagang huli na, kasi this will be our last game for our last day for today. K1 versus Tianba. Interesting positioning coming from them. Meron tayong nakapag-take ng cover with that building, at meron din syempre around the open field, meron sa may higher ground. But the next circle will not favor anyone anymore. Lahat sila pwede nang ma-damage ng blue zone, and that is already starting to creep in and chase after them. So depende kung sino ang makakauna. And speaking of una, Tianba Line will be the first
player to be knocked out coming from K1. Masisecure kaya nila si Tianba. YDD inaabang na rin will also be down in a bit if this Molotov cocktail actually pushes through. Tianba, YDD will go down. Naku, isa na lang. K1 field, mukhang naubusan na ng buhay isa-isa. Kailangan na ng medic ng ating mga players from Tianba. Tianba rin, last player left, sinusugod at yun ang matatapos ang ating laban. Unstoppable indeed for our K1. K1 securing the last winner chicken dinner to tie up the chicken dinner score of the other teams right now, which is TEC and BIGETRON. Congratulations to them. This is a well-deserved victory na nakuha nila. An amazing performance din. Grabe yung grind na binigay nila dito sa laban na ito. And they got a lot of elimination points as well. Let's see if this is gonna help them so much in the standings. Grabe. Interesting to kasi yung top 1 to 7 medyo maaga-aga ngang nawala. Tapos, ang daming nakapag-ipon ng mga puntos from below. So, we will see the final scoreboard later on. But here, this is the battle between yung ating FaZe at Wolves na hindi nag-iwanan kanina. Sana all. Pero ito, Sem9 versus our WBG without set of engagements. Ang haba rin ng kanilang magtatapos at yung ating nagwagi. And TeamPAI versus our FaZe and Sem9. And ito yung mga ating mga last few moments as well doon sa mga nasa top ng ating group. Oo. Grabe talaga yung performance na pinakita dito ng mga teams. Very surprising. Ayun nga, na-point out mo nga kanina. Ang dami sa mga top performing teams natin ang maaga na napatumba dito. At yun yung yun talaga. Actually, sobrang insane na nangyari doon. And I just love every single bit of this. Every single map na nangyari dito. Every single scenario na outplays na nangyari dito sa laban na to for this day is just absolutely amazing. And thanks to the players, thanks to the teams that gave their all, this happened. We have a lot of highlights show to you guys. And makikita pa natin yan sa susunod sa mga VODs na makikita natin, especially on the reels, especially by these teams and these players. It's just an amazing day so far as we conclude everything that traversed for this day and this tournament. Exactly. Kung yung kanina highlights, yung energy ko low na. Naubos na yung ating mga energy na ipon coming from all of those matches and syempre match ranking natin as of that previous match. Ano yan? Oo. Ano Alam yan? ko, yung solution dyan andun sa pinaka-pogi project. Uy! Yung talaga yan ang inaabangan natin. Oo. Inaabangan natin yung pa-dinner, gano'n. Pa-dinner. Pero speaking of dinner, syempre ito yung naka-winner-winner chicken dinner kanina. Ito yung K1 with 22 overall points, 12 LMs and 10 placement points. Habang next spot yung ating FaZe with 13 and yung 11 yung dalawang teams. And nandun si KH1. Mukhang opa. Si K1, KH1, player of the match with 5 eliminations, 1,050 damage, 31% team contribution, and 25 meters longest elimination. Parang kaya ko din yun. Oo. Parang kaya ko din yung 25 meters longest elimination. So, that just shows to us na medyo mas pang long range si Tropa. And overall ranking so far, hindi pala so far, this is our overall rankings as of match 6 of day number 3. Final rankings natin, BTR gets 137 overall points and 3 winner chicken dinners. Quite unexpected, pero now they are here on top. And Morph GPX with 132, just 5 points behind BTR. TEC did not move on the third spot with 120 points and 3 winner chicken dinners. Tianba on the fourth spot with 117 and 2 chicken dinners as well. Alter Ego with 116 and 2 chicken dinners. Grabe yung second spot natin doon kasi wala silang chicken dinners but they are on that second Actually, spot. Top 4 eliminators naman natin dito, Gia. We have Schweppes, of course, having such an amazing performance. Grabe din, 33. Siyempre, hindi natin kakalimutan si Morman Freeman. 31 na nakuha na doon. Yoru, 27. Paired up or equal with Gen Pos on 27. But our MVP is gonna be Schweppes. This guy has one of the best mechanics in the game. Sobrang daming outplays yung ginawa niya. Lalo na tinutulungan niya sila Tony K. This guy deserves so much more recognition. But our champions, of course, deserve so much more recognition as well. BIGETRON, Red Villains are just absolutely amazing. Tatlong winner chicken dinner nakuha nila. 137 total points.
spread across with 88 eliminations and 49 placement points. Grabe, congratulations once again and kudos to everyone at syempre sa lahat ng effort nila para dito sa ating PMRC. And once again, champions natin is our BIGETRON Red Villains. I enjoyed so much yung kanilang naging journey, no? Kasi hindi sila agad nando sa taas, but they climbed their way towards the top and now they will be hailed as the champions. At Giyang, sila yung may 3 kyaw. Sa kanila tayo manghihingi ng balako. Baka Ayan. naman, BIGETRON. Baka naman. Congratulations to our BTR from Indonesia. Congratulations, well-deserved victory. Congratulations din sa Morph GPX, sa TEC, and the rest as well. Our teams from the first, of course, 3K, 2K, 1750, and 15 is sa fourth. 5th to 8.8 spot, makakuha ng 1250. Ating 9 to 11, 1K naman. And the rest will receive a whopping amount pa rin naman na 750. Ayun. Baka akalain nila, Giyang, ano lang to, 3K pesos. Hindi nila alam, 3K dollars po ang ating pinag-uusapan dito. So, sobrang saya. US dollars. Naging PMRC. US dollars. Pero, mas naging... wow, spokening dollars. Pero mas naging fun ang ating panonood at pagkakas dahil sa ating mga viewers. And shoutout ko lang na si Lance Estanisla, happy birthday. And kay Raymond Ordonio, James Norgala, Angelo Agapay, Arjan Botar Vlog, Kevin Anquiliano. We have Nathaniel Ortiz Aguilo. We have Lance Lawrence, John Carl V. Mende, at Clark Raven San Diego Ahat. Ikaw, baka gusto mo i-shoutout yung mga ibang magko-comment pa dyan? Sa akin naman, well, sobrang laking pasalamat ko sa lahat ng mga nanonood ngayon, especially for the viewers here that are very active in the comment section. Thank you so much for your constant support. It has been a long night, kahit marami tayong delays na nangyari dahil syempre yung mga players din sobrang napagod din sa mga laban na meron sa kanila. Kaya thank you so much for your patience sticking around till the very end. And also, quick shoutout sa ating mga co-casters as well, sila Neptune, sila Queen Toye, sila Bekbek, and of course you as well, Aya. It has been a pleasure shoutcasting with you here right now for the last day. Thank you so much to our amazing prod as well, syempre, kay Loki, pinaka-pogi na prod natin dito. Thank you so much for this amazing experience. Ayan. And it's just amazing for me. I'm looking forward to seeing more of this and being here with you guys more. Ayan. So, nasabi na ni Giyang lahat ng shoutouts. Maraming salamat once again to everyone behind the scenes. Miss G, Sir Bench, sa lahat ng admin, lahat ng mga tumulong to make this event possible. Hindi lang just sa Philippines, kung hindi sa ating Southeast Asia, sa PEL region. And of course, once again, sa lahat na nanood, nag-like, nag-follow at nag-share. Don't forget, PUBG Mobile Philippines, PUBG Mobile Philippines Esports, Aya Plays, and Giyang Gaming. It has been a wonderful run for tonight and for the past 2 days for our PUBG Mobile Regional Clash Southeast Asia versus PEL. BIGETRON Red Villains po ang nagwagi at ngayon tayo ay mag-rest muna and see you for our next tournaments. Bye-bye!